So, einen wunderschönen guten frühen Morgen. Good morning. Wir sind angekommen an unserem Finaltag, Phil. Ja, Wahnsinn. Auf einmal ist er da. Ja, auf einmal ist er bereit. Wir haben in den letzten 2 Tagen unsere 6 FinalistInnen für Latte Art und unsere 6 FinalistInnen für unsere Barista-Competition gefunden. Ja, aber heute ist ja nicht nur das, sondern wir haben auch noch 2 Competitors für Coffee and Good Spirits. Oh yes. Weil das sind wir schon mitten im Finale und bei den anderen beiden geht das Finale schon los. Nicht zu vergessen, dass es ja nicht die einzigen 3 Meisterschaften waren, sondern es gab auch noch Ibrik Cesve. Da haben wir eine Gewinnerin, die liebe Ella. Und die wird heute auch noch mal im Finale bei Barista stehen. Ja, und jetzt fangen wir gleich an mit unserem ersten Teilnehmenden für heute. Der liebe Kai steht schon in den Startlöchern. Ich glaube, der ist sogar schon durch mit seiner Prep-Time. Und Kai wird uns und vor allem den Judges gleich 6 Tassen zubereiten. Und zwar innerhalb von 11 Minuten. Das heißt, Latte Art hat noch ein bisschen mehr zu tun als jetzt in den Vorrunden. Ja, und obwohl er, was ich gestern gehört habe, kein so früh Morgenmensch ist, schaut er doch ganz fresh aus, würde ich mal sagen. Ja, ich finde auch. Ja. Kai sieht auf jeden Fall bereit aus, hier heute alles zu geben. Doch, weil ich meinte gestern, dann sagte wenn man so lose zieht, wie man dann, in welcher Startreihenfolge man rankommt, dann muss das genauso sein und das ist dann die beste Energie für ihn. Und deshalb geben wir ihm die ganz gute Energie und vielleicht schon mal alle, die da sind, schon mal einen kleinen Applaus zum Start heute. Ja, genau. Alle mal, die Messe ist noch nicht auf, muss man sagen, und trotzdem sind hier schon einige Menschen versammelt, um unseren lieben Kai anzufeuern und um ihm von außen die Energie zu schenken, die wir ihm geben können. Aber ich bin mir sicher, dass Kai auch innerlich schon ein kleines Feuerchen entfacht hat für unsere Judges und wir uns da gleich auf 6 wunderschöne Tassen von ihm freuen dürfen. Ja, die werden wirklich wunderschön. Und unsere Latte Art Judges mal wieder on point. Die sind auch schon bereit. Heute im Latte Art Judges Team sind... Die können es auch nicht mehr abwarten. Ja, Lucia, Jessie, Mars und Haruka, die sind heute schon bereit. Und Judges, I know you're ready, but we still have to wait for the official sign that like everyone is ready. But then we're ready for you too. Ich glaube, wir machen mal wieder so wahnsinnig pünktlich weiter, wie wir gestern aufgehört haben. Mal gucken, was die SCA sagt. Ja, bereit. Ist schon mittendrin dann. Ja, hello Judges. Und einen warmen Applaus für unseren ersten Teilnehmer heute, Kai. Hi. Test, Test. 1, 2, 3. Sehr gut. Okay. Can I have music, please? Okay. 2 more breath, and then we start. Okay. Judges, are you ready? 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 Cool. Okay. Dann ist das meine Time. Hallo Judges, mein Name ist Kai. Ich freue mich sehr, heute für euch auf dieser Bühne stehen zu dürfen und euch meine Latte Art zu präsentieren. Zu meinen Motiven, die ich euch heute mitgebracht habe, möchte ich euch gerne etwas aus meinem Leben als Familienvater erzählen. Weil wenn ich eins noch lieber bin als Barista, dann ist es tatsächlich Papa. Ich habe einen 5-jährigen Sohn namens Felix. Und jeder, der Kinder hat, weiß, wie es ist, wenn Kinder so langsam heranwachsen. Dass sie dann niedliche Versprecher haben, wenn sie das Sprechen lernen. Und wie ich ja eingehend erwähnte, ist mein Name Kai. Und weil mein Sohn das nicht richtig aussprechen konnte, hat er mich nicht Papa Kai genannt, sondern Papagei, Papagei. Ich weiß, sehr niedlich. Und weil er mich so genannt hat, war das auch meine Inspiration für mein erstes Motiv. Und deswegen habe ich euch heute einen Papagei mitgebracht. Die erste Tasse ist für Sie. Ich beginne mit einer Grundierung. Fülle meine Tasse zu 70% und gieße dann 1,
2, 3 Rosetta für den Körper, eine 4. für den Kopf, eine 5. für den Hinterkopf und dann mit Slowpo-Linien Elemente für den Körper, das Auge und mit Slowpo den Schnabel, den unteren Teil des Schnabels und, weil unser Papagei Hunger hat, 2 Dots für die Früchte, die er isst. Hier ist meine erste Tasse für Sie. Bitte schön, ich bin gleich wieder bei euch. So, liebe Judges, da bin ich auch schon wieder für euch mit meiner zweiten Tasse und die zweite Tasse ist für Sie. Auch hier beginne ich wieder mit einer Grundierung, schwenke meine Tasse und fülle sie dann zu 70% auf. Wenn ich das gemacht habe, gieße ich 1, 2, 3 Rosetta für den Körper, eine 4. für den Kopf und eine 5. für den Hinterkopf. Und dann mit Slowpo-Elementen ein paar Akzente, das Papageienauge und den Schnabel, den unteren Teil des Schnabels mit Drop-Technik und dann 2 Drops für die Früchte, die er isst. Hier ist Ihre Tasse. Bitte schön, ich bin gleich wieder bei euch. Weiter geht es mit meinem zweiten Motiv. Liebe Judges, jeder, der Kinder hat, weiß, dass es genau wie im Job als Barista nicht immer einfach ist mit Kindern. Weil, wenn Kinder eins sein können, dann ist es bockig. So richtig bockig. Und weil auch das zum Leben dazugehört, wie manchmal schwierige Gäste im Café, habe ich das als Inspiration genommen für das zweite Motiv, das ich euch heute mitgebracht habe. Und um genau zu sein, ist das zweite Motiv, das ich euch heute mitgebracht habe, ein Steinbock. Auch hier beginne ich wieder mit einer Grundierung. Fülle meine Tasse zu 70% und beginne dann mit 4 Rosetta für den Körper. 1, 2, 3, 4. Eine 5. für die Gesichtskonturen und dann eine der längsten Slowpo-Linien, die es im Latte Art gibt, tatsächlich, von allen Motiven, die ich so kenne. Das Gesicht und dann zum Schluss 5 Elemente im Slowpo für das Horn und zum Schluss ein Kringel, um das mächtige Horn abzuschließen. Dieses Mal ist die erste Tasse für Sie. Bitte schön, ich bin gleich wieder bei euch. Da bin ich wieder mit der zweiten Tasse für Sie. Auch hier beginne ich wieder mit einer Grundierung. Fülle meine Tasse zu 70% und beginne dann mit 1, 2, 3, 4 Rosetta für den Körper, eine 5. für Gesicht
und dann wieder diese lange Slow-Po-Linie für den Kopf, das Auge, die Nase, Ziegenbart und Mund und dann zum Schluss 1, 2, 3, 4, 5 Elemente für das mächtige Horn. Und hier ist meine zweite Tasse für Sie. Lasst es euch schmecken. Liebe Judges, wir kommen zum letzten Motiv des Tages. Und zu dem kann ich auch euch eine wirklich witzige Geschichte erzählen. Mein Sohn ist jetzt 5 Jahre alt. Und wenn es ein Wort gibt, an das ich mich wirklich gerne zurückerinnere, was er gelernt hat, dann ist es Mumi. Mumi hat ihm, wie soll es auch anders sein, meine wundervolle Frau ihm beigebracht. Und Mumi war ein anderes Wort für Kuh. Und immer wenn wir in den Bergen waren oder irgendwo auf dem Land lang gefahren sind im Auto, hat mein Sohn immer gesagt, guck mal Papa, da, Mumis. Und dieses Wort ist mir so im Gedächtnis geblieben, dass ich mich dazu entschieden habe, mich davon inspirieren zu lassen und euch mein drittes Motiv des Tages mitzubringen. Dafür beginne ich mit einer Grundierung. Fülle meine Tasse zu 70% auf und gieße dann eine Rosetta, eine zweite und eine dritte für die Gesichtskonturen, eine vierte für die Stirn und dann mit Slow-Po-Elementen die markante Nase, weitere Gesichtszüge und das erste Ohr, Gesichtszüge und das zweite Ohr spiegelverkehrt, das erste mächtige Horn, das zweite mächtige Horn und dann mit Drop-Technik die Augen- und Nasenlöcher und zum Schluss mit Drop-Technik noch den Mund. Und jetzt finalisiere ich das Motiv mit Etching-Elementen. Dafür nehme ich mir schwarze Farbe, ein Auge, das zweite Auge, Nasenloch, Nasenloch und der freundliche Mund, weil, warum unfreundlich? Schließlich ist das Leben schön. Und hier mit ein paar Highlights habe ich noch weiße Punkte reingesetzt. Entschuldigung. Und das hier ist meine erste Tasse für Sie. Bitteschön. So, ihr Lieben, ich bin gleich wieder zurück mit der letzten Tasse für euch. Liebe Judges, wie ich bereits erwähnt habe, es gibt 2 Dinge im Leben, die ich wirklich liebe. Das eine ist Barista sein, aber das andere ist Papa sein. Und für mich zählt die Familie am meisten und ich bin meiner Familie sehr, sehr dankbar, dass sie mich zu dieser Show und diesen Motiven inspiriert hat. Wir kommen zur letzten Tasse. Ich habe wieder grundiert, fülle meine Tasse auf und gieße dann eine Rosetta, noch eine Rosetta und noch eine fürs Gesicht, eine vierte für die Stirn mit Slow-Po-Linien, die Nase, dann Gesichtskonturen und Ohr, spiegelverkehrt das gleiche, 2 Stierhörner, also Kuhhörner natürlich, dann die Augen mit Drop-Technik, die Nasenlöcher und zum Schluss die Mundpartie. Und auch hier verfeinere ich wieder mit Etching-Elementen. Auge, Auge, Nasenloch, Nasenloch, der freundliche Mund. Und auch diese Kuh hat natürlich Shiny Eyes. Das ist meine letzte Tasse für Sie. Bitte schön, lassen Sie sie schmecken. Liebe Judges, danke für eure Aufmerksamkeit. Und das ist meine Time. Wow, wow, Kai, komm zu mir. Wahnsinnig gut. Yes, du freust dich. Umarm den Kleinen. Das ist die Emotion. Ach, wie schön. Entschuldigung, das muss kurz sein. Mensch, du scheinst happy zu sein.
Also das, was Nachdem ich mir in der Vorrunde wirklich Ja. viel Stress gemacht habe, habe ich mir wirklich gestern Abend nochmal durch den Kopf gehen lassen, warum ich das Ganze eigentlich mache. Ja, atme nochmal durch. Ich weiß auf jeden Fall, was ich so jetzt mal auch so ein bisschen gehört habe. Hier sind ja ein paar Erfahrene mit dabei und meinen, boah, richtig gut, der hat wohl gut geschlafen. Also, ich mache das Ganze eigentlich dafür, was das Barista-Sein eigentlich wirklich ist. Ich hab mir überlegt, warum gehe ich auf diese Bühne und... Oh, Scheiße. Komm her. Dann ist mir einfach wieder eingefallen, dass ich das... Vorsicht, Felix. Vorsicht, dass ich das eigentlich dafür mache, um Gäste glücklich zu machen. Ich übe deswegen so viel Latte Art, weil ich es toll finde, auf Messen und auf Events, wenn ich Kaffee mache, Gäste zu haben, die nach einem Jahr sich immer noch an mich erinnern und wieder zu mir an den Messestand kommen und sagen, du bist doch der mir letztes Jahr ein Pferd in den Kaffee gemacht hat. Ich so, ja Mann, das war ich. Und Leute glücklich zu machen und Leute zu begeistern mit dieser Kunst, die ich ausübe. Und dass es eigentlich überhaupt keinen Grund gibt, auf dieser Bühne irgendwie nervös oder aufgeregt zu sein. Und das hat mir sehr doll geholfen, mich gestern Abend nochmal zu erden und mich nochmal auf das zu besinnen, was wirklich für mich dieses Latte Art und dieses Kaffeemachen ausmacht. Ja, sehr schön. Wir warten noch kurz, bis die Judges fertig sind. Okay, scheint so. Wir müssen jetzt Tschüss sagen. Okay, Judges, you ready? Okay, thank you. Danke für eure Zeit. Thank you. Thank you. Thank you, bye. Dankeschön. Ja, und mein Trainer Daniel, der jetzt auch gerade zuguckt. Hi Hey, Daniel. Der hat mir nochmal gesagt, erinnere dich, wofür du das machst. Das habe ich getan. Ja, sehr schön. Und komm, schauen wir uns doch die mal an. Ja, Das schaut doch alles ziemlich gleich und ziemlich klar aus. das ist mit Abstand das Beste, was ich je gemacht habe. Ja, so soll es sein im Finale. Ein Applaus nochmal dafür. Okay, Kai, dann. Jetzt kannst du es voll genießen. Genieß die Family, genieß die Zeit und schau den anderen ein bisschen zu. Und weil jetzt, ja, bist du fertig erstmal. Und wir sehen uns zum Announcement. Vielen, vielen Dank. Mach gerne noch Fotos, ja. Danke. So. Bei uns geht's gleich weiter. Hier drüben wird schon fleißig aufgebaut. Lee ist heute unser erster Teilnehmer bei Barista. Und ja, es geht gleich weiter mit dann jetzt auch wieder verschiedene Getränke, aber diesmal zählt vor allem der Geschmack. Ja, also Lee bereitet uns gleich 4 Espresso zu, 4 Milk Beverages und 4 Signature Drinks. Dabei geht es darum, wie der Kaffee schmeckt. Also wie balanciert und wie klar der Kaffee in seinen geschmacklichen Nuancen schmeckt, in seiner Aromatik. Und vor allem, passt denn dieser Geschmack oder die Beschreibung von dem Barista, passt diese Beschreibung auch mit dem zusammen, was die Judges dann schmecken. Im Milk Beverage darf der oder die Teilnehmende direkt aussuchen mittlerweile, wie viel Milch er oder sie denn verwendet und auch welche Milch das ist. Also man darf Kuhmilch nehmen, man darf Hafermilch verwenden, man darf Kokosmilch verwenden und was auch ganz spannend ist, man darf auch diese Milch nochmal intensivieren im Geschmack. Da gibt es verschiedene Techniken. Muss man immer mal schauen, okay, welche Möglichkeiten es gibt. Super, super spannend, wie sich das da so entwickelt hat. Und dann beim Signature Drink, da geht es darum, dass man quasi eine neue Kreation kreiert. Und zwar wie so eine Art Cocktail, aber ohne Alkohol. Denn bei Alkohol, das sind wir dann später bei Coffee and Good Spirits. Und bei diesem Signature Drink geht es nicht darum, einfach ein leckeres Getränk zu machen, sondern man soll die geschmacklichen Eigenschaften des Kaffees mit neuen Zutaten unterstützen und gleichzeitig neue Nuancen kreieren.
Ja, also quasi, sagen wir es mal ganz so einfach, wenn jetzt mal mein Kaffee nach Erdbeere schmeckt und ich packe dann noch Rosensirup dazu und ich sage dann, jetzt schmeckt man Himbeere, ja, und es wirklich so ist, dann bekomme ich gute Punkte. Und neben diesen ganzen Getränken geht es aber nicht nur einfach nur um den Geschmack und um die Getränke, sondern es geht auch um die Bühnenpräsenz, es geht um die Performance, es geht um die Geschichte. Und zieht sich die Geschichte denn so durch wie ein roter Faden? Muss sich diese Geschichte, das Thema, durch die Präsentation ziehen? Und neben dem wird auch noch bewertet, wie professionell der Barista arbeitet, wie man merkt, hat der Barista oder die Barista hat denn ein Wissen, ist es eine Professionalität dahinter. Also auf ganz, ganz viele Sachen werden da geachtet und so detailreich ist auch immer aufgebaut. Lee, wie fühlst du dich? Ready fühlst du dich. Ein bisschen musst du dich, glaube ich, noch gedulden. Unsere Judges sind gerade vom Calibration einmal noch Backstage gegangen, bevor sie dann gleich wiederkommen. Denn natürlich ist es wichtig, dass auch das Panel der Judges sich einig ist, wie sie auch geschmacklich bewerten. Denn es darf ein subjektives Gefallen, okay, was einem besser oder nicht so gut schmeckt, das darf erstmal nicht so in die Bewertung mit einfließen, sondern es muss wirklich subjektiv darüber abstimmen, okay, wie gut ist dieser Kaffee denn wirklich extrahiert? Und hat es der Barista geschafft, das Beste aus diesem Kaffee rauszuholen und einen ganz klaren Geschmack abzubilden? Dafür gab es vor den Meisterschaften eine Calibration-Runde, die habe ich gemacht. Ich habe für die Judges Espresso gemacht, immer wieder unterschiedliche Einstellungen und zu schauen, okay, wie schmecken die Sorte, wie nehmen die was wahr? Und wirklich vor jedem Competition-Tag findet dann wieder eine neue Calibration statt, mit unterschiedlichen Cafés, das, was gerade hier da ist. Und es ist immer ganz spannend. So. Jetzt sagen die 5 Minuten, kannst du noch mal ein bisschen tief durchatmen. Ich werde wieder kommen, sobald ich die Judges sehe. Bis gleich. So ein Lieder schaut gut aus. Ich glaube, deine Judges sind schon auf dem Weg hierher. Noch einen Schluck Wasser. Good morning, Judges. Oh, da ist ein Daumen nach oben. So, Michi. Okay. Lee, you're ready? Perfekt. Dann, Judges, welcome. We are ready. Ganz viel Erfolg, einen großen Applaus und wundervolle Zeit auf der Bühne. Yes? Can you hear me clearly? Thank you. I want to test the music, please. Time. Hello, judges. My name is Seulki, and I'm happy to serve coffee for you today. I have a very close friend to me. His name is Sergey, and for years he didn't like coffee. He would only drink it with a lot of milk and sugar. Judges, I would like to play a little game with you today. Over here, I have a tower, and this represents his perception on coffee. And I would like to ask you, Judge, to pull out the first step.
Yeah, just place it right in front of you. Fun. So, my friend Sergei, when I first served him in an espresso, I thought I would impress him with the flavors and everything, but he was so overwhelmed and he didn't like it at all. Now, I knew I need to change my strategy, so what I did was signature drink. I believe a signature drink is a perfect way to introduce someone into the world of coffee. I will prepare it for you now. The coffee I'm using today is an Ethiopian natural, a beautiful coffee. I will tell you more about in the next courses. I'm using in 19 grams and 40 grams out in 24 seconds. This will give me a smooth cup. Judges, in front of you is a little card with some information. Feel free to look at it at any time. Now, judges, I'm serving you today a coffee soda. And I'm cooling down the espresso shot over ice to serve you the right temperature. Feel free to take a sip of water now. Now let's come to the fun part. I prepared the lemonade for the base of this drink. And the drinks, the liquids are a cascara cold brew with a 1:20 ratio, which I infuse for 20 hours. This will enhance the tea-ish character of my coffee. I then add pineapple juice, which will give me natural sweetness and create a new flavor of yellow ripe plums. And then I add a lime infusion with 1 part lime peel, 1 part sugar, and 1 part water, infused for 8 hours. Just to balance out the sweetness and make it refreshing. Now, by incorporating the carbonation, this will lift up the drink and make it a little bit fizzy, not too much. And I would like you to write down the flavor notes now. You will taste peach iced tea. You will have a medium high sweet acidity of grapefruit and a medium sweetness of yellow ripe plums and a very nice finish of tonic water. A light body. Now, carbonation should be ready. A signature drink is the perfect way to introduce someone into coffee because it highlights the fruity flavors of my coffee. And the coffee doesn't need to be shy. So that's why I'm gonna put it on top and you can drink it in 2 sips to let the coffee really shine.
Now the magic. Yeah, I got new vessels. Judges, please enjoy. Enjoy. For you, Judge. I will be right back. Applaus für die Signature Drinks. Judges, I would like to move on to the second course. Are you ready? Please pull out this piece and place it right in front of you. Change. My friend's perception is slowly changing, I think. I served him an espresso tonic and he was so surprised. And now he's curious. Let's move to the milk beverage where we can introduce coffee through milk. I'm using in 19 grams. And 40 grams out. In 24 seconds. The coffee will be a little bit more intense, but with the milk it will balance it out. So you can really taste the coffee. So I'm using a lactose-free milk with a 3.5% fat content, and by steaming it only to 58 degrees, it will give me a smooth texture, and I won't burn the milk. Please write down the flavor notes. You will taste lemon pie in the cup, a velvety melted vanilla ice cream, and a custard-like texture. Judges, you have spoons in front of you. You can use it and put them right in front of the smell vessel. So I would like you to stir the milk and then just enjoy it. While milk used to be something to hide the flavor, my friend really wants to taste the flavor now through the milk. Feel free to cleanse your palate by taking a sip of water. Judges, the second course is milk, and I hope you can taste the coffee through it. Applaus für die Milk Beverages. Enjoy.
Judges, I would go on for the next course, my espresso. I would like you, you judge, to take out this piece over here and place it right in front of you. Connection. My friend Sergei doesn't like every coffee I'm serving him now, but he knows that in each cup there's a bigger story. That's why your next course will be espresso, and a reminder what coffee is about. I'm using 19 grams in, and this time, in the 26 seconds, 50 grams out. So the coffee will be balanced with its acidity and sweetness. You will have a more balanced body. And you will taste the coffee more. So coffee information, it's a coffee from Guji, Ethiopian, grown in an altitude of 2,100 meters above sea level, which will give it more complexity. It is processed anaerobically for 96 hours, which will push the sweetness without making it too fermenty. It's super clean still. And the people behind these coffees are amazing. It's a project called BT Buna, and they are working together with a farmer called Gash, who produced this coffee. And it's a beautiful product of work of collaboration and dedication and care. And this will change people's lives. Judges, I believe that an espresso can connect us. You and me, you the guest, me the barista, but through the flavors in this cup, to hint to its origin, to the people who were involved in making this beautiful product. Please enjoy, judges. Applaus für die Espresso. Judges, last but not least, I would ask you to take out the last piece and put it right in front of you. Perception. I might not have changed my friend's perception on coffee, but what I did is I kept sharing my passion, and I want him just to share a cup of coffee with him, and that's what it's about. What am I doing? Well, thank you all, judges. I had a really great time, and I'm super fun for me, and I hope you liked the performance too, and I will see you again. Thank you so much. This is my time. Ein Riesenapplaus für Son Lee. Komm direkt zu mir. Son, komm einmal direkt rum. Wir lassen die Judges einmal in Ruhe alles evaluieren und wir kümmern uns jetzt erstmal ums Durchatmen. Du hast es geschafft. Ja. Ich hab's geschafft. I can't believe it. Ja, das glaube ich. Ich habe hier schon ganz aufgeregte Stimmen im Publikum gehört. Das ist Wahnsinn zu sehen, was du nochmal für einen großen Sprung gemacht hast. Da kommt auch schon das Wasser. Ja. Trink erstmal einen hohen Schluck. Da wird sich schon in den Arm genommen. Ich freue mich, wenn du gleich auch deine Leute im Publikum umarmen kannst. Ich glaube, die Judges sind auch fast schon bereit, um dir Tschüss zu sagen, aber wir geben ihnen noch eine Sekunde Zeit. Und dann können wir kurz einmal sprechen, bevor ich dich zu deinen Lieben entlasse. Jetzt kannst du einmal dich verabschieden. I had so much fun. Thank you so it was much, beautiful. Judges. Thank you We so will much. see you later. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you for. Thank you. Thank you so much. Son, was für einen Riesensprung du hingelegt hast. Ja. Wir hatten ja schon das Glück, deine Performance schon mal sehen zu dürfen in den Vorrunden. Ja. Und wow, da ist echt nochmal eine Schippe draufgekommen. Wie geht's dir jetzt nach der Performance? Gut.
Ja. Ich krieg nur mein Shaky ist nicht weg. Ja, Aber ich glaube, deine wievielte Competition ist das jetzt Das sonst? ist jetzt meine zweite und die erste Barista. Guck mal. Ich glaube, wir haben ja jetzt schon innerhalb der letzten Tage hier gehört, wie viele Jahre Leute teilweise schon antreten und wie viele Competitions sie auch gemacht haben. Und ich glaube, und ich spreche da aus Erfahrung mit der Shakiness, das ist was sich mit der Zeit etabliert und was du mit der Zeit gut in den Griff kriegst. Aber was man im Publikum gemerkt hat und was bestimmt auch unsere Judges gespürt haben, ist, wie viel Leidenschaft und wie viel Zugewandtheit in dir steckt und mit was für einer Liebe du deine Kaffees präsentierst. Und das war ganz, ganz toll, dir zuzugucken. Danke. Sowohl aus dem Publikum als auch für die Judges, denke ich. Ich will dich jetzt gar nicht länger aufhalten, aber möchtest du noch jemandem Danke sagen an dieser Stelle? Ja, gern. Also danke an Onur, dass wir bei ihm trainieren durften. Danke an Lucy, danke an Dänisch, danke an meine Freunde, danke an meine Familie, an meine Freundin. Ja. Danke dir, Son, für diese wunderschöne Präsentation, für diese tollen 15 Minuten. Und wir freuen uns, dich heute Abend bei der Verkündung zu sehen und auch in Zukunft bei ganz, ganz vielen Competitions. Yes. Ein Riesenapplaus für unseren ersten Barista-Competitor heute. Son, vielen, vielen Dank. So, und da es ja noch früh am Morgen ist und wir alle bestimmt noch mal ein Tässchen Kaffee gebrauchen können, machen wir jetzt an dieser Stelle eine ganz kleine Pause, bevor es dann weitergeht auf unserer Latte Art Bühne mit Torian. Torian wird jetzt als nächster Kandidat hier die Latte Art Bühne betreten und uns auch wie Kai eben 6 zauberhafte Tassen präsentieren. Das heißt, wir können auf jeden Fall gespannt sein, wie es hier heute weitergeht. Die ersten 2 FinalistInnen von Latte Art und Barista haben wir jetzt schon gesehen, jeweils ein. Und dann freuen wir uns auf jeweils 5 weitere Teilnehmende in den beiden Disziplinen und natürlich auf noch 2 Kandidaten bei unseren Coffee and Good Spirits Meisterschaften. Das heißt, wir können alle gespannt bleiben ich weiß gar nicht, wie viel Uhr wir haben. Wir haben jetzt 9:36 Uhr. Wir treffen uns hier um kurz vor 10 wieder und dann sehen wir uns für die nächsten Competitors. Taking me out of the ordinary, and I want you laying me down to a dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your vine. The angels up in the clouds are jealous knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground of your sanctuary, shatter me with your touch, oh Lord, return me to dust. want you laying me down to a dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your vine.
angels up in the clouds are jealous knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground of your sanctuary. Shadow me with your touch, oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous knowing we found. It's a human sign when things go wrong, when the scent of her lingers and temptation strong. Cold, cold heart, hard done by you. Something's looking better, baby. Just passing through. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, no, no. And this is what I should have said. Well, I thought it, but I kept it hid. Cold, cold heart, hard done by you. Something's looking better, baby. Just passing through. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, no, no. And this is what I should have said. Well, I thought it, but I kept it hid. Cold, cold heart, hard done by you. Something's looking better, baby. Just passing through. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, no, no. And this is what I should have said. Touchdown brings me round again. Well, I thought
Wanna change something that's so good. All my love is all it took. You need to get it up. Had about enough. It's not hard to see. The boy is mine. I'm sorry that you seem to be confused. He belongs to me. The boy is mine. But you do the things you do. Keep on acting like a fool. You need to know it's me, not you. If you didn't know it, girl, it's true. I think that you're the past and the future. Get away, it's my time to shine. If you didn't know it, the boy is mine. Had about enough. It's not hard to see. The boy is mine. I'm sorry that you seem to be confused. He belongs to me. The boy is mine. You need to get it up. Had about enough. It's not hard to see.
dreaming. Looks so good, I bet it could kill me. Heads off, drama neck if you leave me. A house So. Wir sind schon mittendrin. Und die Messe hat noch nicht mal auf. Aber jetzt hoffentlich sobald die Türen aufgehen und die ganzen Menschenmengen hier reinströmen, nur um die Meisterschaften anzuschauen. Da freuen wir uns alle drauf. Denn es geht gleich weiter, nämlich wunderschön. Yes, you're ready. Es geht gleich weiter, wieder wunderschön. Wieder ein bisschen animalisch. Mit Latte Art. Diesmal im Finale 6 Tassen, 3 Motive mit jeweils 2 so identisch wie möglichen Tassen. Und das sind 11 Minuten. Es wurde heute noch mal eine Schippe also draufgelegt fürs Finale, denn gestern und vorgestern noch in der Vorrunde, da waren es noch 4 Tassen. Jetzt sind es 6 Tassen. Und ja, die Judges schauen bei Latte Art wirklich ganz genau hin, denn es geht wirklich darum, es werden Rosetta, ist dieses, seht ihr gleich da oben dann im Bildschirm, das ist diese Palme quasi, was so die Formen macht. Ja, ihr wisst dann gleich, wenn ihr seht, was ich meine. Das heißt halt Rosetta. Und da zählen die dann sogar, wie viele Ausschwünge haben die Rosettas. Ja, also damit, wenn auf der einen Seite 10 sind, sollen auf der anderen Seite auch 10 sein. Hopefully. Und um das geht es dann im Endeffekt. Es ist schon Wahnsinn, wie viel... erstmal ist der absolute Wahnsinn wir haben es gerade eben schon gesehen, wenn man dann mal aufgeregt ist, fängt man ganz schön an zu zittern. Ich würde das so dastehen. Und das darf natürlich bei Latte Art nicht sein. Deshalb, ja, die Ruhe in Person. Und das ist schon beeindruckend, wie still man da die Tasse halten kann und da eingießen kann. So. Vorhin waren die Judges so pünktlich. Wo sind sie jetzt? Ja, sie kommen dann gleich. Habt ihr alle schon einen schönen Kaffee getrunken? Ja, die eine noch nicht. Dann holt euch mal noch einen Kaffee. Bei Milita vielleicht hier hinten an der Brewbar. Genau. Und damit wir auch schön caffeinated sind. Neben Latte Art, einmal hier drüben und gleich wieder Barista, haben wir heute auch noch 2 Teilnehmer an Coffee with Spirits, also Kaffee mit Alkohol. Das ist so eine Kategorie, wo ich heute unbedingt mal was probieren möchte. Ja, also vielleicht habe ich mein Glück, aber bestimmt ist auch mal später an der Teambar jemand da und macht dann ein paar Drinks. Ach, und meine Judges wieder ganz pünktlich. On point. Wie geht's dir? Perfetto, ja, das ist doch schön. Sehr gut, das wollen wir hören. Und das heißt, du bist auf jeden Fall ready. Liebe SCA, bekomme ich einen Daumen nach oben? Ich bekomme ihn. Okay, dann Judges, you can come, welcome. Ein Applaus bitte für die Judges und ganz viel Erfolg. Oh, sorry. So. Ready, judges? Ready? Time. Hello, judges. My name is Torian, and I'm very happy to see you again today. I will start immediately with my first report.
Thank you for waiting, judges. I started my first one. First I mix the coffee for the better contrast. I will make 8 rosetas for the head. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And with a continued line, I draw the ear, the face, the nose, the mouth, and the beautiful eye. This is my first one for you judges. Please enjoy. I start with my second one. First the contrast. Eight rosetas for the head. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. With a continued line, I draw the face, mouth, and the eye. This is my second one for you judges. Please enjoy. I start with my second flipper. Thank you for waiting, judges. I will start with my first one. I mix the coffee. I make 5 rosetas for the body. 1, 2, 3, 4, 5 1 rosetas for the neck. With a continued line, I draw the body, the head, eye, nose, the ear, and the horn. This is my first one for you judges. Please enjoy. I start with my second one.
I make the contrast. Yeah. Five rosettas. 1, 2, 3, 4, 5. One rosetta here for the neck. One with a continued line, I draw the body, the eye, the ear, and the beautiful horns. This is my second one for you judges. Please enjoy. I start immediately with my designer ladder. Thank you for waiting, judges. I start with my designer ladder now. Perfect. Okay. Start with my first one. I mix the coffee. I make 1, 2, 3, 4, 5, 6 rosettas, and with the continuing line I draw the ear, and here. I make my second one. One, 2, 3, 4, 5, 6. Vielen lieben Dank. Now I'll finish with the designer. Judges, this is my first one for you. Please enjoy.
This is my second one for you, judges. Please enjoy. Judges, thank you very much. This is my time. A warm applause for Torian. Come over here. Our second competitor for today's Latte Art competition. Congratulations. Thank you very I'm much. not Thank you awake very right much. now. Thank How you are very much. you? Good, Yeah? good. Like everything from the outside looked so smooth. But inside is another thing. Yeah, I can imagine. Like on the inside, Thank it's you. always like, Was good. I hope that everything is well done. yeah, I mean, like from the outside, as I said. I tried my best, and I hope everything goes good. Yeah, I think the judges can tell that you I will really wait. put your I heart don't have in. nothing to do. No. Bis Abend, it's okay. We just have to wait for the evening now for the announcements, and I have to do some things. Can I? just give us a little second because I want to give you some time to say maybe thank you for the people you Yes, want to some say thanks, thank yes, you to. yes, Yeah, yes. please. First, my family that supported me. I have here my daughter painted something for me, and I have it here for That's very Glück. sweet. Baba, ich liebe dich. Salsinha toda do Ashum, my daughter Amaris. And my friends, Flori, and all the friends that I have there. And my coaches, Carmen and Manuela. And the big thanks of all the competitors, all the people Just here. a quick second. We say thank you for the judges. Thank you very much. Thank you very much. Thank you so much. Thank you very much. See you Thank you very later. much. A big thanks for all the people here, especially the competitors, because I learned it, we exchanged too much experience together, and this is the good thing of this competition. Absolutely. Thank you so much, Torian. It was so nice Ciao. that Ciao. we Danke saw schön. you on stage today. Danke A schön. warm applause, please. Danke schön. Und ja, das war unser zweiter Competitor der heutigen Finals von Latte Art, Barista und Coffee and Good Spirits. Heute finden die finalen Runden statt von 3 von 4 der diesjährigen Kaffeemeisterschaften. Eine neue Champ haben wir schon am Sonntag gefunden. Die neue deutsche Meisterin in Ibrik und Jeswe, Ella Simon, die sehen wir heute tatsächlich später auch nochmal hier auf der Barista-Bühne. Ein kleiner Tausendsasser, davon haben wir tatsächlich bei den diesjährigen Kaffeemeisterschaften einige, die nicht nur in einer Kategorie ihr Können unter Beweis stellen, sondern in gleich mehreren. Gleich geht es hier auf meiner rechten Seite, eurer linken, weiter mit Seulki. Auch Seulki hat schon in der Vorrunde ihr Können unter Beweis gestellt. Auch für sie ist es die zweite Teilnahme bei den deutschen Barista-Meisterschaften. Letztes Jahr hat sie schon den zweiten Platz ergattert und ich bin mir sicher, dass sie auch dieses Mal ums Treppchen kämpfen wird. Das heißt, wir sind ganz gespannt, was sie uns heute präsentieren wird. Wir durften ihre Performance tatsächlich in der Vorrunde schon am Sonntag erleben. Tatsächlich ist es aber meistens so, dass im Finale nochmal eine andere Energie herrscht und nochmal mehr Power. Das durften wir heute schon bei 3 Teilnehmenden der diesjährigen Meisterschaften bewundern. Seulki Lee war schon dran in der Barista-Kategorie. Kai und Torian haben sich schon in Latte Art geschlagen. Und Seulki ist jetzt die nächste, die hier unsere zauberhaften Judges beeindrucken wird. Unser Judges-Team dieses Jahr bei Barista besteht jetzt in der Finalrunde aus Francesca, Silje, Federica, Franziska, Olga, Elisabeth, Matt und Osama. Da sind sie auch schon tatsächlich alle bereit. Ich kriege auch schon den Daumen. The guys are always on time in like 3 days of competitions. They're like really ready and always posing for beautiful pictures over there. Seulki is still in her prep time. Seulki ist immer noch in ihrer Vorbereitungszeit auf der Bühne. Das heißt, ein bisschen Zeit hat sie noch, um alles, was sie für ihre 15 Minuten Stage-Time braucht, hier einmal vorzubereiten. Hinter der Bühne haben die KandidatInnen immer 1 Stunde, um nochmal den Kaffee zu probieren, das Rezept nochmal zu testen, was sie gefunden haben und auch nochmal die sogenannten Flavor Descriptors zu checken. Das heißt, in den Competitions, vor allem bei Barista, geht es darum, den Kaffee richtig zu beschreiben. Das heißt,
wenn die Teilnehmenden sagen, der Kaffee schmeckt nach Mango, Vanillemilchshake und Vollmilchschokolade, dass die Judges auch in der Lage sind, genau das eben aus dem Kaffee rauszuschmecken. Die Präzision wird also auch bepunktet. Dafür durchlaufen unsere Judges im Laufe der Competition auch immer wieder eine Kalibrierung. Das heißt, dass alle Judges in der Lage sind, auch gleichmäßig zu schmecken und zu bewerten, damit wir da auch reibungslos und objektiv bewerten können und kein subjektiver Geschmack entscheidet. Weil das habt ihr bestimmt alle schon mal gehabt, dass ihr mit Freunden Kaffee trinken wart und einer von euch gesagt hat, oh, der schmeckt aber besonders gut und ihr vielleicht dachtet, boah, mir hat er gar nicht gefallen. Das heißt, wir versuchen bei den Competitions wirklich die Subjektivität außen vor zu lassen und uns auf die Beschreibung und die Genauigkeit derer einzustellen und diese auch zu bewerten. So jetzt auch gleich bei Seulki. Ich mache jetzt einmal kurz so den Zeitcheck. Wie viel Zeit hat Seulki denn noch von ihrer Prep-Time? Da bekomme ich das Signal 6 Minuten. Das heißt, wir haben tatsächlich noch ein bisschen Zeit. Unsere Judges werden noch ein bisschen durchatmen. Erstmal ist es total schön zu sehen, dass es hier schon so voll ist. Die Messe Bremen hat um 10 Uhr ihre Türen hier geöffnet. Und tatsächlich ist es dafür schon sehr, sehr voll. Ich kann selber aus teilnehmenden Sicht sagen, das ist immer schön, wenn man noch ein bisschen Energie im Publikum spürt und wenn man weiß, hey, ich bin hier gerade nicht alleine, sondern es sind Menschen, die mir zuschauen und die mich auch energetisch ein bisschen unterstützen und supporten. Von daher vielen Dank an euch, dass ihr so früh schon euren Weg hier zu uns gefunden habt, an die Bühne der SCA, der Specialty Coffee Association hier im Chapter Germany. Die SCA veranstaltet jedes Jahr diese Kaffeemeisterschaften. Dabei gibt es verschiedene Disziplinen. Jetzt in diesen 3 Tagen sehen wir tatsächlich 4 Disziplinen. Es gibt aber noch mehr. Es gibt noch die Röstmeisterschaften, die finden dann nächsten Monat in Emmerich statt. Es gibt auch noch die Cup-Tasting-Meisterschaften. Das heißt, da geht es um ganz, ganz feine Sensorik. Und wir haben natürlich auch noch den Brewers Cup. Da geht es um Filterkaffee. Das sehen wir hier tatsächlich dieses Mal gar nicht auf der Bühne. Kann ich euch aber nur wärmstens ans Herz legen. Der Brewers Cup ist eine super spannende Competition und Filterkaffee wird oft unterschätzt. Wenn ihr im Laufe der Messe große Lust habt, mal einen Filterkaffee auszuprobieren, dann trefft uns doch einfach bei unseren KollegInnen an der Milita Brew Bar. Die haben da auf jeden Fall ein paar Diamanten für euch vorbereitet, um euch auch dieses Kaffeegetränk ein bisschen näher zu bringen. Auch hier drüben an unserer Team- und Artbar werdet ihr jetzt im Laufe des Tages noch die Möglichkeit haben, die Getränke von unseren Teilnehmenden mal selbst zu probieren oder anschauen zu können. Das heißt, die Coffee and Good Spirits Teilnehmenden und auch unsere Barista Teilnehmenden werden da ihre Kaffees und Getränke ausschenken und euch zur Verfügung stellen. Wir laden euch auf jeden Fall ganz, ganz herzlich dazu ein, das zu machen. Solche Competition-Kaffees schmecken durchaus nochmal ganz, ganz anders, als wir das so kennen, weil das meistens sehr, sehr kleine Lots sind. Das heißt, es gibt nur sehr, sehr wenig Kaffee davon und wie gesagt, von der bestmöglichen Qualität, die unsere Teilnehmenden hier so über die Monate der Vorbereitung hin aufspüren konnten. Das heißt, nutzt die Möglichkeit, besucht uns an der Teambar und Artbar und probiert euch da mal durch. Ich sehe da auch schon Olli. Olli war gestern Teilnehmender der Coffee and Good Spirits Meisterschaften, das heißt Coffee in Verbindung mit Alkohol. Da könnt ihr euch auf jeden Fall auf ein tolles Koffein- und alkoholhaltiges Heißgetränk freuen. Seulki ist jetzt noch ein bisschen in der Vorbereitung, das heißt, ein bisschen Zeit haben wir noch. Was wird uns gleich erwarten bei Barista? Barista wird auch die kleine Königsdisziplin der Kaffeemeisterschaften genannt, einfach weil man in 15 Minuten 12 Getränke der Jury präsentieren muss. Das heißt 4 Espressi, 4 Milchmixgetränke und 4 Signature Drinks. Das heißt, man hat wirklich ordentlich was zu tun. Und man muss nicht nur diese 12 Getränke zubereiten, sondern man muss darum quasi noch eine Geschichte bauen, die man der Jury
am besten mit vollem Herzblut präsentiert. Und man nennt es immer eine kleine Masterarbeit, die man so in der Vorbereitung leistet. Sich das Thema ausdenken, darum quasi die Präsentation bauen und dann unseren Judges hier heute auf der Bühne präsentieren. Da hat Seulki auf jeden Fall gleich einen kleinen Ritt vor sich, aber ich bin fest davon überzeugt, dass sie alles geben wird. Das sieht ja auch schon sehr gut in der Vorbereitung aus. Seulki ist auf jeden Fall ready, hat schon all ihr Equipment aufgebaut. Man sieht hier schon den Judges Table. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Da müssen wir gleich gucken, dass wir noch alles irgendwie einmal wegräumen, was nicht auf die Bühne gehört. Und dann geht es auch los. Wie viel Zeit hat Seulki denn noch? 1,5 Minuten sind es noch. Das heißt, viel fehlt hier nicht mehr, bis Seulki sich ja auf den Weg bereitet. So, die letzte Minute läuft von Seulki. Das heißt, wir sind jetzt quasi im Final Countdown, bevor dann unsere Judges die Bühne betreten und sich die 12 Getränke von Seulki schmecken lassen dürfen. Seulki war, glaube ich, schon an der Teambar. Das heißt, ihre Kaffees können wir leider nicht mehr probieren. Aber ich bin mir sicher, Seulki ist in Berlin, dass ihr, wenn ihr beim nächsten Besuch in der Hauptstadt seid, sie einmal besuchen könnt. Und vielleicht hat sie ja noch ein paar kleine Böhnchen für euch übrig und lässt euch dann an ihrem tollen Meisterschaftscafé teilhaben. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir hier gleich 15 tolle Minuten vor uns haben werden und eine schöne Reise mit ihr durchlaufen können. Ich sehe schon die ersten Judges, die sich so langsam auf den Weg machen. Seulki, you can have a second to breathe. Just relax and take your headphones. Jetzt sehen wir auch schon den finalen Step. Der Trolley kommt weg. Alles, was Seulki jetzt für ihre Stage-Time nicht mehr braucht, wird einmal von der Bühne gerollt von unseren tollen Volunteers. Diese Veranstaltungen sind alle oder wären alle nicht möglich, wenn wir nicht so viele tolle, freiwillige UnterstützerInnen hätten, die hier für den reibungslosen Ablauf sorgen. An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an unsere Volunteers und natürlich auch an unsere zauberhaften Judges, die mir schon den Daumen nach oben recken. Seulki wird hier noch verkabelt, sieht aber schon soweit ready aus. We just need like a tiny second more for the cable situation over here and then we're ready for you, judges. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, wird hier zwischendurch die Sprache verändert. Das liegt daran, dass wir das große Glück haben, hier eine sehr internationale Community zu haben. Das heißt, auch unsere Judges sind aus verschiedenen Ländern hergeflogen und angereist, das hier auf sehr, sehr hohem Niveau bewertet und competed werden kann, worüber wir uns sehr freuen. Ich bekomme das Go und dann bitte einen Riesenapplaus für unsere Judges und für Seulki. All right. Can we please try the beautiful music? Can we have it from the beginning?
Are you ready? Time. Why do we love coffee? This question has been following me last 10 years. When I was a barista, once my dad asked, "Can you please get a normal job?" I mean, this is what the typical Korean dad can say. But for me, coffee is always my favorite and the normalest things to do. Of course, the reason why was missing. It took a while for me to figure it out, and now I know. And today we are here to share the reasons on each chapter with the drinks. We're gonna start from espresso, signature drink, and the milk beverage. There will be lots of information, but please don't worry. I wrote it down everything in front of you. One last time. Let's enjoy more. I'm gonna pull the first shot. This will be for my signature drink. Today, I prepared 2 different coffee. One for espresso, and the other for signature drink and the milk beverage. The coffee information will be given a little bit later. Let's get into the story already. Why do we love coffee so much? Chapter 1. People. Last October, I was at Ho Chi Minh Milano and met somebody inspired me so much. She has a beautiful spark in her eyes while resonating with people and sharing the knowledge. Her name is Sophia Luttrell. She's only 18 years old, 4th generation of a coffee producer. She's deeply connected to coffee through her father, Jose Luttrell, who is a main producer of the farm called Abu in Phuket, Panama. Sophia achieved to be a Brewers Cup champion last year. Her same coffee that Sophia served at the Brewers Cup Championship. How the delicate geisha turned into beautiful sweet espresso fascinated me so much. The coffee is coming from Panama, where the Sophia is from, located at 1,500 meters above the sea level in Phuket, Panama. When the cherries were harvested, it was sun-dried for 6 days for extra sugar content. After the drying, fermented anaerobically, submerged in spring water for 10 days in order to stabilize the microbial activity. After the fermentation, the cherries were removed and dried on a raising bed for 25 days. The coffee was roasted 20 days ago by my dear colleague Scott Tedder. We started with lower charging temperature and continued with higher energy to open the density of the geisha. Total roasting time was 8 minutes and 58 seconds with 1 minute of development time. And this roasting preserved beautiful fruitiness in the geisha. Please write down the flavor notes of my espresso. Nectarine, passion fruit, kumquat, aftertaste of hibiscus, medium weight, silky texture, and long tea-like finish. I'm really excited to share this espresso with you today. When the coffee is served, please stir 3 times clockwise, and you can use the empty cup in front of you for the used spoon. You can use any spoons on the table. The recipe I'm using today is 20 grams in and 42 grams out. This will create the most balanced and then clear flavors.
while you are evaluating espresso, I'm gonna prepare the milk beverages shots, which will be the last one. Don't be surprised. Here we go. Are you ready for the next chapter? Why do we love coffee so much? Chapter 2, flavor. Growing up in Korea, living in Turkey introduced me to broad understanding of flavors. What I learned at the time still guides me how to build the flavors and also how to look for it in coffee. Today, I'm going to use the knowledge that I learned until now to build a beautiful signature drink. You'll be slightly different than usual, so please be ready. It was inspiration from Korean and Turkish cuisine. The first ingredient is, of course, 4 shots of espresso. The coffee I choose, variety is Chirroso. Coming from a farm called Las Flores in Huila, Colombia, located at 1,700 meters. I chose Chirroso because it has an extraordinary, beautiful fruitiness in it. Coming from the innovative fermentation, which we will talk about it a little bit later. The recipe I used for the signature drink was 22 grams in and 40 grams out. And this will create the vibrant base of a signature drink. The next 2 ingredients were inspiration from Korean cuisine. It's a gochujang syrup. Gochujang is a very famous chili paste coming from Korea. I use 1 part of a gochujang and 3 parts of a simple syrup cooked together at 50 degrees Celsius for half an hour. I'm adding 10 ml of it, and this will create the flavor of, please write it down, tamarillo. In English, it's tree tomato. The next ingredient is a dry date syrup. I rehydrated the dried dates in a 1:10 ratio with the simple syrup together at 75 degrees Celsius for 1 hour. I'm adding 15 ml of it, and this will create the flavor of, please write it down, cherry cola. The next ingredient is a sumac infused water. Sumac you can find commonly in the Turkish cuisine, especially in the salad. I use 1 part of a sumac and 10 parts of water cooked together at 45 degrees Celsius for 1 hour. This will add beautiful citric and tartaric acidity and create the flavor of pomegranate. I'm adding 10 ml of it. And now we will combine all the drinks together and cool it down on a chilling rack. The drink will be served around 15 degrees Celsius. This is the perfect temperature with the balance. And now I will add 1 last ingredient, which is tonic water. I'm adding 10 ml of tonic water into each drink. The tonic water is made out of cardamom and lemon. I choose to use the tonic water because it has beautiful, slight spiciness, and this will not dilute the drink too much and add fizzy texture.
And combined with gochujang and tonic water, this will create the beautiful flavor of ginger aftertaste and fizzy texture. When the drink is served, please gently swirl 3 times and you can enjoy. The chorizo was roasted 10 days ago. We started with lower charging temperature and continued the slow drying phase to maximize the caramelization. The total roasting time was 10 minutes and 10 seconds with 1 minute of a development time. And this protected the natural sugar in the coffee and then made sure the vibrant fruited flavors. I will put it aside. So, please swirl gently 3 times and enjoy. Here we go. Here we go, enjoy. Yep. Are you ready? Why do we love coffee so much? Chapter 3, Innovation. The reason I choose chorizo variety today is because of the innovative fermentation. John Bagara, the coffee producer, added local wine yeast into 10 liters of most of a chorizo to ferment the coffee together. And this resulted in the vibrant coffee flavors. After the fermentation, it was dried in dehumidifier for 2.5 days. The drink will be served for now, but please evaluate the visual first and then wait for my instruction. After the fermentation, it was dried in dehumidifier for 2.5 days in order to make sure the fruitiness is there. Please write down the milk beverage flavor notes. Cherry ice cream. Melted cherry ice cream. Nougat. White chocolate. Creamy texture. And aftertaste reminds me of a Bailey's. Here we go. The milk I use today is also one of the innovation. I distilled the milk on a rotovap down to 50%, and this created beautiful melted ice cream-like flavors. The recipe I used for the milk beverage was 22 grams in and 35 out, with 60 grams of milk inside. The temperature will be slightly colder, around 45 degrees Celsius. This will emphasize the sensation of melted ice cream. So, my dad was right. Being a barista is not a normal job, but it's extraordinary. Because through the people, flavor, and innovation, we push it through. And today, I'd love to ask you a question.
Why do you love coffee? Woo, Applaus, Applaus. Seulki, komm zu mir. Komm zu mir. Komm her. Let's go to the middle here. How do you feel? Is there any water, please? I wasn't prepared, sorry. Maybe somebody has water. Perfect. Thank you, Scott. Yes. It's open. Oh, yeah. Here, yeah? I will make sure I don't spill. Ein Applaus, ja. How is it? How do you feel? Good. Good. I'm very happy about Relieved. that. Yay! No, great. Why do we love yeah. Thank you so much. Thank you, judges. See you later. Thank you. Thank you. Yeah. Oh, wow. So maybe you can tell us again, like a little bit about your story and why do you love coffee, like outside of the presentation, but like okay, now in your 3 words. Am I allowed? Well, I think the biggest reason that I love coffee so much is community and people. I started being in the coffee industry 10 years ago, and for me it was so fascinating that seeing people so very passionate, talking about the one topic all the time, and that inspired me to get into even deeper. Yeah. Great. I wanted to have a look here a little bit. Yeah. Here you had like people, flavor, and innovation. What is like one of the most interesting innovations right now for you happening in coffee? I think the biggest innovation would be probably in processing, and the coffee processing I found, and yeah. What's your favorite process? What's your favorite process? Like personally? Oh, washed. Yes. We are here. Yes. Yeah. Great. So, but now I have to try something. Yes. Oh yeah. Yes. Right, come on in. Come on in, everyone. So Get here. I want, like, because there is a very special paste here. Yes. Would you like to? Yes. It's not supposed to be here, but is it okay if I touch it? No, but yeah. Oh yeah. But the spoon, yes. Can I use a spoon? Yeah. Good. Thank you. Good. Which one would you like to go first? The chili. Oh, okay. You can. Yes. Okay. Oh, this is great. I know. Wow, I need that. We have to produce it and sell it. Like it's sweet in the beginning, the little fruitiness, and then the spiciness now comes in the aftertaste. 01578 is my phone number. I love it. For the patterns, yes. Yeah. Okay, great. Yeah. Thank you. Thank you. Then I'll let you tidy up. Yeah, because thank then you we so need much. then we need the stage already for the next preparation time. Yeah, And of when course. we see you later. Thank you. Thank you. Nochmal einen großen Applaus für Seulki. So. Oh, das war jetzt lecker. Ich würde gern weitermachen eigentlich. Ich würde gern einmal noch mehr probieren. Aber wir müssen
die Bühne natürlich auch wieder dann jetzt frei machen, weil es ist ja nicht nur die ganze Präsentation, sondern vorher muss die Bühne vorbereitet werden. Es muss wieder alles hergerichtet werden. Die Maschine muss natürlich auf den top saubersten Zustand überhaupt gebracht werden, weil natürlich kein Rest noch von irgendeinem Kaffeekörnchen oder von den Ölen des Kaffees oder so weiter darf natürlich weder am Siebträger noch in der Brühgruppe von der Maschine sein und auch die Mühlen. Deshalb brauchen wir einfach die Zeit, um hier wieder schön aufzuräumen, damit dann auch der nächste Competitor hier bei Barista gleich wieder alles schön vorbereiten kann, um hier weiterzumachen. Denn es steht auch schon hier der nächste Wagen auf der nächsten Seite bereit, und zwar für Latte Art. Geht es gleich weiter. Und zwar um 11 Uhr mit Duck. Mal schauen, in 15 Minuten haben wir noch. Ich würde sagen, nehmt euch 10 Minuten kurz Zeit, schnappt euch einen Kaffee. Ich sehe, an der Teambar wird auch gerade wieder was gebrewt. Und ja, dann bin ich kurz vor 11 wieder bei euch und dann führen wir noch mal ein bisschen in die Latte Art ein. Bis gleich.
everybody does. You can wait for the weekend, no, no. See what you get into. But you got to get down, 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 down. Even if you stay at home. Make love and listen to the music. You got to let yourself go, 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 girl. You work all week long. You work the fingers to the bone. You work all week long. You work the fingers to the bone. Saturday morning. Like the legend of the phoenix, our ends were beginnings. What keeps the planet spinning? The voice from the beginning. We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cups to the stars. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. Den heutigen Finals der diesjährigen Deutschen Kaffeemeisterschaften der SCA. Wir haben das große Vergnügen, an diesem Wochenende oder verlängerten Wochenende und Wochenstart 4 neue deutsche MeisterInnen finden zu dürfen in 4 verschiedenen Disziplinen. 1 von 4 ist schon geschafft. Das heißt, wir haben schon unsere neue Ibrik-Meisterin Ella Simon. Die haben wir tatsächlich schon am Sonntag in unserem Finale finden dürfen. In den letzten Tagen fanden die Vorrunden statt von Barista und Latte Art. Heute findet das Finale in beiden Kategorien statt. Und das Finale von Coffee in Good Spirits, womit wir heute auch noch durchstarten, ist tatsächlich schon seit gestern im vollen Gange. Aber auch da werden wir heute noch 2 Kandidaten auf der Bühne hier begrüßen dürfen. Es geht jetzt aber erstmal weiter mit unserem nächsten Kandidaten für Latte Art. Der liebe Duck steht schon auf der Bühne und ist schon bereit. Und Duck durfte uns jetzt schon in den vergangenen Tagen
von seinem Können überzeugen und hat das auch ganz, ganz, ganz beachtlich unter Beweis gestellt. Das Level dieses Jahr, vor allem in Latte Art, ist unglaublich hoch. Ich glaube, das geht nicht nur mir so, wenn ich sage, dass das vielleicht eines der stärksten Latte Art Jahre ist, die ich bisher hier erleben durfte in der deutschen Community. Von daher ist das schon mal ein unglaublicher Schritt, es hier ins Finale zu schaffen. 6 teilnehmende Personen haben diesen Schritt geschafft und dürfen heute nochmal ihr Können unter Beweis stellen. In 11 Minuten müssen sie 6 Tassen zaubern für unsere Judges, die sich hier schon auf den Weg machen. 3 Motive, 6 Tassen haben sie vor sich. Dabei ist es wichtig, dass die 2 Tassen der 3 Motive möglichst identisch aussehen und vor allem so aussehen wie auf ihrer Vorlage, die sie den Judges präsentieren. Ich bin mir sicher, dass Duck das gleich in gewohnter Präzision und Ruhe schaffen wird. Vor allem bei Latte Art ist es ja sehr, sehr wichtig, ein ruhiges Händchen zu bewahren. Das heißt, auch seine ganze Konzentration und vor allem seine Nervosität gut unter Kontrolle zu haben. Das kann hier auf der Bühne mit vielen Teilnehmenden und Zuschauenden und vor allem auch Zuschauenden in unserem Livestream manchmal ganz schön schwierig sein. Aber Duck hat das in den letzten Tagen schon sehr, sehr gut geschafft und ich bin frohen Mutes, dass er das auch heute wieder gut schaffen wird. Er hat 5 Minuten auf der Bühne Zeit gehabt, um alles vorzubereiten. Wir sehen hier sein Setup, was er sich zusammengestellt hat, mit den Pitchern, also mit den Milchkännchen, die er gleich fürs Schäumen brauchen wird. Die Tassen sind versteckt neben der Maschine. Hier vorne sehen wir auf dem Judges Table schon ein kleines Bild. Das heißt, eine kleine Präsentation für die Judges, was sie denn gleich in der Tasse überhaupt erwartet. Einen kleinen Referenzwert für die Bilder, die sie dann gleich in ihren Tassen sehen werden können. Und ja, Duck atmet noch mal kurz in Ruhe durch und findet noch mal seine innere Mitte. Aber er sieht schon sehr konzentriert und fokussiert aus. Da kommen auch schon unsere wunderbaren Judges. Heute besteht unser Latte Art Judges Team aus Lucia, Jessie, Mars und Haruka, die heute alle 6 Finalisten bewerten dürfen. Und ja, ich guck mal, Duck sieht bereit aus. Ich bekomme schon einen Daumen von Micha, bekomme ich einen Judges-Daumen. The judges are ready too, that's beautiful. Und dann würde ich sagen, einen ganz, ganz warmen Applaus für unsere Judges und Duck! Lars? Perfect. You ready, judges? Time. What is happiness? For everyone, happiness is different. Sometimes it's a memory, sometimes it's a feeling, and sometimes it's simply this moment on stage right now. My name is Duck, and today I'm going to take you on a small journey to show you what happiness means to me. Last year, during my family vacation, we were lucky enough to see a sea turtle live. Calm, peaceful, and completely present. Judges, you ready? For the first cup, please relax and enjoy.
Here's the first cup for you. Please allow me a moment to prepare a second one for you. I'll be right back. For the second cup, 3 rosettas build the fins. 1 long rosetta creates the iconic shell. And with a controlled, slow line, I define the lines between the plates and finish them with some precise milk drops. Because happiness is not always loud. Sometimes it simply floats by. Here's the second cup for you. After experiencing calm happiness, our journey continues. Let's go to a place that always makes me smile. Let's see if we can meet someone playful there. Judges, look who was hiding in the trees. Here's the first cup for you. The movement begins with layered strokes. Building energy.
by step. Look who was hiding there as well. Here's the second cup for you. Because happiness is not always loud. Sometimes it has energy. Let's go back to Hamburg, my hometown, where I experience happiness every day because of the customer who walked through the door. Let me introduce you to one of them. Please wait for me to prepare the second one. Every time he walks in, his happiness is visible. And seeing him happy makes me happy. And now, let me bring him fully to life. Judges, this is Teddy. Because happiness is not only a moment, it's something that we share. Judges, please enjoy. And thank you for your time. Ja, einen Applaus. Du, komm zu mir, komm zu mir. Komm zu mir, ja. Nimm die Zeit. Hey, wie geht's? Wie geht's? How is it? Ich bin eigentlich happy. Ja. Ja. Das ist, dann sagen wir einfach mal, wir sind happy. Wir sind happy hoffentlich. Ich hoffe, alle hatten Spaß. Ich hatte auf jeden Fall mega Spaß jetzt so.
Ich habe mir einfach gedacht, so, boah, das ist jetzt der letzte Tag, wo ich hier auf der Bühne stehe, unter einigen Menschen und genieße es einfach. Ja. Ich habe versucht zu genießen. Ich habe beim Gießen, glaube ich, ein bisschen Overtime gehabt. Ja, ein bisschen. Aber ich hoffe, es hat gereicht. Nee, ich wollte mich auch nicht aus der Ruhe bringen lassen, weil es war jetzt einfach gerade so schön, ich war im Flow. Ich wollte auch nicht irgendwie so abgehackt klingen, wenn ich jetzt irgendwie so schnell als den Judges gebe und dann halt... Ja, gut, und ich glaube auch, wahrscheinlich ist es immer noch mal besser, alles fertig zu machen, Genau. ordentlich, als da, also das ist mehr wert, Genau. auf jeden Fall, als diese paar Pünktchen, die dann am Schluss halt abgezogen werden bei den Sekunden. Deshalb, ja, lassen uns die noch ein bisschen da fertig zählen und dann reden wir gleich in Ruhe nochmal. Einen Applaus nochmal bitte. Sehr schön, dass es hier so voll geworden ist. Thank you very much. Thank you, very judges. much. See you later. Thank you very much. It was so fun. Thank you. Thank you so very much. Dankeschön. Bis später. Thank you. Aber komm gerne noch mal zu mir. Ich? Ja, klar. Ach so. Der geht ja hier mal weg. Sonst habe ich ja hier gar niemanden zu reden. Also, räumst du für mich auf? Nee. Oh. Ja, so. Wie fühlst du dich jetzt mal? Also wie ist es denn so, wenn dann, ich meine, 2 Runden, die Runde noch mal schon intensiver, ja, wenn du noch mal 2 Tassen gießen musst. Zwar mehr Zeit hast, aber ja schon einfach, 4 Tassen sind fertig, ich muss ja noch mal 2 machen. Ich war eigentlich bei 4 Minuten, habe ich gedacht so, eigentlich voll gechillt, weil ich wusste halt, dass ich für den Affen nicht lange brauche. Ich habe mir das Muster mit dem Affen auch gezielt ausgesucht, weil ich habe gesehen, dass der es erfunden hat, der Jackie aus... Der ist auch hier. Nee, das ist unser Logo und das Sternzeichen meiner Frau. 1992, deswegen unser Logo von unserem Kaffee ist das Sternzeichen meiner Frau. Schön. Und deswegen 14/7, Sternzeichen, also 14. Juli 92. Geburtstag meiner Frau, der Laden. Das ist ganz schön romantisch. Der Jackie, der dieses Pattern created hat, ich habe gesehen, wie er es gegossen hat. Und ich dachte, wow, das ist halt so, wenn du einmal drin bist, bist du im Flow. Und dann kannst du eigentlich gar nicht mehr rauskommen. Und der hat dafür 45 Sekunden gebraucht, glaube ich. Und da man ja von Vorrunde zu Finale 3 Minuten mehr hat, und da habe ich gerechnet, 90 Sekunden oder 1 Minute maximal für einen Pattern, das ist perfekt für Slow Pour, Free Pour. Habe es dann halt auch die Monate versucht zu perfektionieren. Schön. Du hast gerade erzählt, da gab es jemanden, der quasi dieses Muster kreiert hat. Ja. Wie ist das denn jetzt generell auch so im ganzen Latte Art? Ich meine jetzt bei diesen sehr komplizierten Mustern sieht man auf den Meisterschaften ja schon sehr bekannte Muster, wie irgendwie einen Vogelkopf. Ja. Oder es gibt ja verschiedene berühmte. Wie ist das denn? Oder hast du auch schon mal versucht, was Eigenes zu kreieren? Ja, oder also wie läuft das ist denn schwierig. so ab? Ich habe einen Trainer, einen sehr guten Trainer, Johnny. Wo ist die Kamera? Johnny. Er hat versucht, mir vor der Meisterschaft halt, wir haben zusammen ein paar ausgesucht, ein paar Motive, hat halt auf mein Level und auf meine Technik geguckt, was ich machen kann. Und er hat irgendwie so wirklich für die crazy Sachen vorgeschlagen. So, keine Ahnung, ein Adler oben im Tannenhaupt, ein Hund, ein Shiba Inu-Hund, also mit 9 Rosettas, der Hund mit 4 Beinen und noch einmal der Kopf mit 4 Rosettas dazu. Und dann meine ich so, wirklich, willst du, dass ich das aus der Bühne hin zittere? Dann haben wir gemeint, so ja, wir machen halt einfach meinen Style, das, was ich kann erstmal. Haben den Hund ein bisschen modifiziert, dass er nicht halt so aussieht wie jeder andere Hund. Also die Hunde sind ja auch schon öfters gesehen worden auf der Bühne. Die Schildkröte ist halt eigentlich ein Welt-Latte Art Pattern, also von der Weltmeisterschaft. Liebe ich dieses Pattern. Auch an ihn, Bank aus Thailand, mega. Nee, also ich war, auf meinem Weg hierher haben mich echt sehr viele Leute begleitet. Auch jetzt in der Sache, in der Findung von Patterns und Kreieren und Technik verbessern. Das war schon, bin ich sehr dankbar. Alle. Mega. So, dann nochmal einen großen Applaus. Ich muss eine Sache sagen, und das habe ich ihm auch schon selber gesagt. In ganz Deutschland gab es niemanden, der in so kurzer Zeit so ein Level erreicht hat wie Duck. Also wirklich, was andere Leute in 10 Jahren geschafft haben, hat Duck innerhalb von einem Jahr gemacht. Für mich ist er, abgesehen von der Bühne, was er täglich in seinem Laden in die Tasse bringt, für mich einer der Besten in Deutschland. Mega, ein Applaus. Sehr schön. Ja, dann lass dich von deiner Family feiern. Vielen Dank. Viel Spaß euch allen noch. Danke. Dankeschön. Bis später. So, da ist mir gerade ein Stichwort gekommen, nämlich die Schildkröte. Die Schildkröte hat in der deutschen Latte Art eine kleine Story.
Ja, da weiß schon jemand was. Und das ist auch so spannend, wie es sich dann doch hier Latte Art weiterentwickelt hat, denn es gab 2015, war das, gell? 2014 gab es einen deutschen Latte Art Weltmeister, nämlich den Christian Ulrich. Der hat 2014 die Latte Art Weltmeisterschaft gewonnen und zwar auch mit einer Schildkröte. Die sah aber deutlich anders aus als jetzt die Schildkröte, die Duck gerade gegossen hat, denn da hat man diese Technik von diesen feinen Linien, die man da so reinzeichnet, hat man noch nicht verwendet, gab es da noch nicht. Und deshalb wurde quasi, wie als würde man so eine Tulpe gießen, so hat er quasi mit verschiedenen Formen diese Schildkröte gegossen und ist damit Weltmeister geworden. Und ja, schauen wir mal, was die Schildkröte heute, wie viel Glück die Schildkröte dem Duck heute bringt. Hier neben mir ist auch schon wieder der Felix, ready ziemlich. Die Prep-Time auf der Bühne ist vorbei. Und wie gerufen sind die Judges auch schon da. Wir haben unser kleines Delay schon wieder eingeholt. Oh, der Daumen kommt immer stärker nach vorne. Ich bin ready, Felix. Ja, welcome Judges, die können es gar nicht erwarten. Also ganz viel Spaß mit Felix Hohlmann. Applaus bitte. Change, not change. Check. Perfect. So please start when I say my time. Everybody comfortable? Perfect. So, time. When I look back the last 13 years in more than 20 coffee competitions, I learned that perfect coffee doesn't come from perfect planning. Often it comes from the unexpected. And it's about how we grow through challenges. When I signed up for my very first coffee competition in 2013, I knew nothing about coffee, and honestly, not much about life either. Coffee was my school of life. And it was my brother who convinced me. He said, "Come on, try it. It will be good for you. You do something of your own." So there I was, 22 years old, standing on the stage of the very first Brewers Cup of Switzerland. And I was so nervous that I chose a grind size that was way too fine for my AeroPress. So fine that I cracked the server on stage. What I felt as a failure in that moment was actually a starting point. I knew I will come back. And for the following year, I was looking for a new coffee. And a long-time coffee friend and roaster had a baby geisha at that time. My very first geisha coffee. And its incredible florality blew me away. And it has been exactly that characteristics which I found in today's coffee. I will serve you this coffee for all 3 courses. You see myself preparing my signature shots, and I will go on and serve you first the espresso, followed by the milk course. Today's coffee is also a geisha variety, grown in Huila, Colombia, on 2,100 meters above sea level, from the Sinaloa farm owned by Ana Maria Trujillo. And Ana Maria taught me one thing. Perfect coffee doesn't come from perfect planning. Often, it comes from the unexpected. And it's about how we grow through challenges.
She's using a very complex hydrofermentation, which consists of 3 stages. First stage, oxidation. So the cherries, after picking, have been oxidized for 48 hours. This wild fermentation increases complexity. The second stage is the anaerobe fermentation, where the coffee, after depulping with almost 100% of the mucilage still attached, is anaerobically fermented for 48 hours. This acts as an aroma boost, especially highlighting the floral and herbal notes. And the third and most complex stage is the hydrofermentation stage, where the coffee is placed in water for 72 hours. The water acts as a shield. It slows down everything and creates an incredible clarity. My recipe for today is 19 grams in and 40 grams out. And judges, please write down the flavor notes for my espresso course. You're getting blood orange, white peach, and magnolia. You're getting a velvety texture and a very long coating aftertaste. I ask you to please evaluate the crema. This is your cup. That's for you. This is yours, and finally yours. Normally, I would ask you to steer, but not today. Today, I'm using a technique which I found out on my way to the World Barista Championship in Busan. Together with researchers from the University of Fribourg, we found out that by gently waving the cup, we preserve the elements which are responsible for a more rounder cup. So by gently waving it, you're getting a more velvety texture in your cup today. So this is for you. Please enjoy. So that's for you. Cheers. Here you go. Please enjoy. And that is for you. Please enjoy. So are you ready? When I first compete in Barista 2014, the rules required a minimum cup size of 150 milliliters. What an honor and also a privilege that today I can almost freely design my milk beverage. I ask myself, how can I best support the sweetness of my coffee? I learned that when the environment changes, you need to adapt. So I also changed my recipe to 22 grams in and 22 grams out. This intensity cuts perfectly through the espresso, through the milk, which I'm using. I'm using lactose-free milk, which I will steam to 50 degrees. And I'm using 60 milliliters. And judges, I ask you to please write down the flavor notes for the milk course.
You are getting mandarin, cheesecake, and the long aftertaste of shortbread. So, thank you for waiting. When I first compete in roasting, 2016, I learned that you need often many tries to reach a perfect goal. So this coffee was roasted 12 days ago on a drum roaster with an end temperature of 192 degrees and a total roasting time of 8 minutes and 30. This gives me the best sweetness and clarity of my flavors. For you, please enjoy. And this is for you, sorry. Please enjoy. So, cheers. So just another 2 seconds so everybody can take your notes. 2015, I will once again prepare myself for a coffee competition, and I wanted to create a coffee kombucha. Back then, several bottles explode in my kitchen, and I learned another lesson. You cannot force fermentation. You have to guide it. Today I made a kombucha out of 4 grams black tea, 4 grams green tea, 1 liter of water, and 80 grams of sugar. I let that ferment for 7 days with an average temperature of 20 degrees. Here I have 4 shots of my Sinaloa espresso, brewed with the same recipe as I used for my espresso course. And I'm going to add 30 grams of verjus, the juice of unripe green grapes. Its tartaric acidity, together with the citric acidity of my espresso, create a very bright malic acidity, which you will later taste in the final drink. I'm also adding 30 grams of sugar, or of a sugar syrup. 1 part sugar, 1 part water. This will keep the drinks cold, even though it is served. It will keep the drink balanced, even though it is served cold. I'm going to add 4 drops of a 20% salt solution. That will open up all flavors. And I'm going to add 4 drops of a lactic acid. This will transform the orange note into a kiwi note. And I'm also adding 80 milliliters of my kombucha. It's lively fermentation note, together with my floral notes of my espresso, creating notes of elderflower. I'm also adding 3 ice cubes, which are 75 grams,
of water. And to get a very creamy texture, I'm going to blend everything. And the ice cubes are responsible for a drinking temperature of 12 degrees. Judges, I ask you to please write down the flavor notes for my final course. You're getting golden kiwi, elderflower, and green apple. You're getting a long-lasting aftertaste, and you're getting candy-like sweetness. I ask you to please wait until I call my time before you have your first sip. Judges, in the coffee school of life, we learn that knowledge gives us confidence. But this coffee challenged everything I thought I knew. The hydrofermentation process creates flavors. They almost feel artificial. And I ask myself, can I serve this to the judges? Will they believe it's true? I decided to do so. Not because I can explain every chemical process behind it, but because I understand that we as barista are sometimes just the medium for something bigger. And I'm leaving the stage today not as an all-knowing expert, but as somebody who trusts the process, even though when doubts remain. Thank you for your trust, and this is my time. Ein Riesenapplaus für Felix. Komm einmal zu mir rübergehuscht. Wow, was für eine schöne Sekunde und sowas von in und on time. Geschafft. Yes. Direkt mit dem Bubli-Wasser hier. Wie schön. Wir gönnen jetzt erstmal Felix einen kleinen Schluck zu trinken. Und dann kann ich dich fragen, wie es dir geht? Hervorragend. Ja? Bist du happy mit allem? Ich glaube, es war ziemlich genauso, wie ich das machen wollte. Ja. Es sah von außen auf jeden Fall auch wahnsinnig rund aus. Ich habe das heute schon mal gesagt, aber das ist Wahnsinn, was hier im Finale nochmal von euch aufgerufen wird. Das ist unglaublich, nochmal den Sprung zu sehen, weil wir durften euch ja alle schon in der Vorrunde sehen. Und das jetzt zu sehen war sehr, sehr schön und sehr, sehr rund. Mit was für einer Ruhe du uns hier alle durch deine Performance geführt hast. Das war auf jeden Fall wahnsinnig schön und inspirierend. Oh, da gehen sie hin, die köstlichen Gestern Getränke. sind 3 Gläser kaputt gegangen, deswegen hat die Biggie heute die Verantwortung übernommen. Besser ist es und gut, dass es keine weitere Runde gibt. Ja. Sonst Ich habe genug dabei. Ah ja, perfekt. Gut, dann machen wir gleich einfach nochmal eine Runde. Ich gebe dir einmal eine Sekunde Zeit für die Judges. Thank you. Thank you, Thanks a Judges. lot. We will see you Thank later you. on. Thank you, Matt. Ein Applaus für unsere Judges. Danke, Vielen, vielen Thanks a Dank. lot. So, Felix. Auch wenn die Jury jetzt geht, es war wirklich gut. Ich bin sehr zufrieden. War's. Also, das ist schön, dass du das von innen genauso siehst, wie es von außen gewirkt hat. Ja. Du hast in deiner Performance ganz, ganz viel über die Schule des Kaffees gesprochen, beziehungsweise die Schule des Lebens, die du durch Kaffee erfahren hast. Und ich glaube, das geht hier vielen so. Und ich finde das sehr inspirierend, dass du in dieser Performance, wo es ja super viel um Perfektion geht und alles technisch genau korrekt zu machen und alles darf oder muss perfekt sein, dass du in dieser Performance dir die Zeit nimmst, einmal zurückzuschauen auf all das, was bisher in deiner Barista-Karriere als Barista und Competitor und Röster und Kaffeemensch schiefgegangen ist und das auch den Judges zu erzählen. Was hat dich dazu inspiriert? Ja, irgendwann, wenn man das so lange macht, dann denkt man macht das vielleicht auch nicht noch weitere 13 Jahre. So Meisterschaften glaube ich nicht, dass ich das noch 13 Jahre machen kann. Und dann kann man auch irgendwann mal so ein Resümee ziehen nach einer bestimmten Zeit.
ja, ich glaube, das habe ich einigermaßen gut hinbekommen. Unglaublich viele Menschen, die mich auf dem Weg begleitet haben, ohne die ich wahrscheinlich nie so weit gekommen bin. Ja. Magst du an dieser Stelle einmal die Gelegenheit nutzen und noch Menschen Danke sagen, die dich auf diesem Weg begleitet haben? Ja, einmal mein Bruder natürlich, Philipp Hennauer sicherlich, Shem Leupin, der Philipp Stallberger, der mal Meier hieß. Ja, ich vergesse ganz viele. Vielleicht für dieses Jahr auch noch besonderen Dank an den Günther Philipp Weller von den Günther Coffee Roasters und Aurore, dem Urs, unserem Brewers Cup Meister, der Janine Delar. Ja, das sind alles Menschen und natürlich die ich gestern schon gesagt habe, aber das wäre langweilig, wenn man alles wiederholt. So. Man sieht schon, da war auf jeden Fall ein großes Team bei dir am Start. Wir können noch mal die Möglichkeit nutzen und einmal zu Ihnen in die Kamera winken, ja. Zu Benjamin, zu Janine, zu Philipp, zu allen, die du gerade noch mal genannt hast. Felix, das war wunderschön, dir zuzuschauen. Du hast tatsächlich vielleicht nicht nur in mir, sondern auch anderen noch mal den Wunsch geweckt, ach komm, ich mache die ganze Nummer noch mal mit allem, was dazu gehört. Ja. Und vielen Dank dir, das war wunderschön. Sehr gern, die schönste Arbeit kommt jetzt wieder, das Putzen. Perfekt. 80% der Zeit. Ein Riesenapplaus nochmal für unseren Competitor Felix. Das war auf jeden Fall ziemlich beeindruckend. Felix' Ruhe und Fokussiertheit hier nochmal im Finale sehen zu dürfen. Und wir sehen es jetzt auch schon. Unsere mittlere Bühne wird wieder bespielt. Malte ist schon in voller Vorfreude hoffentlich auf seine Zeit mit unseren Judges bei Coffee in Good Spirits. Das ist die 3. Meisterschaftskategorie, die wir heute hier auf der Bühne sehen werden. Malte wird gleich tatsächlich 2 alkoholische Getränke zubereiten. Natürlich in Verbindung mit Kaffee, sonst wären wir ja nicht bei den deutschen Kaffeemeisterschaften. Zubereiten wird er 2 Irish Coffees und 2 Signature Drinks, die dann unsere wunderbaren Judges probieren dürfen. Ein bisschen neidisch bin ich. Unser Judges-Team besteht gleich aus Michalis, Diana, Kessa, Tom, Erik und Lukas, die sich hier gleich auch schon auf den Weg machen und sich wahrscheinlich schon genauso auf deine Performance freuen, wie wir das tun. An dieser Stelle an alle vielleicht, die neu dazugekommen sind oder auch schon länger hier sitzen. Wir freuen uns riesig, dass die Messe Bremen uns die Fläche zur Verfügung stellt, um die deutschen Kaffeemeisterschaften in diesem Jahr hier stattfinden zu lassen. Und das Ganze würde nicht funktionieren ohne großartige Hilfe von unseren Volunteers, die hier überall rumspringen und wirklich alles machen, was dazugehört. Sie putzen, sie tragen Trolleys durch die Gegend, sie managen die Zeit, sie managen hier den Space. Und so eine große Veranstaltung mit so vielen involvierten Menschen würde natürlich nicht auch ohne ein paar Regeln funktionieren. Das heißt, wir würden an dieser Stelle noch einmal kurz darum bitten, dass alle Teilnehmenden, alle Volunteers, alle involvierten Personen nochmal sich kurz an die Regeln erinnern, die hier so bei einer Veranstaltung gelten, und bedanken uns dafür ganz doll, weil nur wenn alle sich an die Spielregeln halten, können auch diese Meisterschaften hier so reibungslos und glücklich funktionieren, wie sie das Gott sei Dank an diesen 3 Tagen hier in Bremen schon tun. Heute finden hier die Finals statt in 3 von 4 Kategorien. Barista, Latte Art und Coffee in Good Spirits dürfen wir hier heute auf der Bühne begutachten. Jesvo und Ibrik hat schon am Sonntag seinen krönenden Abschluss mit unserer neuen deutschen Meisterin Ella gefunden. Meisterin? Doch. Das ist das richtige Wort. Man merkt, vielleicht bin ich auch schon an Tag 3 angekommen. Die deutschen MeisterInnen, die wir hier finden werden, die werden tatsächlich zu den World of Coffees dieser Welt, zu den jeweiligen Weltmeisterschaften aufbrechen. Urs, unser Brewers Cup Champ. Hallo lieber Urs, ich weiß, du guckst zu, du kleiner Racker. Den werden wir bei den Weltmeisterschaften in San Diego im April begrüßen und anfeuern dürfen. Die anderen Meisterschaften werden später im Laufe des Jahres stattfinden.
Brüssel wird ein Anlaufpunkt sein für die Barista, Meister oder Meisterin. Geht es dann tatsächlich nach Panama? Also auch da wird eine weitere Reise stattfinden, die tatsächlich nach Südamerika geht. Also es geht hier tatsächlich auch um ganz schön viel für unsere neuen Champs. Und jetzt warten wir tatsächlich nur noch auf unsere wundervollen Judges, die wahrscheinlich gleich bereit sind, wenn sie sich nicht im Backstage verloren haben an den ein oder anderen Irish Coffee zur Kalibrierung. Kalibrierungen sind ein Einnorden der Judges, dass die auch alle gleichmäßig schmecken können. Das heißt, es geht bei den Meisterschaften nicht um subjektives Empfinden, sondern eben um die Objektivität. Aber ich sehe ein wundervoll vorbereitetes Judges-Panel. All shiny, brand new and ready for our final stay in Coffee and Good Spirits. Wir haben das Glück, ein sehr internationales Team hier begrüßen zu dürfen auf der Bühne, an Judges und an Competitors. Ich sehe ein Let's Go von den Judges. Yeah, that's looking like a Let's Go. I see a Let's Go from the SCA. Und ein Riesenapplaus für Malte und unsere Judges. All right, can I get some music, please? I always wanted to say that. Okay, time for takeoff. I'm going to take you on a journey to Scandinavia. This journey starts right here at my bar, Bird's Nest. At Bird's Nest, we follow one core idea. It's nothing unnecessary, but nothing missing. The idea of my bar is a Scandinavian, clear and minimalistic high-end cocktail bar with a subtle touch of an American bar. We serve our drinks in also a clear and minimalistic way in first appearance, but structured, layered, and complex in taste. Before we get started with the drinks, I would like to set up my coffee. Thank you very much. The coffee I'm using is a washed Pache variety from Finca La Senda in Guatemala. I'm brewing this on a 10-to-1 ratio. No, let me correct this. On an 8-to-1 ratio, 220 milliliters of water to 27 grams of coffee. Brewing time is approximately 2 minutes 30 seconds. I'm using the V60 switch. This gives my coffee structure, clarity, and sweetness. The coffee, when it's finishly brewed, it's got aromas from sweet honey, nougat, and nuts. My first drink, I actually experienced in a small city in Norway called Oslo. It's an Irish coffee. Despite its origin in San Francisco, USA, the Scandinavians perfected this drink and tend to serve this in a lot of different variations. But my variation is the classic Irish coffee. We start with my spirit base. It's actually a split base using 30 milliliters of Jameson Blackberry.
30 milliliters for each drink. Followed by 10 milliliters of Glenfiddich, Fire and Cane. Those two ingredients set the aroma base for ginger-like spices, orange and toffee. To sweeten the alcohol, I'm using a 50-50 sweetener made of honey and demerara sugar, 15 mils each. Now, unfortunately, I have to leave you for a few seconds to shake my cream. And ladies and gentlemen, it's your time to shine. If you want to applaud me for a second, this is it. My coffee will add some sweetness and nutty aromas. Danke. The cream that's floated on top will add freshness and a silky texture with aromas of vanilla and orange. Judges, your first sip will be creamy, cold, and then warm and coffee-like, with aromas of vanilla, orange, and nuts, and some gentle spices from ginger. Oops. While you're tasting my first coffee, I prepare my second drink. Enjoy. Ein Applaus für die Irish Coffee, bitte. All right, so our next stop is the countryside of Norway, which brings out my favorite flavors of Scandinavia, what's blueberry and dill. For the coffee I'm using is a Caturo Chiroso variety from Finca El Diviso in Guatemala, in Colombia.
Danke. I'm using a 2.5 to 1 ratio, meaning 20 grams in and 50 mils out. All right. I let this espresso rest for a few seconds to let it cool down to enhance all its flavors. So because we are in Norway, we're going to start with an aquavit. It's 30 mils per drink. Followed by 10 mils per drink, 20 mils total, slow gin. And now we add a blueberry and dill yogurt saccharum, 50 mils per drink. This was clarified through fresh yogurt to get rid of the solids, add some texture, and enhance all its flavors. I'm going to steer this down to its perfect drinking temperature to connect my drink to the espresso later. Now, the espresso is floated on top. I'm using this as an aromatic layer rather than a mixing ingredient because I want to show you all the flavors that this coffee got to offer. The flavors are spiced cardamom, thyme, and rhubarb. It's a very crisp, bright coffee. Judges, your first sip will intentionally be more coffee than cocktail, to taste all the cardamom flavors and the thyme flavors. The second sip will be a fully bodied coffee with aromas of the herbs, blueberry and dill. And for the third sip, I kindly ask you to use the spoons on your right-hand side to give it a swirl to connect South America to Scandinavia. Thank you very much. Enjoy. Time. Einen großen Applaus. Komm zu mir. Ja? Na? Lass mir mal, schaut wunderschön aus, dieser Drink. Diese Farbe ist ja absolut mega. Ja, nur Optik allein zählt nicht. Das stimmt, das stimmt. Das hatten wir bei Latte Art. Nee, aber schmecken tut er mit Sicherheit auch wunderschön. Wie fühlst du dich? So? So, ja, es ist immer... Ich glaube, darauf schaue ich nicht. Nee. Aber hier, dein Coach ist stolz auf dich. Ein Lügner. Nein, der ist stolz, auf jeden Fall. Und der ist ja selber, hast du da dein ganzes Team mit dabei. Wir lassen die Judges jetzt hier mal noch zu Ende Sehr gerne, ja. alles machen, damit du dich gleich auch ordentlich verabschieden kannst. Jawohl, danke. Und dann habe ich noch eine kurze Frage gleich und dann entlasse ich dich auch. Wunderbar. Nochmal bitte einen großen Applaus für hier den Teilnehmer. Erzähl mal kurz, wie bist du denn so zu deinem Team gekommen? Wie habt ihr euch gefunden? Das Team kam zu mir aus Versehen. Aha. Ja, ich war lange Zeit Barkeeper, knapp 20 Jahre. Und habe in einer Bar in Bregenz gearbeitet als Barmanager. Und der junge Mann saß dann irgendwann mal vor mir und war sehr beeindruckt von den Cocktails. Aha, und dann meinte und hat mir dann die Ohren blutig geredet über Kaffee. Und mich dann gezwungen, einmal mit in die Rösterei nach Bezau zu fahren, zu Trevo. Und dann haben wir ganz offensichtlich einfach den Job getauscht. Ich fand Kaffee super interessant
Und dann gehen wir in die Bar. Und den jungen Mann habe ich in die Bar geholt. Unterbezahlt natürlich, aber... ja, und Ja. seitdem lebt er das Leben in der Bar. Mega. Schauen wir auch gleichzeitig auf die Uhr, weil ich glaube, so viel Zeit haben wir eh gar nicht. Mhm. Ja. Noch 4 Minuten für dich. Wunderbar. So, das heißt, die Judges, schauen wir mal, sind noch fleißig am Schreiben. Ich meine, die müssen die ganzen Eindrücke ja erstmal, damit die sich merken können. Vielleicht könnten wir erwähnen zwischendrin, dass heute für alle, die aus der Bar sind, heute Genau. wäre der Weltbarkeeper-Tag oder World Bartenders Day. World Bartenders Day, ein großer Für alle Applaus drei, für die da alle sind. Bartender. Vielen Dank. Dankeschön, es tut mir leid. Dankeschön. Danke. Thank you. Thank Danke, you. Thank you. Thank you. Thank you. So, ich habe mal die Frage eigentlich, man kann ja entscheiden bei einem Irish Coffee, ob man einen Whisky nimmt, Korrekt. ob man 2, 3, whatever. Wieso hast du dich entschieden, 2 verschiedene zu? Oder du hattest ja 2 verschiedene, Ich hatte richtig? 2 verschiedene, genau. Eine sogenannte Split Base nennt sich Ja. das. In der Regel wird das 50-50 aufgeteilt. Du hast quasi benutzt du sozusagen Best of both worlds. Du nimmst einen Irish Whisky für seine Runde, für seine Süße, für ein bisschen florale Note und dann einen Scotch, wenn du magst. Natürlich für ein bisschen für das Feuer, das dahinter steckt, für das ein bisschen Torf, was aber nicht so arg hinaussticht. Das ist, wenn du jetzt nur Scotch nimmst, kann es sein, dass es einfach zu viel auf der Palette ist, im Aroma-Feeling. Das gemischt plus der Honig war die ideale Kombination für den Kaffee, den wir genommen haben. Das ist der Pache von Finca La Senda, das ist ein hervorragender Kaffee mit einer wunderschönen Honignote. Mega. Super, vielen Danke. Dank. Ich lasse dich zu deinem Team und dann beziehungsweise hier nochmal wieder Ich klar gehe jetzt Schiff mal machen. putzen, glaube ich jetzt. Ja, genau. Vielen Dank. Hey, vielen Dank. Einen Dankeschön. großen Applaus nochmal bitte für Malte. Wuhu. Und he is wieder jumping around the stage. Alyson ist schon ready. Ach, und die Judges sind auch schon wieder pünktlichst. Das sind solche Streber, die Latte Art Judges. Die sind immer pünktlich da. Ja, die Coffee and Good Spirits Judges waren gerade 1 Minute zu spät. Das ist halt der Unterschied, gell? Nein, Spaß beiseite. Ich warte nur auf alle Daumen. Okay, SCA Judges, are you ready? Yes, they are ready. Alyson, are you ready? Ready. So, then welcome Judges. Stage is yours. Einen großen Applaus bitte für Alyson als nächste Latte Art Teilnehmerin. Judges, are you ready? All right. Then, time. Welcome, judges. I'm Alyson. I'm so glad to be here today. Today, I would like to bring you to my latte art journey in the past and present. Now, let me prepare you the cups, and I'll be right back. The first pattern I would like to show you today is Ego. And as you might have noticed, this is my 3rd time bringing an Ego to this stage. It represents my past and also symbolizes my precision and focus. When I first started this latte art journey, I started purely with passion. But then I realized passion alone is not enough. So this year, I returned to fundamentals. Focus on my foundation skills and prioritizing structures before execution. Through this, I learned the power of stillness. This cup is for you.
Please enjoy. I'll be right back with the second one and explain you the pouring technique. This pattern also represents a shift. Once ego commits to its movement, there is no hesitation, only dedication. And this is just like my trust in preparation, timing, and restraint throughout the latte art journey. Now, I will later begin by building a clean canvas through mixing. Five rosettas to build the next structure. The sixth one for the crown. And now I'm using continuous dragging technique to build the eye, nose, and the beak. In the end, I'll finish it with an eyelid and a drop for the eye detail. And now, this cup is for you. Please enjoy. I'll be right back with the second pattern. The second pattern I would like to show you today is lion. It represents courage, the courage to challenge myself. Sorry. This lion carries 8 rosettas. It's the most I've ever poured on this stage, and it's also my most difficult pattern. Progress begins when we choose difficulty on purpose. And I'm not here to compare myself with others. I'm here to raise my own standard. This pattern also represents courage through challenges. And also my decision to step beyond my limits. And now, this cup is for you. Please enjoy. I'll be right back with the second one. The second lion represents leadership, not dominance, not control, but responsibility. True leadership begins after self-discipline. And a lion doesn't prove its strength through noise. It leads through presence and certainty. Now, I begin by building a clean canvas through mixing. Eight rosettas to build the structure and the strength of the lion. Now I'm using continuous dragging technique to build the ear, eye, nose, mouth, and expression with precision. Each rosetta here demands balance, control, and trust.
And this cup is for you. Please enjoy. Rawr. Eagle represents how I soar. Lion represents who I want to be in the future. And now the horse represents how I move in present. And it also symbolizes consistency and trust. And do you know now is the Lunar New Year of the horse? But back to our topic. This horse, more importantly, represents my personal growth. And this progress demands consistency, commitment, and trust. And judges, now you may ask, trust in what? Trust in process. Trust in effort. And trust in myself. And this is not easy. But I keep moving forward daily. Sorry. And now, let me present you the horse. Please enjoy. I'll be right back with our very last cup of the day. This pattern also represents consistency in process. A horse moves forward step by step. And even if its stripe may look small, together, they can carry you far. And this is just like my growth. It's built through repetitions, patience, and trust in training. Now, I will start by building a clean canvas through mixing. Five rosettes to build the horse structure. The sixth one for the mane. And now I'm using continuous dragging technique to build the ear, face, nose, mouth, and the eye. Just calmly and consistently. And then in the end, I will finish it with etching technique to build the leaves. Now, let me present you our very last cup of the day. Please enjoy. Eagle sharpens my vision through reflection. Lion represents my courage and self-challenge. Now the horse grounds my movement in rhythm and trust for steady growth. Together, they represent my growth, my clarity, my discipline, and my purpose on this stage. Thank you so much for your time. Happy Horse New Year. 新年快樂. Time. Ein Riesenapplaus für Alyson. Komm zu mir. You can come to me. Yes. Yes. Alyson, you made it. I made it. Consistency and calmness. Wow. What a presence from you on stage. This was insane. Thank you. Yeah, this was like really, really cool. And I really appreciated that you were so calm and consistent. Like we already saw you on stage, I think on Sunday. Sunday, exactly. Yeah, well, we saw you already on Sunday, Yeah. but just with 2 patterns. Right. Now there were 3 patterns. Right. You already did the horse, and you already did your the first. eagle. Yeah, Right. exactly. Yeah.
The third time you're bringing an eagle on stage. So Yeah, exactly. yeah, this image hunts you down. Still hunting. I want to still perfect it. Yeah, This is my goal. I think you managed quite well today. Thank you. Now it's time to say goodbye you to so our much for your beautiful time. judges. Thank you, you. judges. Thank you. We will see you later Thank on. you. So, Alyson, now we have a few moments together. How are you feeling after your incredible performance? If I have to criticize myself, I can always criticize myself, right? Of course, as everyone. But today, I'm calm. I'm confident. On Sunday, I couldn't remember what I did on stage because I was too excited. I still remember what I just did. So, yeah. Yeah, you seem pretty calm and chill. Yes. I mean, we're in the finals of the German Latte Art Championships, and I think it's your second time you're competing in My Germany, third time. right? Your third My time third already. time, yeah. Yeah. It's my second time in Bremen. Yeah. This Yeah. is like really incredible what you put off today. Thank you. Are there people you want to say thank you to? I mean, if they're not here, you can use the camera over there. If they're here, you can already set your words to the crowd. It's very awkward if I say it, like look at the camera. But so I'm gonna just say it to please. the crowd. First of all, I want to thank you, my team, Gentle Menace, my coach, Duncan Lim, my trainer, Kai, Tufi, Lukas, my team, Kofi, Düsseldorf, and also all my sponsors, Evelina from Oatly, Acme, Best Brew. I think I will forget all the support, but I will thank everyone, everything again on my Instagram post. Alyson, if you're not here on stage, we can find you in Düsseldorf. Is that correct? Exactly. So where do we have to go when we are in Düsseldorf to find you and to get an eagle in our beautiful cup? Karlsplatz, Das Coffee. Beautiful. Yeah. So we will make sure to visit you there when we're in Düsseldorf. Yeah. And I will leave you to clean up your stage now. But thank you so much for your incredible work on stage. I think we are all very, very happy that you joined us today. Yeah. And give it up a warm applause again for our beautiful competitor, Alyson. Thank you. Thank you. So, es geht hier weiter. Von Latte Art switchen wir direkt einmal rüber auf unsere andere Bühnenseite hier, wo sich die liebe Ella schon mitten in ihrer Prep-Time befindet. Da wird mir schon fröhlich rübergewunken. Ella haben wir an diesem Wochenende tatsächlich schon häufiger hier auf der Bühne gesehen. Am Sonntag konnte sie sich den Jeswe und Ibrik-Titel sichern. Ella ist der Kaffeeszene aber nicht unbekannt. Ella hat schon, ich meine, vor mittlerweile 3 oder 4 Jahren schon mal den 3, ne? Ja, vor 3 Jahren durfte sie schon mal Deutschland vertreten bei den Weltmeisterschaften in Athen. Da erinnere ich mich gerne dran zurück. Das war eine sehr, sehr schöne Zeit. Sowohl auf der Deutschen Meisterschaft in Frankfurt damals, als auch dann bei der Weltmeisterschaft in Athen. Da haben Ella und ich auch ein kleines Eis zusammen gegessen. Das war sehr schön. Ja, 3 Kugeln, das ist gar nicht mal so groß, wenn es ums Eis geht. Eis gibt es hier heute zwar nicht, aber auf jeden Fall wird Ella gleich unseren Judges 12 wunderbare Drinks zubereiten. In Barista haben die KandidatInnen im Finale und nicht nur im Finale, sondern auch in der Vorrunde 15 Minuten Zeit, um unseren wunderbaren Judges 12 Getränke zuzubereiten. Das heißt 4 Espressi, 4 Signature Drinks und 4 Milkies. Das heißt, man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein kleiner Cappuccino. Dabei sind die Teilnehmenden aber völlig frei in ihrer Mengenangabe. Das heißt, Ella könnte auch nur vielleicht 40 Milliliter Milch verwenden, vielleicht nimmt sie auch 100. Das wird sie uns bestimmt gleich alles in ihrer Performance erzählen, für welches Mengenverhältnis und für welche Milch sie sich da entschieden hat. Tatsächlich gab es vor einiger Zeit eine Änderung in dem 43 Seiten langen Regelwerk für Barista. Zu so einer Competition gehören auch immer sehr, sehr viele Regeln mit dazu, vor allem während der Competition. Bis vor einigen Jahren durfte man tatsächlich nur ausschließlich Kuhmilch verwenden. Das hat sich jetzt tatsächlich geändert. Das heißt, die Teilnehmenden sind auch in der Lage, pflanzliche Alternativen zu wenden oder sich auch für eine
Mischwahl zu entscheiden. Das heißt, wenn Ella jetzt in ihrem Vorbereitungsprozess rausgefunden hat, hey, den Kaffee, den ich gerne bei der Meisterschaft präsentieren will, der schmeckt am besten mit einer Mischung aus 20% Kuhmilch, 40% Kokosmilch und 60% Hafer, dann dürfte sie rein theoretisch auch das machen. Wichtig ist nur, dass es für die Judges nachvollziehbar ist und dass sie natürlich das Ganze auch erklärt. Nicht nur die Milch darf sie sich aussuchen, sondern alles, was ihr hier auf der Stage sehen könnt, ist tatsächlich das Werk von Ella. Das hat sie sich alles selbst überlegt. Die Teilnehmenden sind frei in ihrer Gestaltung. Es gibt tatsächlich nur den Rahmen der 12 Getränke und ihrer jeweiligen Zubereitung. Das heißt, sie durfte sich selber für die Tassen entscheiden, für die Pitcher, natürlich vor allem das Wichtigste auch für ihren Kaffee und für die ganzen Sachen, die wir da sonst noch auf ihren kleinen Tables sehen. Ich sehe auch schon, dass die Judges schon bereit sind. Das ist wirklich tatsächlich sehr schön zu sehen, dass wir hier so wahnsinnig gut in der Zeit liegen. Dabei sei vielleicht schon mal angekündigt, heute um 16 Uhr ist es soweit. Da werden wir tatsächlich 3 neue Champions hier küren dürfen für Deutschland. Das heißt, wir werden neue Champions finden für Barista. Wir werden einen neuen Champion finden für Latte Art und auch einen neuen Champion für Coffee in Good Spirits, die uns dann tatsächlich auf der Weltbühne vertreten werden dürfen im neuen Competition-Jahr. Das Ganze wäre natürlich nicht möglich ohne unsere ganzen PartnerInnen und SponsorInnen, die uns hier tatkräftig unterstützen. Ein paar davon sehen wir auch auf der Barista-Bühne. Wir sehen die wunderschönen Maschinen und auch die Mühlen von Storm. Wir haben eben auf der Latte Art Bühne schon gesehen, unsere wunderschöne Maschine von Thermoplan und unsere Tassen von Acme. Ohne unsere PartnerInnen wäre das alles gar nicht möglich. Durch die Maschine läuft Wasser von BWT, was dafür sorgt, dass die KandidatInnen immer die gleichbleibende Consistency haben, was das Wasser angeht. Wasser wird oft unterschätzt tatsächlich, wenn es um Kaffee geht, aber wenn man sich die Tasse anguckt, bestehen 98% der Tasse aus Wasser. Deswegen müssen wir uns natürlich auch darauf verlassen können, dass das Wasser genau das macht, was es machen soll und reproduzierbar ist. Reproduzierbarkeit ist bei den Meisterschaften ein sehr, sehr großes Thema. Wir haben das eben schon bei Latte Art gesehen. Die Teilnehmenden müssen die Tassen immer wieder reproduzieren können. Das ist ganz, ganz wichtig. Und auch Ella jetzt in der Barista-Kategorie muss in der Lage sein, wirklich die ganzen Flavors, über die sie gleich sprechen wird, in den Tassen zu reproduzieren. Das heißt, die Judges müssen auch in der Lage sein, all das, wovon Ella gleich sprechen wird, auch in der Tasse wiederzufinden. Das heißt, wenn Ella sagt, hey, ihr schmeckt gleich Papaya, Milchschokolade und Ananas, dann müssen die Judges auch genau das schmecken können. Darum geht es letztendlich in der Barista-Kategorie. 4 Minuten hat Ella jetzt noch in ihrer Prep-Time. Das heißt, wir haben hier alle noch ein bisschen Zeit, die wir nutzen können. Ella kann sie auf jeden Fall nutzen, um nochmal durchzuatmen, um nochmal alles durchzugehen. Vor den jeweiligen Performances haben die KandidatInnen schon mal Backstage die Möglichkeit, 1 Stunde lang nochmal die Rezepte durchzugehen, alles nochmal gegenzuchecken, auch nochmal das Wasser zu kontrollieren, die Flavor Descriptors, von denen wir heute schon so häufig gesprochen haben, nochmal zu checken. Schmeckt der Kaffee vielleicht heute doch eher nach Butterkeks und nicht mehr so ganz nach, ich weiß nicht, Bueno. Das wird alles nochmal Backstage kontrolliert, bevor es dann auf die Bühne geht. Hier auf der Bühne haben die KandidatInnen für Barista dann nochmal eine Viertelstunde Zeit, um sich auch einzurichten. Wie ihr sehen könnt, stehen da einige Sachen auf der Bühne. Da reist man tatsächlich mit ganz schön viel Equipment an. Aber ich sehe das Go. Das heißt, wir können hier loslegen und mit einem, wunderbar. The judges are ready, Ella is ready. Ein warmer Applaus für unsere Judges und für Ella.
My music, please. Time. I lost my spark, my drive, my reason to make coffee. But don't worry, because thankfully I got to meet a lot of amazing people along the way who collectively made me realize there is a space for each of us in this industry, in this community. So today, dear judges, I, Ella, would like to take you with me on a little journey about falling back in love with specialty coffee and finding my space. But for now, please relax, take a few breaths, and arrive in your own space. I will soon be back with your first course of the day, the espresso. Okay, so after 10 years of working in coffee, I asked myself, what am I even doing? Like many other baristas, I felt stuck and like nothing I could say or do was important or new. But then I met people like my friend David, who made me understand how special our industry truly is. In coffee, there's not just standard 9-to-5 jobs, but the possibility to create your own space and work with coffee in many different ways, from producing to roasting, serving, teaching, and even innovating. Another person who really showed me this last year was my friend Wilton Benitez. Together with his team at Granja Paraíso 92 in Piandamo, Cauca, Colombia, he created a space where they are constantly reimagining specialty coffee, producing some of the most outstanding cups I've ever tried. When I went to visit him, experiment, and do the hard work myself, I truly understood more about processing and the important space it holds within the value chain. Now let's talk about the coffee I brought with me today. It was grown directly at Granja at 1,800 meters above sea level. Due to the steady and coolish temperatures there, the cherries mature slower, resulting in more complexity in our cup. The pink bubble variety, which is known for mouth-watering notes of pink fruits, was picked in the early morning hours because then the sugar content in the cherries was shown to be highest. Together with the naturally high amount of mucilage, this results in a lot of sweetness in our espresso. Before processing, the cherries were disinfected with ozone and UV light to give us more control over the microorganisms during a double anaerobic fermentation. Because of that, only the desired alcohols and byproducts are produced, which will result in lots of fruity notes for us. The cherries were then depulped, put into hot water for 2 minutes before being washed with cold water. This thermoshock results in a perished bean structure, releasing more sugars and intensifying our flavors. Lastly, the coffee was dried as a wash in a mechanical dryer for 36 hours. Controlling all steps, including the drying, results in more consistency in the density and water activity, making it easier to roast consistently. Now, talking about roasting, there's 2 more people who I really admire for creating their own space, Sophie and Kieran. They went from producing music in Berlin to opening a roastery in the UK. Kieran roasted this coffee on a Typhoon fluid bed roaster. What's special about this is the low conduction and better heat transfer. So this coffee literally only needed 5 minutes 35 and was roasted with an end temperature of 193 degrees. Roasting at a lower temperature highlighted the delicate notes more than the funky ones. Now please write down the descriptors for the espresso. With the first sip, you'll have pink grapefruit,
strawberry. And then later also orange and black tea, which will linger in the aftertaste. The thickness is low to medium, while the texture is smooth and silky. Now lastly, it is up to me to create a space where we can celebrate specialty coffee together. So in order to do so, I used 18 grams of coffee in to 44 grams of coffee out in about 30 seconds. This is where I found the sweet spot of the espresso with the highest clarity and flavors. So please now, enjoy this espresso. There you go. This one's for you. There you go. And last but not least, please enjoy. I'll be back with your milk beverage. Dankeschön. Okay? So in the years of working in coffee, you've probably also had times when you ask yourself, is what I'm doing even important? I mean, I'm just making coffee. But you know what? Coffee is the second most consumed beverage on earth. And if we can make just a slight difference for the better and inspire other people in our industry, then I think that's worth the work. If we believe in our ideas and that there is a space for them, then I'm sure there will be. An excellent example of this is the growing amount of plant-based alternatives in our coffee routines every day. So to showcase that, I blended this milk with 90% oat milk to add a sub of sweetness and balance out the coffee's acidity. 2% coconut milk to highlight the fruity notes. And lastly also, 8% of pea protein milk to get a smoother texture. The ratio I'm using is 1 part espresso to 3 parts of milk steamed to 40 degrees. This is where I find the nicest balance between the nicest balance with the pink bourbon shining through without it overpowering in terms of acidity. Now please write down the milk beverages descriptors. For the flavors, you will find peach yogurt, vanilla custard, Baileys, and also milk chocolate in the aftertaste. The texture is smooth and creamy. Now, because we're a community, this is not just about my space, but also yours. So please take the space card, turn it around, and place it into the section on the board which best represents you. If your space is not on the board, feel free to place it outside of it. As you might have noticed, those are actually not cards, but envelopes, and they contain important information about today's coffee courses. So please feel free to take them with you and keep them forever. There you go. You okay? All right. There you go, dear teacher.
Ooh, for you, importer. And last but not least, also for you, the barista. Dankeschön. All right. So something I really learned last year is that it's important to feel lost. Not important, sorry. It's okay to feel lost sometimes. Life can be overwhelming, especially when we have many interests. But the coffee community showed me that we don't have to choose. We can bring all our passions and be a barista and just, do everything together, really, right? So to honor this, my signature drink is going to be an accumulation of spaces that have inspired me to bring all my passions into the coffee world. The star of this mocktail is, of course, the espresso. Oh, sorry. Staying at Wilton Space, learning and experimenting, and drinking pink bourbon under the Colombian sun was a truly first step for me to fall back in love with specialty coffee. I put the espressos into the hyper chiller to cool them down to enhance the sweetness, and will now use 2 double shots. Another space that really needs to be mentioned is Spencer in Ethiopia, my first origin trip. Singing in the car on the way to pick some cherries, eating fresh maracuya for breakfast. I experienced so much joy and friendship just because I'm working in coffee. So today I'm adding 40 grams of this maracuya juice, which will transform the coffee's pink grapefruit into Paloma lemonade. Another space that has inspired many people is Noma. Their guide to fermentation also inspired me to work with drinks and experiment more. So I made a water kefir with 1 liter of water, 80 grams of brown sugar, 30 grams of those water kefir crystals, 4 grams of white tea, 2 dates, and 2 slices of lemons. Letting that ferment for 48 hours resulted in a unique taste, which reminds me of natural white wine, but of course without alcohol. Now today, I'm actually adding 80 grams of this, which will help us to get new, beautiful notes of rose jam. When David took me to Archives and Myths in London, I was inspired by their creativity. They have a cocktail called Bamboo, and it sparked my joy. I just knew I also wanted to do something with lacto lychee. So I made this fermentation with 200 grams of lychees, 3 grams of salt, and left that to lacto ferment anaerobically for 75 hours. All we need today is 6 grams of this to add another layer and beautiful notes of rosé wine. The last ingredient is not really going to change the taste, but rather your perception of it. Because I'm working in coffee, I learned how important mood is when it comes to tasting coffee. So today, I want to spark your joy by adding edible gold glitter, making this drink look like real space. Now please write down the descriptors. For the flavors, you'll have Paloma lemonade, orange candy, rosé wine, and rose jam. The aftertaste is lingering with rosé wine. The thickness is medium, and the texture is light and crisp. When I serve you, please take the first sip directly, but wait until I've caught my time for more flavor development. Then also swirl it 6 times for extra aeration to get the florals out. Okay, here you go. This one's for you. There you go. And this one's for you. Please enjoy. Okay, dear judges,
Please know that in coffee, there is a space for you and you and you and you. All the skills that you bring, the things you can do. In specialty coffee, you don't have to choose just one passion to love, and you'll find a community that lets you know you're enough. Take me, for example. I'm a barista and also a poet at heart. And I do like filter coffee and I do like latte art. We are so lucky we don't have to choose. We can make coffee mocktails or something with booze, just not today. So we can bring all our passions and make coffee our style, whether it's supple and sweet or citric and wild. So please, go your own way and know you'll be fine. All that's left for me to say is that this is my time. Ein Riesenapplaus für Ella. Da kommt sie schon rangerannt. Schnell weg, nichts mehr anfassen. Nein, heute wird nichts mehr angefasst. Und auch nichts vergessen. Und auch nichts vergessen. Du musstest heute nicht mehr die Bühne verlassen. Nö, aber fand ich gestern auch einen schönen Moment, um sich für immer daran zu erinnern. Ja, das war auf jeden Fall auch sehr schön anzusehen. Vielleicht, um alle kurz abzuholen, die gestern noch nicht hier bei uns im Publikum waren. Unsere Ella hat gestern ein bisschen improvisiert, weil sie einen ganz kleinen Teil vielleicht vergessen hat. Vielleicht braucht man Tempo bei einer Barista-Meisterschaft, aber wer guckt schon? Ach. Aber ich fand, es war tolles Timing, weil ich musste in dem Moment wirklich sagen, what am I even doing? Und dementsprechend hat es irgendwie ganz gut gepasst, ja. Und ich habe nichts vergessen. Ja, sag mal, gar nichts vergessen. Also es sah auch auf jeden Fall von außen nicht so aus, als hättest du was vergessen. Dankeschön. Es war ein bisschen Double-Time-Rap am Ende, aber... Naja, aber Speedy Gonzales war auch erfolgreich, von daher... Stimmt, ja, und der Roadrunner ist auch mal davon gekommen. Wir nehmen uns einen kurzen Moment Zeit. Thank you so much. Grazie, thank you. Ein Applaus für unsere Judges. Thank you, dear judges. We will see you later on today. Danke dir. Grazie mille. Ciao. So, liebe Ella, gestern konnten wir uns, glaube ich, gar nicht so richtig einen Moment danach nehmen. Du darfst dir auf jeden Fall kurz was zu trinken holen. Wir brauchen einmal ganz kurz was zu trinken für unsere Ella, dass sie kurz einmal durchatmen kann nach ihrer Zeit. Und ich lasse dich kurz einmal noch schlucken. Und jetzt hast du, glaube ich, was zu sagen, oder? Okay, ich würde mit den wichtigsten Sachen anfangen. Ja, mit den bitte. Dankeschöns, ja? Ja, mach mal. Okay, also ich habe so eine halbe Liste. Falls jemand vergesse, tut mir leid, kommt noch. David, mein Coach, thank you. Team Loco Crossa. Puki, emotionaler Support à la crème. Dann muss ich, glaube ich, da wieder führen, ne? Ja, bitte. Okay. Amigos y amigas, gran paraíso forever. Okay, thank you so much. Sophie and Kieran, your wizards, your roasting style is incredible. I'll be forever thankful. Coffee was really tasty. What else? I'm looking around. I mean, also June ist ja auch immer Support, ne? June ist auch immer Support, Sie auch wenn konnte wir zwar sie nicht sehr teilnehmen, vermissen. aber ich habe sie trotzdem dabei. Oh, was ihr vielleicht nicht sehen könnt, Ella hat ganz süße Socken an mit Bildern von ihrer Schwester. Da habe ich 2019 für ihre Meisterschaft gemacht, ja. June, du bist bei uns, wir vermissen dich sehr. Schade, dass du gerade nicht bei uns sein kannst, aber wir denken fest an dich. Oh, eine wichtige Sache muss ich vielleicht noch sagen. Bitte. Auch vielen Dank ans Team Barista Attitude. Das ist mein Team und es ist einfach cool für mich auch an den Maschinen zu stehen, mit denen ich auch ständig arbeiten darf. Und das ist natürlich super geil, weil Muscle Memory und so. Und du weißt einfach auch, wenn du hinten bist, so mit ja, und dann macht man das so und so. Und es ist einfach auch schön, so genau. Und auch emotionaler Support natürlich immer, ne? Genau, ansonsten, jetzt muss ich einmal noch mal kurz gucken. Ich will wirklich niemanden vergessen. Ja, bitte guck noch einmal ganz kurz. Ich habe tatsächlich noch eine kurze Frage an dich, während du hier durchgehst. Aber ich weiß, du bist multitaskingfähig. Ich würde jetzt mir gerne mal einmal kurz diese Space-Karten angucken, weil aus dem Publikum heraus konnte man das tatsächlich nicht so gut sehen. Also, und das ist total süß, wenn wir uns das vielleicht noch mal angucken. Das Ding ist, die Johann dürfen ja nicht mit dir reden. Und dann habe ich überlegt, nonverbale Kommunikation. Und deswegen habe ich mir überlegt, es geht nicht nur darum, was ist mein Platz in unserer Szene, sondern auch deren. Und hier gibt es halt die Möglichkeit, entweder du importierst Kaffee, röstest ihn, servierst ihn oder bringst ihn bei oder machst halt auch was anderes. Und dann, wenn du es umdrehst, ist also I'm a judge and also serving coffee, producing coffee, blablabla. Und innen drin sind dann quasi die Infos von heute über, das ist der Kaffee, das war in der Milch drin, das war in einem Signature-Drink drin. Einfach weil ich weiß, dass ich schnell rede. Und damit man das irgendwie alles noch mitgeschnitten kriegt, da schreibe ich das auf. Aber ich glaube, ich habe es mir behalten. 80% Hafer, 2% Kokos und 8 Erbse, aber es sind 90 Erbse. Hafer tatsächlich. Okay. Ja, ich habe sie diesmal nicht freeze-distillt, deswegen. Ja, das ist gut. Okay. Gut geklappt. Ah ja, danke an Fly noch, ne? Vielen Dank, die Erbsenmilch.
Ja, ein Dank an Fly. Genau. Und vor allem der größte Dank an dich, Ella. Wir durften dich ja jetzt schon ein paar Mal auf der Bühne begutachten und ich glaube, ich spreche hier für viele, wenn ich sage, dass du nicht nur sehr inspirierend bist als Teilnehmende, sondern auch als Mensch. Und Das ist nicht wasserfest. das ist kein Problem. Wir haben ja schon häufiger auf der Bühne zusammen geweint, von daher können wir das auch heute machen. Ja. Ella, du zeigst uns immer ganz, ganz viel von dir auf der Bühne und davor habe ich den allergrößten Respekt, dass du uns so auf deine Reise mitnimmst und auch über Dinge sprichst, die vielleicht manchmal sehr schwierig sind, nämlich dass man auch manchmal nicht nur ein Happy Face hat und ganz glücklich darüber ist mit dem, was man macht, sondern dass es manchmal auch ein sehr, sehr schwieriger Weg sein kann, den man bestreitet, weil einem nach ein paar Jahren vielleicht dann doch mal die Luft ausgeht und man denkt, boah, warum mache ich das ja eigentlich? Ja, aber dann komme ich hierher und ich ja, treffe ruhig die ganzen einen Applaus dafür von Carlo. Hey. Toll! Naja, also die Leute fragen auch immer, was magst du an Kaffee? Und also no offense, aber die Community ist immer noch mein Lieblingspart. Ich liebe es total doll, morgens aufzustehen und was Leckeres zu trinken, aber hierher zu kommen, die ganzen Leute zu sehen, ja, das ist schön. Ella, vielen, vielen Dank dir. Also wirklich, wenn du mir jetzt die Hand gibst. Danke dir, Ella. Ich lasse dich jetzt mal in Ruhe hier alles aufräumen und zur Ruhe kommen. Und dann sehen wir uns heute um 16 Uhr weiter zu den Announcements. Nochmal einen Riesenapplaus an unsere Ella. Vielen, vielen Dank. Und ja, Ella war die nächste Competitor für unsere Meisterschaften. Und Ella hat ja schon ganz, ganz viele Dankeschöns ausgesprochen. Und damit kann ich letztendlich nur weitermachen. Danke nochmal an die SCA, danke an unsere Volunteers, die hier wirklich wahnsinnig viel Arbeit reinstecken und wirklich unermüdlich, ohne Pause durch die Gegend wetzen, dass das hier alles funktionieren kann. Diese Community, was Ella auch schon angesprochen hat, ist das, was uns, glaube ich, oder viele von uns auf jeden Fall antreibt, uns hier jeden Morgen hinzustellen und den ganzen Tag hier auch auf der Bühne, hinter der Bühne, neben der Bühne zu sein. Und das alles funktioniert tatsächlich auch nur mit sehr, sehr viel Respekt. Und dafür würde ich mich gerne einmal aussprechen, dass wir wirklich uns alle respektvoll miteinander verhalten und auch auf die Regeln achten, die hier tatsächlich für alle gelten in der Szene, für unsere Volunteers, für unsere Competitors, für alle, die so fleißig anfeuern und im Publikum sitzen. Vielen Dank, dass ihr euch an die Regeln haltet und vielen Dank, dass wir hier ein so respektvolles Umfeld miteinander genießen können. Ohne das würde es nicht funktionieren und von daher nochmal vielen Dank, dass wir darauf gut Acht geben, dass alle die Regeln einhalten. So. Und bevor das Ganze hier jetzt zu ernst wird, gucke ich mal kurz auf meinen kleinen Timetable, wie wir denn heute so weitermachen. Und ich sehe, wir haben tatsächlich eine klitzekleine kurze Pause vor uns, bevor es dann mit Chloe weitergeht. Es geht... Ach so, das stimmt gar nicht. Was rede ich denn hier? Wir haben doch Dienstag. Ich bin noch im Montag gefangen. Entschuldigung an dieser Stelle. Ich muss hier mal meine kleine Zettelwirtschaft ordnen. Das stimmt nämlich gar nicht. Es geht nämlich mit Thomson weiter. Thomson finden wir hier gleich an der Latte Art Bühne. Um 13 Uhr geht es da weiter. Das heißt, wir haben jetzt hier einen ganz, ganz kleinen Break vor uns, bevor wir dann weitermachen können. Wir treffen uns, denke ich mal, so in 10 Minuten, würde ich sagen. Gut koffeiniert und mit vollem Elan an der Latte Art Bühne wieder. Ich sehe, da geht es auch schon fast los mit Thomsons Preparation Time. Ihr könnt auf jeden Fall die Zeit nutzen. In der Zeit, in der hier auf der Bühne nichts passiert, passiert auf jeden Fall da hinten was an unserer Teambar, an unserer Artbar. Da könnt ihr tatsächlich jetzt schon seit 3 Tagen immer mal wieder die Kaffees von unseren Teilnehmenden probieren. 3 Meisterschaften finden aktuell noch statt. Latte Art, Coffee in Good Spirits und Barista. Und immer abwechselnd finden wir da die Teilnehmenden mit ihren köstlichen Kreationen, die wir auf jeden Fall auch alle mal probieren können. Sonst besucht auch gerne unsere KollegInnen von Melitta.
Auch die sind fleißig am Brühen und versorgen uns hier mit Köstlichkeiten. Und wir sehen uns gleich nach einer ganz kurzen Verschnaufpause wieder mit Thomson auf der Bühne in unserem Latte Art Finale.
Und da waren verschiedene Teilnehmer. Wir hatten vorhin auch Seulki Lee bei Barista. Der gehört auch zum Team. Und jetzt ist Thomson an der Reihe. Er hat es ins Finale geschafft von, ich weiß es gar nicht ganz genau, aber es waren auf jeden Fall echt viele Latte Art Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die da waren. Ich mache mal Platz für Johannes. Und er hat es zu den 6 besten Latte-Artisten geschafft und darf jetzt eben nicht nur 4 Tassen, sondern gleich 6 Tassen für die Judges gießen. Und zwar geht es darum, diese 6 Tassen in einem Latte Art Design zu gießen, die er mitgebracht hat. Das heißt, die Judges haben ein optimales Bild vor sich, was sie quasi als Vergleich nehmen können. Und dann müssen pro Pattern, pro Design, pro Bild müssen 2 identische Tassen genauso gegossen werden. Dabei zählt wirklich rein die Optik. Wir müssen dazu sagen, es wird mit der gleichen Maschine geschäumt, nämlich der Thermoplan. Danke an den Sponsor Thermoplan in diesem Sinne. Und jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin benutzen die gleiche Milch. Und zwar eine Milchalternative von Namann, eine Hafermilch. Und damit werden diese ganzen schönen Motive gegossen. Und ich spicke hier mal ein bisschen, was uns jetzt wieder erwartet. Ach, es wird wieder cute, kann ich mal sagen. Und nebenan geht es auch schon weiter bei Barista. Gleich danach nämlich kommt Johannes. Der ist gleich in seiner Prep-Time. Das heißt, er darf hier gleich alles so aufbauen, wie er das gleich braucht. Auf dem Wagen, den er dabei hat, ist alles perfekt vorbereitet. Dass es nur wenige Handgriffe benötigt, um seine Bar quasi perfekt vorzubereiten. Und vorher aber noch ein bisschen Latte Art. So, schauen wir mal. Vorhin waren die Judges immer so wahnsinnig pünktlich. Aber gleich kommen sie bestimmt. An alle, die gerade noch so da am Eingang stehen zu der Stage, kommt gerne rein, macht es euch bequem, schnappt euch einen Kaffee, damit hier wir ein großes Publikum haben. Denn es ist immer schön anzuschauen, wahnsinnig spannend. Hier steckt extrem viel Arbeit drin, viel Übung. Und ich bin ja nach wie vor immer wieder erstaunt, wie ruhig die Latte-Artisten mit ihrer Hand bleiben können, weil ich würde tatsächlich alles eher rein zittern. Weil es ist ganz schön krass, wenn man dann auf der Bühne steht und auf einmal man muss diese Tasse so halten. Und es ist wirklich, ich sage immer, es ist wie eine Choreografie, Latte Art gießen. Das heißt, es ist wie eine Choreografie, alleine schon eine reine Tulpe zu gießen, ist in Handbewegungen, die dann irgendwann drin sind. Und genauso ist es auch bei den Motiven hier. Das heißt, wie man die Tasse dreht, das ist alles perfekt einstudiert und wird einfach dann immer wiederholt, geübt, nochmal geübt und nochmal geübt und nochmal geübt. So, aber hier sind unsere Judges. Thumbs up, Judges. Perfekt, Michi. Auch Daumen hoch, Thomson, you ready? Yes, so, dann großen Applaus von den Judges und für Thomson. Welcome. Ganz viel Spaß, ganz viel Erfolg. Bis gleich. Mic check, please. Okay, good. Judges ready? Everybody's ready? Time. Hello, judges. My name is Thomson, and today I'm so happy that I'm able to present you some interesting patterns about my family. So now, please have a look at the 3 patterns in front of you, and I'll be right back with the first pattern. So, judges, the first pattern is an ox. In Chinese zodiac symbolism, it represents patience, which reminds me
of the most patient and beautiful woman I've ever known, my mom, who is also born in the year of ox. So today, I'm pouring this pattern to show my appreciation of her. Let me pour you the first cup, and I'll explain the technical details in the second cup. Well, to me, my mom is so beautiful. Let me clean a little bit of the cup for you. There, please enjoy. I'll be right back with the second ox. So judges, let's walk through the process of the ox. I first start with a clear base, and then mixing it up to around 80% or 85%. And then I continue with 4 rosettas for the face structure. And now, with a controlled dragging line, we complete the face structure. And with another drag line, we create the eye, the nose, the left eye, and with the dry foam technique, the ears and the horns, and finally, the mouth. There you go, judges. This one is for you. Please enjoy. Applaus. Now für let's die move on ersten Tassen. with the second pattern. So, judges, the second pattern is a puppy. Do you have any stuffed animals? When I was born, my parents gave me a plushie dog, which has accompanied me through ups and downs in my journey. And today, it has become such an important thing for me, and I just can't imagine my life without it. Let me pour the first cup for you, and I'll explain the technical details in the second cup. Wow, so cute. The first puppy is for you. I'll come back for the second puppy in a second.
So, judges, let's walk through the process of the puppy. Like the pattern before, I first mix a clear base. Sorry, judges. And then fill it up to around 85%. And then we start with the glutes and 3 rosettas for the legs. Danke. And then after creating 2 rosettas for the tail and the neck, create the hair with the dragging technique, the ears, the nose, the eyes, and with the dry foam technique, the heart and the ball to play with. There you go, judges. Second puppy is for you. Applause. Please enjoy. For the puppies. I'll be right back with the final pattern. So judges, the final pattern is a bear. Do you know in nature, the bears work tirelessly to protect and provide for their family? Which reminds me of my dad, who has also been protecting and providing for my family since my childhood. So today, I'm pouring this pattern to show my appreciation for him. Let me pour the first cup for you, and I'll explain the technical details in the second cup. There you go, judges. The first bear is for you. Enjoy. I'll come back with the second bear for you. So now, let's talk about the process of making the bear. Like the patterns before, we start with a clear base. And then filling it up to around 85%. And continue with 4 rosettas for the face structure. Danke. And then with a semi-dry foam dragging technique, we create the ears, and with the dry foam, creating the mouth, the nose, the eyes, and to finish it off, a bow tie to make it look cute. There you go, judges. Second cup is for you. So for me, family is everything. I think for you too. My name is Thomson, and that will be my time. Woo! Thomson, come to me. Yes.
Good job. It was on time. In time. I'm Yes. surprised. How is it? Not that shaky anymore. Well, it wasn't shaky at all. I was feeling super shaky, at least inside. Your heartbeat. I was also feeling shaky, but I think your hand was very good. It wasn't shaking. Thank you. I really loved the tie. Like The tie? Yes, I think it gave like some cute details to it. Yes, yes. Perfect. Thank you. So, would you like to say something first? So, like to your team, to the camera, to this camera. So wherever which you camera is want. the best one? Well, that's what you decide. If like there's like all the live streamers here, All your right. team is there. Okay, first of all, I want to say thank you from my Humbeckville family for supporting me. Without them, Yes. I'm nothing. I can't do anything. And second, I would love to say thanks to my coach from Vietnam, the Vietnamese Latte Art champion, Hoàng Thao. And also... Just Oh, a moment for the judges. Thank you so much. Thank you so Thank much. you. Thank you. Thank you. Applaus für die Judges bitte noch kurz. Dankeschön. And also for my family back home. This is also for them. Yeah. And also for my friends, Honor, Beakan, Louis, and everyone that has supported me throughout my journey. Nice. Komm, Thank you so schau. much. Let's have a look. I mean, look at this cute tie. Not bad. No, I really like the puppy, all the motives, and yes, really, really great. Thank you so much. So, why did you decide to take those patterns? Or which is like your most personal one, maybe? Personal one? Yes. I would say the puppy is the personal one because I really have a plushie dog that really means a lot poodle. to me. Yeah, like a poodle. Yeah, I also have a poodle. Oh, my family. I love the poodles. Is it a live poodle? Yes. Mine is a plushie. Okay. Yeah. Okay, yeah, great. Then thank you very much. Thank you, Phil. And have a great day. We see you in the announcements. Thank you so much. Perfekt. Thank Ein you so much. Applaus nochmal für Thomson. Okay. Ein bisschen Zeit haben wir hier noch. Es geht gleich hier drüben wieder weiter bei Barista. Es wird wieder geschmacklich intensiv, denn das ist ganz wichtig, dass die Geschmackskomponenten, die der Barista beschreibt, dass diese Geschmackskomponenten auch wirklich präsent sind und die Judges diesen Geschmack ganz klar aufschmecken können. Das heißt, ihr werdet gleich hören, wie pro Course, also pro Espresso Course, Milk Beverage und einem Signature Drink, wird jetzt der Johannes gleich ganz detaillierte Geschmacksbeschreibungen erzählen. Und im Endeffekt müssen die Judges dann in der Lage sein, auf ihrer Liste einfach zu sagen, ja, 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 ja. Und wenn sie das können, dann ist das schon mal sehr gut, weil dann schmecken sie genau das, was auch der Johannes beschrieben hat. Und das gibt eben Punkte. Neben diesen geschmacklichen Komponenten ist aber auch wichtig, dass der Espresso oder generell die ganzen Getränke insgesamt aber auch in der Balance sind. Denn wir sprechen beim Kaffee immer von Säure, Süße, Bitterkeit. Und diese drei Geschmäcker, die müssen in der Harmonie sein und eben in der perfekten Balance und nicht in eine Richtung aus. Weil dann erkennen die Judges, okay, wurde dieser Espresso denn auch handwerklich richtig zubereitet. Und genau darum geht's. Im Milk Beverage ist quasi man kann sich das vorstellen wie ein Cappuccino, nur der Unterschied ist, früher mussten die Teilnehmer tatsächlich auch einen klassischen Cappuccino zubereiten. Mittlerweile sind die aber komplett frei in der Ratio zwischen Espresso und Milch. Das heißt, kann auch quasi ein kleineres Getränk zubereiten, um den noch intensiveren Geschmack zu bekommen. Auch in der Auswahl der Milch sind die Teilnehmer total frei, können entweder nur eine Milchsorte nehmen, Kuhmilch oder auch nur pflanzliche Milchalternativen. Man kann die Milch mischen und kann eben somit noch mehr etwas Individuelles aussuchen, was dem ausgewählten Kaffee einfach noch besser zusammenpasst. Weil manchmal möchte man gewisse
gewisse Aromen im Kaffee hervorheben und da passt dann zum Beispiel die Süße der Hafermilch noch besser dazu oder auch die Kokosmilch als jetzt nur reine Kuhmilch. Hinter mir ist ja die Bühne für Coffee and Spirits, da passiert jetzt gerade erstmal nichts, aber es gibt die Teambar und ich glaube, die Nicole ist gleich an der Teambar und macht ein paar Drinks für euch. Also das würde ich nicht verpassen. Geht da mal hin und ja genau, dann bist du auf jeden Fall vor der Nicole noch da. Nicole ist auf jeden Fall auch gleich wieder da. Sie war gestern schon dran in Coffee and Spirits. Sie war auch schon mal Meisterin und sie war schon 5. auf der Welt in Coffee and Spirits 2019 in Berlin. Also das würde ich mir nicht entgehen lassen. Nimmt einen Drink und ich glaube, sie macht ihren Irish, so wie es ausschaut, weil sie hatte ihren Mokka Master da. Und deshalb, ja. Oder du machst einen Irish. Beide Getränke mache ich jetzt. Oh, da bin ich auch gleich da. Ja. Danke, Nicole. Ja, also wirklich, beide Getränke. Dafür gibt es die Teambar, um einfach auch mal zu zeigen, hey, weil bei Latte Art, klar, da kann man es gut sehen, was da passiert. Aber im Endeffekt geht es bei den anderen Kategorien, Barista und Coffee and Spirits, geht es halt einfach um den Geschmack. Und natürlich können die Teilnehmer viel erzählen, aber im Endeffekt muss es dann so schmecken. Und damit man das mal selber schmeckt, dafür gibt es die Teambar, um mal von den Barista genau das zu bekommen. Ich habe noch ein bisschen Zeit, deshalb würde ich gerne mal so ein Thema nochmal aufgreifen für alle, die vielleicht auch gar nicht so tief im Kaffee drin sind und hier zuschauen. Deshalb an alle, die uns jetzt gerade von weiter weg hier hören, also auf der Messe sind, kommt mal hier zu der Bühne und ja, füllt sie. Wir haben hier noch ein bisschen Platz für euch, also wir freuen uns auf euch. Ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wenn wir über Kaffee sprechen und vor allem über den Geschmack des Kaffees, ist, was auf der Plantage mit dem Kaffee passiert. Denn wir hören immer wieder ja, Dinge, die, oh, so viel kann ich gar nicht mehr erzählen, weil die Judges sind schon da. Dann erzähle ich das später. Also, Fortsetzung folgt. Johannes, du gibst mir ein Nicken, du fühlst dich gut, du bist ready. Judges are also ready. SCA? One moment, please. I need also the SCA. Wo ist Michi? Ah, Michi, können wir loslegen? Ah, auch hier der Daumen hoch. So, welcome Judges. Johannes, ganz viel Erfolg. Einen Applaus bitte. Und wir sehen uns gleich. All right, music, please. All right, is everyone ready? Are you guys ready? Because I am. All right, time. Hey guys, how are you today? I've been competing for 8 years now, and this is my 3rd time in the Barista competition. The first time I stood here, I was disqualified because of a small technical detail. The second time, I became 3rd. But after that, I couldn't feel the drive to continue as I did before. I felt empty. And honestly, I considered stopping to compete. But standing there, I had a choice. To stop imagining something better or to believe in it even more. Because the results, they don't define you, but your decisions do. Everything you will taste today did once not exist. Not the coffee, not the recipe, not the process, not even the idea of success.
It all started as imagination. But imagination is not about escaping the reality. It's about believing in a future you can't prove yet. And today, I'd like to show you how imagination can transform doubt into clarity and failure into a new beginning. I'm extracting the espresso for your signature course first and let them cool intentionally, because temperature changes perception and imagination often needs time before it comes clear. Now guys, please take a look at the menu in front of you. You will find the flavor notes of your espresso, your milk course, and your signature course on the back, so feel free to take them with you afterwards. Now guys, I'm also asking you to take 2 sips of water now to fully cleanse your palate. All right, guys, let's move on. Imagination doesn't begin behind the bar. It already begins on the farm, where someone imagines a flavor before it even exists. And every decision from that point on shapes what finally ends up in the cup. I'm using a recipe of 20 grams in to 42 grams out in about 27 seconds for all of my espressos today. The coffee I'm using today is a Sudan Rume from Campo Hermoso Farms, produced by Edwin Orenya. This coffee was processed using a lactic moster fermentation for 120 hours to increase sweetness and structure, followed by a black honey process to keep the acidity clean and well integrated, resulting in a silky body and a very lingering finish. The roast was developed for 1 minute and 40 seconds to highlight sweetness and for a structured acidity. Guys, choosing a Sudan Rume is already an act of imagination for most producers. It is a rare and highly expressive variety, known for its complexity, but very low yield. Edwin and I chose this coffee because it represents optimism. The belief that complexity can be controlled rather than feared. Now guys, if you're ready, please write down the flavor notes of your espresso. You're gonna have raspberry, blood orange, and tropical fruits. You're gonna have a medium acidity, medium to high sweetness, and a medium bitterness. You're gonna have a medium body for weight, a silky and smooth texture, and a very pleasant finish. A very pleasant, sage-like finish with a hint of dark chocolate. Now guys, as a drinking instructions, please stir your espresso 5 times back and forth and put the used spoons in the small glasses in front of you. Guys, please enjoy. And this one is for you. Please enjoy.
All right, if you guys ready, let's move on to your next course, your milk beverage. I'm using a geisha from Finca Milan in Colombia, grown at 1,600 meters above sea level. The coffee was processed by Julio Madrid using a natural nitro-assisted fermentation for 96 hours for higher sweetness and intensity and a clean and floral structure. The roast was developed to increase the sweetness while maintaining enough body to integrate cleanly with the milk. Because combining a geisha with milk is quite tricky. It requires trust that elegance can remain present, but in a more complex content. Therefore, I'm using a blend of 2 different milks designed to support the coffee and not to overpower it. I'm using 200 grams of freeze-distilled lactose-free milk for a higher sweetness and 60 grams of a coconut milk for its silky texture. Now guys, if you're ready, please write down the flavor notes of your milk course. You're gonna have the flavors of almond ice cream, honey melon, and apricot. You're gonna have a medium to high body for weight, a creamy and dessert-like texture, and a very pleasant finish that reminds me of nougat. Now guys, make sure to have another sip of water now to fully cleanse your palate. All right. As a drinking instructions, please stir your milk course 10 times in a circular motion to fully incorporate the crema and the foam, and put the used spoon in the small glasses in front of you again, please. And of course, please take a new spoon. This one is for you. Enjoy. This one is for you. Please enjoy. This one is for you. Please enjoy. And the last one is for you, so please enjoy your milk course. All right, guys. If you are ready, let's move on to your last course for today. This is where imagination becomes transformation. I'm using 45 grams of the natural nitro geisha I extracted earlier for its sweetness, and 45 grams of the Sudan Rume
for its complexity. The first ingredient I'm using is a cascara cold infusion made from 50 grams of cascara, 550 grams of cold water, extracted for 18 hours and added 10 grams of sugar syrup. Afterwards, for a higher depth, without adding bitterness, I filtered it through a paper filter. I'm using 25 grams of this ingredient. The second ingredient is a cacao fruit juice, pressed from fresh cacao pulp, gently pasteurized afterwards, to bring more sweetness, juiciness, and a silky texture. Like the cascara, this was a byproduct of the industry, overlooked for many, many years, transformed into something unique and beautiful in this purpose. I'm using 60 grams. The last ingredient I'm using is a 10% saline solution made from salt and water. I'm using 0.1 of a gram to balance the sweetness without adding any new flavors. And now, inspired by the natural nitro-assisted fermentation from Julio Madrid, I'm using nitrous oxide for a creamy and silky texture. If you guys ready, please write down the flavor notes of your signature course. You're gonna have the flavors of cassis, mango puree, and lychee. You're gonna have a medium body for weight, a silky texture, silky and light texture, sorry, and a very pleasant finish with, again, a hint of sage. All right, guys. As a drinking instruction, please only drink after I called my time. And I'm inviting you to take at least 2 sips. The first one as it's served, and the second one after a little swirl. It's all right. Okay, guys. Now, imagination doesn't promise victory. But without it, progress is impossible. Today, I'm not standing in front of you to erase any failure, but to prove that belief can survive it. Because everything you tasted today was once just an idea. Time. Ein Applaus. Johannes, komm zu mir. Danke, Osama. Sehr geil. Wie geht's? Jetzt gut. Jetzt gut. Ja, atme noch mal durch. So, jetzt. So. Magst du was trinken? Ja, alles gut. Diesmal geht's. Okay, sehr gut. Na, wobei. Danke. So. Danke, Kati. Jetzt nehmen wir noch fertig machen, bevor hier... Es wird nochmal probiert, nochmal alles geguckt. War das, als du so deine beiden Cafés hattest, war es für dich schon irgendwie gleich klar, dass du sagtest, okay, boah, es wird bestimmt geil, wenn man die beiden für einen Signature Drink mischt? Oder war das erst dann dir... aber verabschiede dich erstmal. Judges, thank you very much. Thank Thanks you, for judges. your time. Thank you. Hope you enjoyed it. Thank you very much. Thank you. Thank you, Matt. Osama, danke. Thank you very much. Okay. Boah, es war so, wir wollten eigentlich einen Kaffee, oder ich wollte eigentlich einen Kaffee haben, weil es tatsächlich leichter ist. Ne? Du musst nur einmal rösten, du musst nur einmal Rezept ausarbeiten, du musst quasi alles nur auf einen Kaffee ausgelegt machen. Ja. Und dann hat uns aber dummerweise der Sven von Colombian Spirit eine riesen Auswahl an extrem guten Kaffees gesucht oder geschickt und es waren einfach 2 dabei. Und
ich habe dann tatsächlich so ein bisschen gestruggelt und viele Leute in der Rösterei gefragt, hey, welchen findest du besser, den oder den? Und der eine hat gesagt, er findet den voll geil, der andere fand den anderen deutlich besser. Und dann hat irgendwann der Stefan, schöne Grüße Stefan, danke, der hat irgendwann gesagt, scheiß drauf, nimm beide. Und dann habe ich einfach beide bestellt und dann ging das im Endeffekt los und uns war relativ schnell klar, dass der Sudan Rume, der sehr komplex ist, der sehr speziell ist auch, sehr gut für den Espresso funktioniert, weil es halt einfach mal was anderes ist. Also als ich den getrunken habe als Espresso und auch viele andere, die den probiert haben, war erstmal so, wow, was ist das denn? Weil es halt einfach doch ein bisschen anders ist als das, was man kennt. Und der Geisha, der durch diese Natural Nitro Fermentation extrem viel Body, Süße, aber auch Intensität mitbringt. Und durch die etwas länger entwickelte Röstung kam der eben auch richtig gut gegen die Milch durch. Und dann war im Endeffekt aber eigentlich die Hoffnung, dass das halt gut geht, diese beiden Espressi zu mischen im Signature. Das war schon die Imagination. Genau, das war die Imagination. Also in meiner Welt da oben hat das funktioniert, dass der eine als Espresso geht, der andere als Milk Beverage und im Signature mische ich die dann. Das passt halt auch storytechnisch ganz gut. Mega. Und das hat zum Glück funktioniert, war halt ein bisschen anstrengender, dadurch, dass ich selber röste, den Kaffee und das alles gemacht habe. Das heißt, man entwickelt Röstprofile und dann hat man halt gute Leute wie Matthias und Daniel, die dann immer wieder probieren und dann man halt Feedback bekommt und sagt, okay, ein bisschen säuredominant und man will ja im Endeffekt immer Maximum Sweetness aber halt auch eine schöne Balance, die der haben muss. Unbedingt. Vielen, vielen Dank. Einen großen Applaus nochmal für Johannes. Dankeschön. Ich würde noch gerne weiter mit dir reden, aber hier geht es tatsächlich schon weiter. Vielen, vielen Dank. Danke. So, und es geht nämlich jetzt weiter wieder mit Coffee and Good Spirits und zwar unserem letzten Teilnehmer. Wie geht's dir? Du wärst soweit, oder? Du kannst es wahrscheinlich gar nicht abwarten. Michi? Ah, noch nicht. Ach, die sind noch nicht so weit. Ich dachte, die stehen schon alle ready. Ah, sorry. dann brauchen wir halt noch ein bisschen. Ich dachte, ich muss jetzt hier ein bisschen schnell machen, aber dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Also man merkt jetzt auch wieder hier gerade nochmal bei Johannes, er hat gesagt, okay, man ist einfach als Competitor auch extrem, ja, schon abhängig irgendwo von Feedback. Man braucht immer wieder Feedback, weil man wird teilweise natürlich so ein bisschen blind, auch wenn man die ganze Zeit seinen eigenen Kaffee probiert, mit den eigenen Ideen und. Das heißt, du brauchst einfach wahnsinnig viel Feedback. Gestern, der Dani hat es uns auch erzählt, er war Zweiter auf der Welt bei Barista, ist jetzt Coach von Seulki und er hat es auch erzählt, Mensch, nach so einem Training, er musste wieder ein bisschen Abstand nehmen, er musste auch mal wieder ein bisschen was weniger Komplexes trinken, um so ein bisschen auch wieder, ja, seinen Geschmack so ein bisschen zu neutralisieren, bevor er dann wieder weiter ins Training gehen kann und weiter mit seinem Meisterschaftskaffee arbeiten kann, weil natürlich diese Kaffees sind einfach sehr geschmacksintensiv, die haben viel Nuancen, die sind teilweise auch einfach vor allem wenn man dann so ein Rezept entwickelt für den Signature Drink, man probiert immer viel, dann strengt es auch irgendwo mal an, weil man hat natürlich ganz viele wahnsinnig intensive Geschmäcker. Und ja, so ist es, aber jetzt habe ich den ersten Daumen hoch. Judges, are you ready? Perfect, then welcome on stage, please. Michael, stage is yours. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Einen großen Applaus bitte. Und ganz viel Spaß. May I have a sound check of my music, please? Okay, thank you. When I call time, please just start. Everyone here ready? Okay, thank you. Time. Balance is boring. That was my conclusion
with the traditional mindset, where all taste characteristics have to be equal. But what about an acidity-driven coffee or a bitter-forward cocktail like a Negroni? Are they really unbalanced? Of course not. Their character is why we love them. Their flavor profile is intentional. And their balance is dynamic. And that is what makes them so exciting. In my bar, I am Micha. It's all about dynamic balance. And to show you this concept, I've created a special drink for you. Will be my designer drink that I call Jazz in a Coupe. Think of an espresso martini having a jam session with a daiquiri. And every jam session needs a lead. And for me, it's definitely this coffee. This is a natural anaerobic heirloom variety produced by Tamiru in Benza, Ethiopia. A very high altitude of 2,400 meters and a slow 10-day fermentation are giving this coffee its high acidity and intensive red fruit flavors like strawberry and red grapes that it needs to harmonize with all my other ingredients. And let's start building the cocktail. As a reference, you have my menus here. I'm starting with 30 milliliters of a 1-to-1 simple syrup, highlighting the sweetness and bringing forward the tropical fruit notes in my cocktail. 20 milliliters of lime juice, giving a fresh acidic kick and transforming the coffee's acidity into notes of lime zest and grapefruit. 30 milliliters of koji extract made from yeast fermented rice. Its fermented character is adding complexity to the acidity, transforming the coffee's fruitiness into notes of pineapple. And finally, 60 milliliters of Grand Reserve Barbados rum with its tropical fruit character and a slight florality, even adding up to the pineapple note and adding florality in my coffee. Now, you might ask yourself, what is going on here? And for this cocktail, I've created an innovative brewing method. This is a magnetic stirrer, and in this conical flask, I have 20 grams of finely ground coffee with 100 milliliters of 98-degree hot water, agitating for 2 minutes at a speed of 1,500 RPM. This is giving me a brew with almost the strength as an espresso, but with the flavor clarity and very little bitterness, like a filter coffee. And this is helping to taste the tropical fruit character in my cocktail. I am filtering it through an AeroPress for a smooth mouthfeel over steel ice cubes for less dilution in my final cocktail and to control the extraction. Now, creating this cocktail with this innovative brewing method with its performative character is perfect for intimate bar settings like a speakeasy, where it's all about engaging with the guests. But it can also be prepared in very busy jazz bars with pre-made concentrated cold filter coffee and all modifiers pre-mixed for a quick service. Of this brew, I'm adding 70 milliliters to bring together all ingredients, leading to flavors of, please note, pineapple, a citrusy character with taste of lime zest and grapefruit, and a floral note, a little bit like elderflower. I will shake this cocktail with a hard shake over ice for a silky texture with a medium mouthfeel. And to chill my cocktail for a drinking temperature of 7 degrees, which will highlight the citrusy character and tropical fruit notes in my cocktail. Now,
to really push the dynamic of the balance, I created a special garnish for you, which is powder from dried cranberries. I will put it on one side of the cocktail. This side will boost the acidity, and the fruity character of the cranberries is supporting the fruity note of the coffee, leading to a note of raspberry. Please have your first sip from the side without the garnish and your second sip with the garnish. Cheers. And this is for you. Cheers. Judges, are you ready? Let's move on to the Irish coffee. And with the Irish coffee, we are challenging the balance towards the sweet side of things. And sweetness is not just about adding a lot of sugar, it is about the right choice of ingredients. And for you, I've chosen a very sweet coffee. This is a Maracatura from the Finca Santa Rita in Dipilto, Nicaragua. The very special microclimate with an elevation of 1,300 meters, with a lot of rain, is producing exceptionally sweet cherries. And a 4-day carbonic maceration process is giving this coffee its notes of cherry, blood orange, and plum. For the base of the Irish coffee, I'm using 30 milliliters of a 2-to-1 rich cane sugar syrup for caramel sweetness and for a medium to high round body in my final cocktail. The whiskey is Teeling single pot still Irish whiskey. I'm adding 40 milliliters. And I've chosen it for its honey sweetness, transforming the coffee's character with cherry and blood orange into Amarena cherry and candied orange. And for spicy notes of cinnamon and allspice, transforming the fruit character, especially the plum, into Grandma's plum cake and note of speculatius. I'm brewing the coffee in a switch with 2 minutes of full immersion. And my recipe is 32 grams of coffee to 290 milliliters of 95-degree hot water. This recipe is highlighting the sweetness of this coffee and bringing forward especially the notes of cherry and plum. Now for the cream, I've chosen lactose-free 32% fat cream. Lactose-free because it has a higher sweetness without having the need to add more sugar to my cocktail. And it also makes this cocktail accessible to more people. And I'm sieving it through a sieve for a velvety to creamy mouthfeel in my final cocktail. I'm stirring the base to bring together all ingredients and to chill the brew a little bit for a drinking temperature of 55 degrees, where I found the sweetness has its peak. The cream has a temperature of 7 degrees for a beautiful contrast. And adding the note of a vanilla cream topping to Grandma's plum cake. Now, judges, I think the most extraordinary drinks come from
when we step out of our comfort zone and start pushing the boundaries of balance to create dynamic. Thank you so much. Enjoy time. Ein Riesenapplaus für Micha. Komm mal zu mir rüber. Hey, ich glaube, ich nenne dich ab jetzt nur noch unseren Favorite Bartender, Micha. Was für eine Freude, dir zuzuschauen. Also für mich war das erste Mal, dass ich dich auf der Coffee and Good Spirits Bühne gesehen habe. Du musst mir einmal auf die Sprünge helfen, ob du letztes Jahr schon teilgenommen hast. Letztes Jahr war mein ne? erstes Mal Coffee and Good Spirits. Das war in Hamburg, da habe ich das erste Mal mitgemacht. Ja. Das heißt, insgesamt war es jetzt das zweite Mal, für mich das erste Mal, dass ich dich hier bewundern durfte. Ja. Mit was für einer Ruhe und mit was für einer einladenden Art du deine Performance hier heute unseren Judges präsentiert hast. Das hat sicherlich nicht nur mich sehr beeindruckt zurückgelassen, lieber Micha. Ich würde mir gerne noch ein Momentchen Zeit nehmen, um mit dir kurz in Ruhe zu sprechen, sehr gerne, wie du dich denn überhaupt fühlst jetzt danach. Ja. Wir warten aber natürlich noch kurz auf unsere Judges, bis die fertig evaluiert haben. Wasser? Ja, bitte, nimm dir einen Schluck Wasser. Wenn du keins hier hast, ich gebe dir einfach meins. So, hier hast du auch ein bisschen Wasser, danke. Nicht, dass du mir noch verdurstest. Jetzt verstehe ich alle anderen, die immer Wasser wollen. Ja, oder? Da sollten wir auf jeden Fall im nächsten Jahr dran arbeiten, dass wir hier so eine kleine Water Station haben für unsere Competitor nach ihrer Bühnenperformance. Ich glaube, du kannst auf jeden Fall sehr glücklich sein. Ich glaube, unsere Judges sind schon ready, sich von dir zu verabschieden. Thank you so much, Dankeschön. Judges. We will see you later for the Thank you so announcements. A huge Thank you so applause much. for our beautiful Judges Thank you. team. Danke. We will see them later Thank you on so in much. the announcements. So, Micha, Ja. jetzt können wir Tacheles sprechen. Ja. Wie fühlst du dich denn so innen drin? Weil von außen sah es fantastisch aus. Ich bin irgendwie noch aufgewühlt. Einerseits bin ich erleichtert, weil es lief doch ganz gut. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, als ich gerne hätte. Aber das ist, glaube ich, noch alles in Ordnung. Dafür habe ich, glaube ich, alles so gemacht, wie ich es mir vorgestellt habe. Was war denn für dich die größte Herausforderung während deiner Vorbereitungszeit? Gab es da einen Punkt, wo du gesagt hast, so, boah. Das Time-Management war wirklich schwierig. Also so wie ich die Performance aufgebaut habe, bin ich eigentlich recht knapp immer bei 10 Minuten gewesen. Und es ist eigentlich nicht ideal für eine Competition-Vorbereitung. Wenn man da sich vorbereitet, ist man idealerweise drunter. Aber ich habe es einfach nicht schneller hinbekommen. Vor allem, wenn ich die Schritte sauber machen wollte. Und ja, ich habe ja diesen Magnetic Stirrer. Ja, erzähl uns ein bisschen darüber. Das ist, glaube ich, jetzt das allererste Mal, dass wir zumindest in diesem Competition-Jahr diese Brewing Method gesehen haben. Magst du da vielleicht kurz ein paar Worte zu sagen? Ich habe es vorher auch noch nie gesehen, aber ich habe es mal beim Bartending gesehen und beziehungsweise bei Cocktailzubereitung, Vorbereitung von Cocktailzutaten. Ja. Zum Beispiel irgendwie aus einem Prosecco die Kohlensäure rausnehmen mit dem Rührer oder irgendwie eine Emulsion machen aus 2 Flüssigkeiten, die nicht so gerne sich vermischen. Das kann man mit so einem Magnetrührer machen und ich dachte, eigentlich voll cool kann man ja Kaffee mit brühen, weil Agitation ist ja auch ein Parameter in der Extraktion und damit kann man mega viel machen. Also ich habe sehr viel dazugelernt und das ist sehr, sehr interessant, was man damit so machen kann. Ich fand das auf jeden Fall ziemlich beeindruckend, deine verschiedenen Zubereitungsmethoden zu sehen, weil das muss man vielleicht mal sagen, man kann sich das Ganze auch einfach machen. Ja. Du hast dich auf jeden Fall nicht für den einfachen Weg entschieden. Ja. Mit der Agitation, dann hast du die Aeropress benutzt. Dann Ich hatte hast auch du immer Powerbanks, da ist das Ding ausgegangen. Also Junge. Und dann bei 6 Minuten hast du dann den Switch aufgegossen und da dachte ich so, okay, du brauchst auf jeden Fall mindestens 2 Minuten Extraktion, Ja, bis aber das dann hat der bei dem Irish im Kaffee Glas voll ist. gereicht. Boah, also das war eine ganz war schöne Reise mit dir, Micha. Ja. Das war ganz, ganz toll, dir dabei zuzusehen. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ja. Das hat man dir angemerkt. Das war total schön zu sehen, weil ich hatte von außen nicht das Gefühl, oh Gott, ich muss jetzt unter Zeitdruck sein. Manchmal ist man ja als zuschauende Person selber angespannt, weil man merkt, oh. Ja. Aber du hast einem ganz viel Freude bereitet. Und gibt es noch Leute, bei denen du dich jetzt an dieser Stelle bedanken magst? Eine Menge Leute tatsächlich. Hier Felix David, das Kaffeemacher-Team, auch alle, die von daheim im Team geholfen haben, Sachen probiert haben.
Der Timo von der Herzbar hat mir geholfen mit den Spirituosen, speziell für den Irish Coffee. Last Minute hat meine Freundin noch die Kärtchen gemacht. Die habe ich gestern gedruckt. Wow, okay. Ja, genau. Ich glaube, ich habe bestimmt jemanden vergessen. Ja, Es tut aber mir das so macht leid, ja aber- nichts. Ich glaube, alle Leute, die du vergessen hast, Ja. die werden es dir Bin sehr nachsehen, dankbar, auf weil jeden Fall. man sehr, sehr aufgeregt ist in der Position, in der du gerade bist. Ja. Als letzter unserer Finalisten bei der Coffee and Good Spirits Meisterschaft in diesem Jahr. Ja. Ich würde mal sagen, last but not least, Micha, du hast uns ja alle ein bisschen beeindruckt hinterlassen mit deiner Performance. Dankeschön. Ich gebe dir jetzt ein bisschen Raum, um dich um deine Station zu kümmern. Und nochmal einen Riesenapplaus für Micha. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Danke. Und jetzt geht es hier gleich auch Schlag auf Schlag weiter. Wir sind quasi in den finalen Zügen von unseren diesjährigen Coffee-Meisterschaften hier in Bremen. Wir haben jetzt tatsächlich noch 2 Competitor. Die Coffee and Good Spirits Meisterschaft ist jetzt quasi mit Micha zu ihrem Ende gekommen. Micha war der letzte von 5 Teilnehmenden im diesjährigen Finale. Bei Latte Art und Barista, unseren anderen 2 Meisterschaften, die wir heute noch im Finale sehen dürfen. Achtung, da steht meine Wasserflasche, aber ich glaube nicht im Weg. Haben wir noch jeweils eine teilnehmende Person. Wir machen jetzt weiter mit Orest. Der steht schon in den Startlöchern und ist schon, glaube ich, sehr bereit dafür, uns hier gleich 6 zauberhafte Tassen zu zaubern in 11 Minuten, die er dafür Zeit hat. Die Judges stehen auch schon an der Seite und sind auch schon bereit. Ich bekomme schon ein Signal, dass sie wieder ready sind für ihren letzten Competitor der diesjährigen Latte Art Competition. Auch von der SCA kommt das Go. Dann bleibt mir nichts weiter zu sagen als viel Spaß, Orest, und welcome, Judges! Check. Ach, nice. Judges, are you ready? Guys, are you ready? Time. Hello, judges. My name is Orest. Today, I want to share you my latte art experience. My first pattern it's Parrot Blue from Rio cartoon. It's favorite cartoon for my daughter. And this pattern is for you, Emilia. Okay. Let's start. First cup for you. I use unique mix technique. I mix milk and coffee together and don't waste my time. And now, Parrot. First rosetta for head, second rosetta for head, third, and fourth. Now, one long line for a big eye details, eye itself, one dot for eye, for nose, and for mouth. Now, this cup is for you. Enjoy. Now, for you. First of all, contrast.
Now, first rosetta for head, second, third, and fourth. Now, one long line for beak, eye details, eye itself, one dot for eye, for nose, and for mouth. This cup is for you. Enjoy. My second pattern is Bulldog Spike from cartoon Tom and Jerry. For this pattern, I use 4 rosetta, 1 long line for details, and 2 dots. Okay, first spike is for you. Now, first of all, contrast. Now, first rosetta for head, second rosetta for head, for nose, one more for head. Now, one long line for eye, ears, nose, mouth, one dot for mouth, and for eye. The spike is for you. This spike, it's for you. Let's start. First of all, contrast. First rosetta for head, second, third, and fourth. Now, one long line with semi-dry foam technique for ears, nose, and mouth. Dot for mouth and dot for eye. The spike is for you. Enjoy. For my designer pattern, I make chipmunk. I use 3 rosetta lines and other details I make with etching and colors. Okay, some milk. Now, chipmunk for you. First of all, contrast. Now, first rosetta for head,
One more rosetta and line for head and eye. One more time. Now, one long semi-dry foam line for chipmunk character. And dot for teeth. And for eyes. Now, etching. Nose. Eye. One more time. Now, ears. Eye details. Nose details. And teeth. So, this chipmunk is for you. Enjoy. My last cup with chipmunk is for you. Now, contrast. First rosetta for head. One more rosetta and line for head and eye details. Now, one semi-dry foam line for chipmunk character. Dot for teeth and for eyes. Danke. Now etching. Nose, eyes, ears, eye details, nose details, and teeth. This chipmunk is for you. I'm really happy to be here. Thank you for attention. It was my time. Ein Riesenapplaus für Orest. Komm zu mir. Wow. Nein, German, Deutsch. 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 Orest, wow. Ja, wow. Wow. Du hast es geschafft. Du hast Ja. das Finale hinter dich gebracht. Heute war ein bisschen relaxed. Ja, das habe ich gesehen. Wie kann man im Finale so relaxed sein? Weiß nicht. Muss viel Zeit vorbereitet. Wow, du Und hast. hat echt großes Support-Team. Wie lange hast du dich vorbereitet? Intensiv 2-3 Monate. Und Wow. letzter Monat war sehr intensiv. Habe ich Urlaub genommen. Nur für Vorbereitung. Wow, das heißt Ja. 1 Monat wirklich Vollzeit, nur Ja. dich auf die Meisterschaft vorbereitet Genau. und deine Motive gegossen. Ich würde sehr gerne noch kurz mit dir über deine Motive sprechen Ja. und über deine Gerne. Vorbereitung. Wir können aber gleich noch einmal den Judges Goodbye sagen. Thank you, dear Thank you very much. judges. Thank An you. applause for Thank judges you, team. We will see you at the Thank you. announcements. Thank you so much. Wow. Orest, wie geht's dir jetzt? Jetzt? Nice. Ja? Vorher war auch nice. Bist du zufrieden mit deinen Tassen? Ja. Ja? Ich bin sehr zufrieden. Ja, wir können sie uns noch mal angucken. Am besten lassen wir die alle so stehen
Aber das sieht auf jeden Fall alles wahnsinnig schön aus, was du gegossen hast. Wie bist du auf die Idee gekommen? Du hast ja 3 Comicfiguren dir ausgewählt. Ja, das war wie kam das? Zusammenarbeit mit meinem Trainer. Und ich will Danke sagen zum Alexander Benitzky. Danke dir. Auch auf jeden Fall meine Frau mit Kindern, meine Familie, mein Team. Danke für Support und Sponsors. Schwarz, dann Sage und Oatly. Das war sehr wichtig für mich, so diesen Support bekommen. Schwarz, das heißt, du bist auch in Düsseldorf? Ja. Ja. Düsseldorf! Das sage ich jetzt nicht zu laut als Kölnerin, aber Düsseldorf ist auch ganz schön. Ja, aber ich habe ein Secret. Sag mal. Also hier mit mir war immer meine Familie. So. Oh, wie schön. Das kannst du vielleicht auch noch mal zeigen. Ja. Sie war sehr, sehr hier. Das ist so ein, also ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut. Du hast es schon in deiner Präsentation gesagt, das erste Motiv war für deine Tochter. Ja, sie mag sehr Rieker-Cartoon und Blue ist Favorite. Wir haben sehr viel Blue-Spielzeug und Rio ist Favorite. Aber Spike ist von Tom Jerry, ist mein Lieblingskarton. Ja. Aber guck mal, das trifft sich ganz gut, weil Nummer 3, der Chipmunk, ich habe früher als Kind sehr, sehr viel die Chipmunks geguckt. Okay. Und Alvin and, da haben wir schon in der Vorrunde drüber gesprochen. Orest hat sich genau wie seine 5 Mitbewerber ja auch in unserer Latte Art Vorrunde qualifiziert für das Finale. Und da habe ich dir schon gesagt, dass ich dieses Motiv sehr, sehr gerne mag. Ja, das ist mein Lieblings vielleicht. Du hast auf jeden Fall sehr innovative Motive. Danke. Ja, das war viel Arbeit gemacht. Ja, das glaube ich dir sofort. Gibt es noch etwas an dieser Stelle, was du loswerden möchtest, was du sagen möchtest? Oder möchtest du dich jetzt auf unsere Announcement vorbereiten? Alle. Danke, danke. Danke dir, Orest. Du hast uns 10 ganz, ganz tolle Minuten beschert und man hat dir sehr, sehr gern zugeguckt. Und ja, ich freue mich, wenn ich das nächste Mal in Düsseldorf bin und weiß, dass ich vielleicht dann auch einen kleinen Chipmunk in meiner Tasse sehen werde. Sehr gerne. Nochmal einen ganz, ganz großen Applaus für Orest. Vielen, vielen Dank. Ja, und mit Orest haben wir jetzt tatsächlich unsere Latte Art Kategorie auch abgeschlossen. Das heißt, 2 von 3 Kategorien, die wir heute Abend noch küren werden, sind damit abgeschlossen. Eine bleibt aber noch offen. Wir befinden uns gerade im Finale der Deutschen Kaffeemeisterschaften. Eine neue Meisterin ist schon gefunden. 3 suchen wir noch momentan. Wir haben jetzt tatsächlich noch eine letzte Teilnehmerin, last but not least. Lisa kommt jetzt gleich noch hier auf die Bühne und wird nochmal ihre Barista-Performance zeigen. Das heißt, in Latte Art haben wir jetzt schon alle Teilnehmenden gesehen. Alle haben schon ihre Stage-Time genutzt. Und auch bei Coffee and Good Spirits haben wir alle Teilnehmenden schon begutachten dürfen. Lisa dürfen wir jetzt gleich noch bestaunen, wie sie uns in 15 Minuten 12 Getränke zubereitet. Uns und natürlich auch unseren Judges. Während wir auf Lisa warten, einmal die Einladung an euch. Wenn ihr noch ein Käffchen wollt, haben wir natürlich neben unseren KollegInnen von Melitta auch da hinten noch unsere Teambar, wo die Teilnehmenden der diesjährigen Meisterschaften uns ihre Kreation nochmal zubereiten. Das heißt, ich sehe da hinten Nicole, die ihre Coffee and Good Spirits Getränke nochmal zubereitet. Jetzt muss ich gleich mal rüberschwingsen an die Bar, da sehe ich aber auch ganz schön viel Action. Das heißt, wenn ihr zwischenzeitlich noch einen Moment habt, bevor es hier mit Lisa weitergeht, dann seid ihr herzlich eingeladen, auch da einmal rüber zu marschieren. Wir haben aber tatsächlich gar nicht mehr so lange Zeit, bis es für unsere Lisa hier in ihre finale Stage-Time geht. 5 Minuten sind es noch und dann wird es hier auch schon ernst. Und dann bleibt uns nur noch tatsächlich ein bisschen abzuwarten. Um 16 Uhr starten wir hier auf der Bühne mit den Announcements für unsere 3
neuen Titelverteidiger, der oder die neue deutschen KaffeemeisterInnen und sind ganz gespannt, wer uns dann bei den Weltmeisterschaften vertreten darf. Die Weltmeisterschaften finden dieses Jahr in San Diego, Brüssel und Panama statt. Da teilen sich die Kategorien ein bisschen auf. Das nächste ist dann San Diego, da findet der Brewers Cup statt. Die Weltmeisterschaften im Filterkaffee, unseren Meister Urs. Einen lieben Gruß an dieser Stelle nach Stuttgart an Urs. Den haben wir schon letztes Jahr im Herbst küren dürfen. Und dann geht es weiter in Brüssel mit auf jeden Fall Latte Art und Coffee in Good Spirits. Wer denn dann nach Brüssel fahren darf und Deutschland da bei den Weltmeisterschaften vertreten darf, das finden wir auf jeden Fall heute noch raus. Und auch wer dann für uns als Barista-Meisterin nach Panama darf. Panama sind die diesjährigen Barista-Weltmeisterschaften. Da wird es auf jeden Fall sehr, sehr spannend werden. Auf jeden Fall liegt eine ganz, ganz große Reise vor dem Gewinner oder der Gewinnerin. Mal gucken, ob es Lisa wird. Wir sind ganz gespannt. Im Finale werden auf jeden Fall die Karten neu gemischt. Das heißt, die Scores aus der Vorrunde haben keinen Einfluss auf die Finalwertung. Das heißt, alle Teilnehmenden starten nochmal bei 0. 5 von 6 TeilnehmerInnen haben wir jetzt heute schon gesehen bei Barista. Wir haben sehr, sehr früh angefangen. Um 9 Uhr ging hier heute die erste teilnehmende Person auf die Bühne. Und jetzt gleich finden wir mit Lisa hier unseren krönenden Abschluss. I can see Matt over there, but you still have a second to relax and maybe do a happy dance. Yeah, don't you worry if sometimes we're switching the language because we have quite an international crowd here. There's a rule in the rules book that says either you have the passport of a country or you're living in a country for more than 2 years. So we have the fortune to have a lot of international competitors here and also a lot of international judges, which we are super happy about because this really makes sure that we have a super high skilled judges panel and also competitor level. Ja, Lisa atmet nochmal durch. Heute hat sie nicht mehr Geburtstag. Vor 2 Tagen, als es für sie schon in der Vorrunde auf die Bühne ging, durfte diese zauberhafte Lady hier ihren Geburtstag mit uns teilen. Und das hat sie auch schon sehr, sehr zauberhaft bestritten. Wir haben uns auf jeden Fall sehr doll gefreut, dass auch Lisas Geburtstag ein Teil von unserer gemeinsamen Zeit hier in Bremen war. Ich werfe mal einen Blick nach hinten. Da sieht es auf jeden Fall auch ganz gut aus. Ich gucke mal, wie es bei unseren Volunteers aussieht mit dem Timekeeping. Wie viel Zeit hat Lisa noch oder ist sie schon durch? Ah, sie ist schon durch. Wahnsinn. Sie ist schon durch. Das heißt, Lisa hat ihre 15 Minuten Preparation Time, die sie auf der Bühne zur Verfügung hat, schon erfolgreich genutzt. Ihr ganzes Equipment ist schon bereit. Das sieht auch wieder zauberschön aus. All das, was ihr hier auf der Bühne seht, das darf sich Lisa selber überlegen. Natürlich gibt es ein paar vorgefertigte Rules, an die sich auch Lisa halten muss. Das heißt, 15 Minuten hat sie Zeit. Jede Sekunde, die sie drüber ist, kostet sie tatsächlich 1 Punkt. Und ab 16 Minuten ist dann der ganze Spaß vorbei. Da gibt es dann leider ein Disqualified. Da bin ich aber ziemlich sicher, dass Lisa heute nicht bevorsteht und sie auf jeden Fall in den vorgeschriebenen 15 Minuten bleibt, um den Judges auch 12 gut schmeckende Getränke zuzubereiten. 4 Espressi, 4 Milkies, wie wir das nennen, also sowas wie ein Cappuccino. Dabei sind ihr die Ratios komplett selbst überlassen. Und 4 Signature Drinks, aber ohne Alkohol, das ist ganz wichtig. Für die alkoholische Getränkebegleitung hatten wir heute schon unsere Coffee in Good Spirits Meisterschaft. Wir sehen hier vorne noch die kleine Station aufgebaut. Jetzt ist es vorbei mit dem Alkohol, zumindest auf der Bühne. Abseits sehe ich hier schon fröhlich Bier trinkend sitzende ZuschauerInnen. Auf der Bühne bleiben wir jetzt noch alkoholfrei. Da sehe ich schon unsere wunderbaren Judges,
die sich auf ihren letzten Auftritt des heutigen Tages vorbereiten. Ich bekomme das Go. Ich bekomme the final go from our beautiful barista judges. So give it up, a warm applause for our judges and Lisa. Kann ich einmal eine Musik haben? Kannst du ein bisschen leiser machen? Das wäre lieb. Dankeschön. Und dann von vorne. Super. Perfect. And time. Judges, one of my favorite TV shows is Friends, and there's this scene where the entire crew, they're sitting in Central Perk, it's their favorite cafe, and they're sitting there, and Chandler says, "I'm proud of all of my friends." And this is something that really spoke to me, because I'm proud of my friends, and we do so many cool things together. And in particular, we do cool things in coffee. All of these cool things leads us to share such sweet memories and sweet moments. And today, I want to tell you about some of the sweet moments I've had working in coffee. But before I tell you, I'm going to pull 2 shots for later on, and I would ask that in that time, you take a moment and think about some sweet moments you've had working in coffee, and I'll be right back with you. So, judges, the first sweet moment I want to tell you about today was in finding my coffee. I had this idea, but I didn't have a coffee in front of me, so I texted some friends and found myself just a few days later, very spontaneously, on a flight all the way up to Copenhagen to spend a week with some coffee friends, talking about coffee, hanging out in the Carper roastery, and hopefully finding something to drink. Not only that, but I was sleeping on someone's sofa for an entire week. At the end of that week, I was back in Munich, richer in some sweet memories, richer in a competition coffee, and as I'd been on a sofa for an entire week, I was pretty stiff. But the coffee that I found, a naturally processed Sudan Renais. As the name would suggest, this coffee originates in Sudan, but in this case, the coffee was grown in Colombia. It was grown on the farm of Café Granja La Esperanza. On the estate of Café Granja La Esperanza, on the farm of Las Margaritas. This is found at 1,740 meters above sea level, and from beginning to end, this coffee is handled with the utmost care. So, as I said, it's a naturally processed coffee, which means that after harvest, which happened roughly 12 months ago in February of last year, these cherries are put, first of all, into a tank of water just for a few hours to let the high-quality cherries sink to the bottom. These are then taken and put in a temperature-controlled room for 8 hours. The temperature in this room is at 40 degrees, which kickstarts a clean and well-regulated drying process, after which point they're taken out and put onto drying beds for the next 4 weeks. At the end of this,
The bean, has reached a moisture content of 11% and can be packed up and shipped all the way over to Le Cabre to the roastery. Finally, these coffee beans are roasted on a Loring roaster. And today, I'm going to be serving them in the espresso course with a ratio of 20.2 grams in to 54 grams out in roughly 26 seconds. The flavor notes that really spoke to me and the reason for me having this coffee are so wonderful and so complex. And I would like you to write down the following flavor notes that you'll find today in your cup. So first of all, you're going to be finding flavor notes of plum. Secondly, you'll have cherry cola and a wonderful botanical note of rosemary. The tactile experience of this coffee is going to be oily in the first sip, and the second sip remains oily but adds a juicy note is added. Judges, I'm going to hand these to you. Please assess the crema and then stir 10 times back and forth before you enjoy it, as this just cools it down a tiny bit more, making these sweet notes a little bit more accessible. Please enjoy it, and once you've used the small spoon, you can put it back on the white napkin. Judges, when you're ready, I would start telling you about my second sweet moment. This came in working out how to best present this coffee with milk. Like I said, by itself, it's got this beautiful, exciting profile, but with milk, I found it kind of challenging. So I observed my friends, because that's where I get so much inspiration from. And what I noticed was all my friends working behind bar, they make their milk differently. No matter how long they've been a barista, you can tell who's pulled your shot. And this inspired me to try out different things with milks as well. So today, I'm using a blend of 3 different milks. Dankeschön. The coffee I pulled, just like I did for my last drink, the signature beverage, with a ratio of, again, 20 grams in, but a slightly shorter ratio out of around 50 grams. Sorry, not around, at 50 grams, sorry. So, the milks that I used are threefold. The first one is 70% freeze-distilled cow's milk from Bavaria. This milk is creamy and elevates the sweetness that this espresso gives. The second milk that I'm using is 20% oat milk. This cuts through a little bit of the creaminess that the cow's milk gives, adding a bit of clarity to the final cup. And finally, I'm using 10% coconut milk to add a bit of vibrancy and complexity. The flavor notes
that I'm going to ask you to write down, I will do just in a second when I start to serve the coffees. And again, an instruction before you drink, I would ask that you use the clean spoon, the big spoon, to now stir again 4 times, just to incorporate and homogenize the texture. But the flavor notes. First, today you're going to be having strawberry cheesecake in this course. The second flavor note is going to be of bounty. I don't think there's an American judge in here, but if you grew up in America, that's going to be known as almond joy. And last but not least, you'll be finding in this cup flavor notes of melted vanilla ice cream. So please enjoy. Enjoy. This one's for you, please enjoy. And last but not least, this one is for you. Please enjoy. Dankeschön. Ready for our last course? Judges. We talked about sweet moments, and 2 days ago I was able to celebrate my birthday surrounded by coffee people. And I presented something that reminded me of a birthday cake. And because a party shouldn't just be one day, today we're going to have that cake again. So, inspired by this beautiful natural Sudan Rome, I've made a birthday cake. To start off with, 24 hours ago I took some fresh basil, as well as water and caster sugar, and I mixed them up together, heated them up, and then let them sit for 20 minutes before straining them through a coffee filter. That has given me a syrup, of which I'm going to be using 20 grams today. Sorry, correction, it's going to be 15 grams of that today. Secondly, I'm going to be using 30 grams of an almond milk. This has got to add a creaminess because, for me, birthday cake has cream in it. And the third ingredient is going to be a Dornfelder grape. This is a grape variety that adds a juiciness and acidity to the final drink. To that, the 2 shots of Sudan Rome, which I pulled with the same ratio as my milk beverage, and 60 grams of ice, just to cool it all down. I'm gonna blend this on the other side because it's a little loud, and then when I come back, I will give you some flavor instructions and flavor notes. So, our final course. We're starting today with the flavor note in this course of raspberry, following the path that this coffee has given us from the beginning, tasting of cherry and plum, cherry cola and plum. In the second course, changing through to strawberry cheesecake. And in this course, as I said, presenting itself as raspberry. Secondly, to highlight the sweet botanicals this coffee has, I've added basil, which has created a note of cooling mint. Lastly,
In this course, you'll be tasting notes of mango, which is going to be tropical and sweet. Judges, I'm going to ask that you wait until I call my time to try this coffee. This one's for you. This one's for you. So, this one's for you. Enjoy. And this one's for you. Judges, coffee has given me so many sweet moments, and I'm so grateful to that. I'm grateful to this community and to you and to me for being part of it all. And I would like to say that I think I can add this as one, thank you, as one of my final sweet memories and sweet moments. And with that, I can call my time. Wow! Lisa! Komm zu mir. Hey, du hast ja noch voll Zeit gehabt. Crazy. Wenn ich Milch nicht umschütte, dann geht's voll. Also, hast du gut gemacht. Ja, danke schön, danke, ja. Wie geht's? Gut. Ja. Schön. Ja. Es war total schön. Hat sich richtig schön angefühlt. Ja, ja. Ich glaube, genau dieses Gefühl kam auch perfekt hier in die Audience. Deshalb nochmal ganz großen Applaus, bitte. Yes. Hier ist auf jeden Fall schon mal ein Teil von deinem Team und ich weiß, dass der Rest vom Team auf jeden Fall in München gerade den Livestream mit angeschaut hat im Sweet Spot. Das glaube ich auch. Da kannst du mal da hinschauen. Hallo zusammen. Hallo. Ja, magst du denn mal erstmal Danke sagen? Ja, voll. Aber erstmal zu den Judges. Ja. Thank you so much. Thank you. Thank you. Das war die letzte Thank you. Performance für heute bei Barista. Ja. Danke. Thank you so much. Ja, auf meine Seite. So, jetzt. Was Danke sagen. Danke sagen, ja, voll. So viele Menschen. Die beiden großen Männer da, auf jeden Fall die letzten 2 Tage war ich eine Drache und sorry, aber it's done, so yay. An alle in München, von Le Cabre, so viele Menschen über der ganzen Welt tatsächlich. Also ich fühle mich so begehrt und so empfangen, weil ich habe literally Menschen überall schreiben können, sagen können, und dann kommt halt irgendwie Resonanz zurück mit, mach mal das und dann ja, kann ich sowas dann machen. Ja, sehr schön. Komm, lass uns doch mal. Wir haben jetzt überhaupt keinen Stress. Nee. Nee, bist Nö. du denn gechillt? Jetzt wieder schon. Ja. Beziehungsweise, ja, eigentlich die ganze Zeit. Ich wollte mir das mal mit dir gemeinsam angucken, denn das schaut wunderschön aus. Dankeschön. Wie du es gemacht hast. Hast du Lust, ein Espresso zu trinken? Ja, sicher. Mit mir? Ja, sicher. Oh. Das wollte ich heute schon den ganzen Tag mal machen, nämlich. Und jetzt darfst du. Jetzt darf ich. Ich komme mal mit zu dir. Sudan Rume hast du die Varietät. Richtig. Wir hatten schon mal vor 2 Tagen drüber gesprochen. Ja. Das ist einfach ein Kaffee, den du so gerne magst. Erzähl vielleicht nochmal, warum? Also wirst du gleich auch sehen, glaube ich, aber es ist ein wahnsinnig komplexer und interessanter Kaffee und trotzdem ist es zugänglich. Also man schmeckt super viel, aber es ist nicht irgendwie überwältigend und konfus, sondern relativ klar. Und er bleibt für mich sehr konstant. Ich kann ihn immer auf dem Coffee Table rausschmecken. Und deswegen mag ich ihn ganz gerne. Mega. Ich bin sehr gespannt. Komm doch mal hier auch zu uns. Ja. Ja. Ich finde es immer ganz schön, wenn man auch mal ein bisschen, jetzt wenn wir auch mal ein bisschen Zeit haben, vielleicht mal mit dem Team. Danke. Ich gebe dir mal ein Mikro. Okay. So, wie war's denn? Geil. Wie war's denn mit Lisa zu trainieren? Du darfst das nehmen. Fantastisch. Ja, sehr schön. Wie habt ihr euch so aufgeteilt immer mit während des Trainings, im Training? Hatte jeder so seinen Arbeitsbereich oder wie lief das ab? Wir haben einfach immer geschaut im Moment, was am besten funktioniert, was Lisa braucht und dann haben wir uns darum gekümmert. Und das haben wir gemacht, bis alles erledigt war. Wir waren streng mit ihr, aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht, von daher war es einfach schön. Mega. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Jetzt bin ich gespannt. Ich rühre 10-mal um.
Das ist für you. Please enjoy. Dankeschön. Ja, genau. Wir kommen nochmal das Team. Teammitglied kommt noch mit her. Ein Applaus bitte fürs Team. Bring das Bier mit. Wollt ihr probieren? Ja, lass uns einen Espresso zusammen trinken. Magst du auch? Und? Sieht man mein Gesicht? Ich glaube, ich muss nichts sagen, oder? Das ist fantastisch. So soll es sein. Also wenn das Team happy ist, bist du happy? Ich bin happy. Ja. Ja. Dann ist das, glaube ich, schon mal mit absolut das Wichtigste. Absolut. Und jetzt heißt es im Endeffekt nur noch abwarten. Ja. Und aber es ist schon bierbereit. Das ist wichtig. Enjoy, Ja, sage ich mal. Dankeschön. Vielen Dank, Lisa. Danke. Vielen Dank. Großen Applaus nochmal. Dankeschön. Ich räume auf, oder? Ja. Kati. Kommst du mal zu mir? So, jetzt hast du endlich deinen lang Ja. ersehnten Espresso getrunken. Und ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, dass wir hier mal klar Schiff machen. Jetzt Ne? müssen wir mal klar Schiff machen, ja? Weil ist es vorbei? Naja, also eigentlich fängt es jetzt erst an. Ach so. Ja. Weil Jetzt ich wird's glaube, also wichtig ist an dieser Stelle nochmal zu sagen, dass ja um 16 Uhr hier unsere Announcements stattfinden. Das heißt, um 16 Uhr werden wir erfahren, wer der oder die neuen deutschen MeisterInnen werden. Und wir müssen aber nochmal Danke sagen an unsere PartnerInnen, ohne die das Ganze hier gar nicht möglich wäre. Ganz wichtig, deshalb. Wir haben ja jetzt einige Sachen gesehen. Einige Meisterschaften haben wir dieses Mal nicht sehen können, die aber auch natürlich ganz wichtig sind. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal kurz durch, ohne wen das alles nicht möglich wäre, oder? Wollen wir erst vielleicht noch sagen, die Meisterschaften, die wir nicht gesehen haben, welche das sind? Weil es gibt ja noch viel mehr. Ja, wir haben den Brewers Cup nicht gesehen. Genau. Wir haben nicht gesehen Cup-Tasting. Man merkt, auch wir beide haben uns gut kalibriert in den letzten 3 Tagen. Mensch, wir wissen schon, was der andere denkt. Und wir haben auch nicht gesehen das Rösten. Rösten. Genau, Okay, das deshalb. heißt, alles haben wir nicht gesehen, aber wir brauchen für alle Meisterschaften SponsorInnen. Acme hat uns zum Beispiel die wunderschönen Tassen für die Latte Art Meisterschaften zur Verfügung gestellt. Dann vielen Dank an Aromatico. Danke für Storm, für die wunderbaren Maschinen und die Mühlen, die wir bei Barista auf der Bühne erleben durften. Dann Bentwood, auch die Mühle, hier drüben bei Coffee with Spirits. Dann danke an Bravilor Bonamat für Filterkaffee, vor allem ganz wichtig für auch unsere Cup-Tasting-Meisterschaften. Dann BWT für bestes Wasser, du hast es vorhin erwähnt, bis zu 98% besteht einfach Kaffee aus Wasser. Das muss ich einmal sagen, Team BWT. Knutscher geht raus an Team Pink. Dann haben wir den Johnny, den haben wir am ersten Tag für die E-Brick Jazz für Meisterschaft gehabt. Dann haben wir die Lighthels, die machen nämlich ganz tolle Analysetools für unsere Röstmeisterschaften. Dann List und Beißler, die uns Rohkaffee zur Verfügung stellen. Dann ein großes Dankeschön auch an Melita. Ihr seht sie auch da vorne, besucht sie gerne für ein kleines Käffchen. Michters Whisky hier auch für Coffee with Spirits. Dann bedanken wir uns ganz recht herzlich bei Namann, die uns die Hafermilch für die Latte Art Meisterschaften zur Verfügung gestellt haben. Bei Probat aus Emmerich, dort finden immer die Röstmeisterschaften statt. Und auch ein riesen Dankeschön an Simmelpack für immer hochwertige Verpackungsmaterialien. Und last but not least, Thermoplan hier drüben, die Maschine für Latte Art. Ja, und natürlich auch ein riesen Dankeschön an die Messe Bremen. Danke, dass wir hier sein dürfen. Und auch ein großes Dankeschön an die SCA, die Specialty Coffee Association hier im Chapter Germany, die diese wunderschönen Meisterschaften hier veranstaltet. Jetzt hat Lisa noch mal das Wort. Ich habe es einfach geklaut, weil ich dachte, ich weiß nicht, wie oft ihr bedankt worden seid, aber danke euch auch, weil ich weiß, ich habe von zu Hause Menschen gehört, die gesagt haben, es ist richtig toll und man hört und sieht alles, was man sehen möchte. Von dem her danke euch auch. Nur ganz kurz dazwischen, wenn ich das sagen durfte. Oh, vielen, vielen, vielen Dank. Ich glaube, das bedeutet uns echt viel.
Ja. Aber uns hat es auch wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja, das hat es. Ja. Und also ich freue mich am meisten auf die Verkündung, weil, das darf man vielleicht wissen, dass wir brauchen ja die Zettel mit den Namen ja vor den anderen, damit wir das gleich auch ausrufen können. Das heißt, wir dürfen die Spannung machen. Das heißt, das ist der Part, auf den ich mich am meisten freue, weil das muss man vielleicht sagen. Wir haben hier jetzt heute, gestern und auch vorgestern so viele tolle, talentierte, herzensgute Menschen auf der Bühne gehabt, die wirklich so viel Zeit und Liebe investiert haben. Und wir freuen uns riesig, egal wer gewinnt, alle haben es verdient. Und das war richtig toll zuzuschauen. Und vielleicht an dieser Stelle auch nochmal so zu sagen, was ist eigentlich Kaffee? Weil ich muss immer sagen, Kaffee ist auf der einen Seite eines der meistgetrunkensten Getränke weltweit, mit das zweitwichtigste Handelsgut nach Rohöl und gleichzeitig eines der komplexesten Lebensmittel oder eines der komplexesten Produkte, was wir überhaupt haben. Und hier bei so Meisterschaften sehen wir einfach wieder, dass Kaffee so viel mehr sein kann, außer einfach nur der Wachmacher dafür, sondern es steckt so viel hinter. Wir werden hier diese ganze Arbeit, die von der Plantage bis hierhin steckt und wie viel Arbeit man in diese Tasse Kaffee legen kann, ist einfach enorm. Und deshalb einen ganz großen Applaus eigentlich nochmal eigentlich für Kaffee, was Kaffee uns allen auch gibt, die Community und so weiter, ist enorm. Ja, und ich glaube, das ist ganz toll, was man hier nochmal bei den Meisterschaften sieht, was vielleicht im Alltagsgeschäft so ein bisschen untergeht, dass es wirklich vom Strauch bis in die Tasse geht. Das heißt, wir haben jetzt heute hier ganz oft die Namen von ProduzentInnen gehört, von FarmerInnen, von Menschen, die diese Reise begleitet haben. Das heißt, wir haben vielleicht hier, ich glaube, insgesamt etwas mehr als 20 Teilnehmende gesehen, aber da stecken unglaublich viele Leute dahinter. Und Kaffee an sich hat eine wahnsinnig lange Reise hinter sich, bis der überhaupt mal hier den Weg zu uns auf die Bühne findet. Von daher freue ich mich sehr darüber, dass wir auch den ProduzentInnen, den FarmerInnen in den Ursprungsländern ein bisschen die Bühne bieten können. Denke ich. Die Meisterschaften werden auch immer mehr zur Bühne für die, weil wir haben immer mehr, dass die Namen eben fallen und genau das macht's aus. Total. Ich würde sagen, Phil, wir haben uns auch ein kleines Päuschen verdient. Das machen wir. Wir sehen uns hier um 16 Uhr zur Verkündung der 3 neuen deutschen MeisterInnen. Und bleibt gespannt, trinkt ein Käffchen und wir treffen uns hier um 16 Uhr wieder. Vielen Dank. Bis gleich.
Verzug. Wir wissen immer noch nicht, wer die neuen deutschen MeisterInnen hier in unseren 3 Kategorien werden. Aber die Rechner laufen auf Hochtouren. Bei unseren Judges wird dann noch alles zusammengerechnet und noch dreimal überprüft, dass es hier auch auf gar keinen Fall zu Verwechslungen kommt. Das heißt, wir müssen alle zusammen noch ein wenig ausharren und uns gedulden. Ich bin mir aber sicher, dass es hier bald soweit ist. Sobald wir Neuigkeiten haben, werdet ihr es natürlich auch erfahren. Und bleibt noch ein bisschen geduldig mit uns.
It's a trolley card. Card. It's a card. Thank you, Ella. Is there any card? Because we have a card missing. So if anybody still has it, please give it back. Maybe it is. Geht's euch gut? Okay, wir hören schon viele. Nein, das geht mir nicht gut aus dem Publikum. Perfekt. Das ist doch die beste Voraussetzung. Ja, wir sind auch ein bisschen aufgeregt. Das kann man ehrlich sagen. Erstmal nochmal ein herzliches Willkommen. Wir sind Phil und Kati. Wir durften euch jetzt schon hier die letzten 3 Tage durch diese Meisterschaften führen. Ein Spannungsbogen wurde uns quasi schon genommen, weil das wissen wir jetzt alles schon, weil ein Champion wurde ja schon gekürt, und zwar die liebe Ella ist unsere deutsche Meisterin. Einmal nochmal einen Applaus Das heißt, eine von 4 neuen Champs haben wir schon gefunden. 3 weitere gibt es jetzt zu finden. Für welche Kategorien suchen wir denn noch? Wir suchen für Barista, Latte Art und Coffee in the Good Spirits noch den oder die deutsche Meisterin. Ja, und was passiert dann eigentlich? Was passiert dann eigentlich? Dann werden die Gewinnerinnen tatsächlich zu den jeweiligen Weltmeistern. Tatsächlich die World Latte Art Meisterschaft in San Diego. Wow. Die findet schon im April statt, also ist gar nicht mal so viel Zeit bis dahin. Und dann geht es tatsächlich auch schon weiter mit Brüssel. Da findet der Brewers Cup statt? Nee, was findet da statt? Also in Brüssel findet der Brewers Cup statt und ich habe so viele Notizen, ich komme hier gar Coffee nicht in mehr Good Spirits. Und yes. Coffee and Good Spirits. Und dann kommt am Ende des Jahres noch das weiteste Reiseziel, Panama. Unser Traumdestination Barista-Champ wahrscheinlich. wird sich auf den Weg nach Panama machen. Und jetzt haben wir 3 Tage geschafft, 3 Tage liegen hinter uns. Und wir wollen jetzt natürlich noch ein paar Mal Danke sagen, bevor es hier an die finalen Namen geht. Das heißt, da wird schon fleißig sich warm geklatscht. Als erstes wollen wir danken an die Messe. Vielen Dank der Messe, dass wir hier die Meisterschaften in so einer tollen Atmosphäre stattfinden lassen können. Mit so wahnsinnig viel Platz auf jeden Fall. Dann, ohne wen würde es nicht geht es klappen. weiter. Ich muss mal hier kurz meine Zettelwirtschaft ordnen. Es geht tatsächlich weiter mit unseren wundervollen Volunteers, die wir... Ja, einen riesen Applaus für unsere Volunteers. Ihr habt sie hier schon die ganze Zeit gesehen. Ohne unsere Volunteers geht hier nämlich gar nichts, weil sie alles gemacht haben, aufgeräumt, sie haben hier die Zeit gestoppt und wir möchten sie alle einmal auf die Bühne bitten. Und zwar Pat, Sarah, André, Manuel, Rana, Konstantin, Philippe, Mike, Simon, Jens, Yasu, Niklas, Ole, Iris, Michael, Drea, Tobias, Franzi und Paul. Ein Riesenapplaus für diese wunderbaren Menschen, die das Ganze hier Kommt für einmal uns hier auf alle die Bühne. möglich gemacht haben. Und versteckt euch bitte jetzt nicht hier hinter der Maschine, sondern zeigt euch auch mal nicht, kurz. kommt einmal hier nach vorne. Ihr bekommt alle von uns einmal noch wunderbare Goodie-Bags, weil wir uns einmal bei euch allen bedanken wollen. Genau. Ihr habt so viel geleistet jetzt die letzten 3 Tage. Viele von euch waren alle 3 Tage hier mit uns am Start und haben wirklich das Ganze gerockt. Und ohne euch wäre das alles nicht möglich. Von daher ein riesengroßes Dankeschön an euch. Vielen, vielen Nochmal Dank. einen großen Applaus für unsere Volunteers.
Und neben den Freiwilligen, die hier ihre Zeit und ihre Leidenschaft geopfert haben für uns, gibt es natürlich auch noch die PartnerInnen, bei denen wir uns auch noch mal ganz herzlich bedanken wollen. Und das sind Acme, Aromatico, Storm, Bentwood, Bravilo Bonamat, BWT, Johnny, Lighthouse, List und Beißler, Milita, Michtas, Naman, Probat Simulpack. und Thermoplan. Vielen, vielen Dank an unsere tollen PartnerInnen, die uns jahrelang schon unterstützen und Meisterschaften wie diese hier möglich machen. Vielen Dank nochmal, liebe Volunteers. Wir entlassen euch jetzt mal von der Bühne mit einem tosenden Applaus nochmal. Dankeschön für eure Arbeit. So, und die Volunteers müssen natürlich von jemandem begleitet werden. Und das ist unser wundervolles Team der SCA Germany, die wir an dieser Stelle auch nochmal mit einem tosenden Applaus auf die Bühne einmal Applaus für die bitten SCA, für das ganze Kilian. Team. Ja, wo bist du mir? Vivian, Biggie, Faye, Michael, Benny, Lisa, Annabel und Han. Einen ganz, ganz großen Applaus für unser SCA Deutschland. Ja, schon noch mal alle auf die Bühne kommen. Auch wenn man das nicht so gerne mag. Toll. Und jetzt übergeben wir einmal ganz, ganz kurz das Mikrofon an unsere liebe Vivi, die nämlich noch eine kleine Aufgabe vor sich hat. Dankeschön. Lisa, du darfst noch mal zurück zu uns auf die Bühne. Ja, das ist unsere Lisa. Lisa ist ganz fleißig immer am Fotos machen und macht unseren ganzen Instagram-Content. Leider verlässt sie uns jetzt nach dieser Veranstaltung und ist nicht mehr Teil des Boards. Deswegen, Lisa, einen Moment. Oder Biggie, hilfst du mir einmal? Toll. Den nehme ich natürlich nicht selbst mit nach Hause, so wie ich es dir vorhin berichtet habe, sondern der ist für dich als kleines Dankeschön, dass du dabei bist. Wir werden dich vermissen. Schön, dass du da warst. Und danke. Und für mich geht es gleich auch noch weiter. Wir haben hier auch noch zwei nette Menschen auf der Bühne stehen, die uns jetzt die letzten 3 Tage sehr gut durch die Meisterschaften begleitet haben. Es gab nur Komplimente. Es war sehr schön, euch zuzuhören. Ich glaube, jeder Teilnehmende hat sich sehr wohl gefühlt. Vielen, vielen Dank. Die Biggie hat auch noch eine kleine Aufmerksamkeit für euch. Und ich sehe ihn gerade nicht. Wo ist unser lieber Andreas, der so fleißig Fotos macht? Er darf auch einmal mit auf die Bühne kommen. Da. Ja, an der Kamera. Andreas hat die letzten 3 Tage sehr, sehr viele schöne Bilder gemacht. Vielen, vielen Dank, Andreas. Vielen Dank an euch 3. Wir freuen uns auf mehr davon. Und jetzt, liebe Kathi, überreiche ich dir das. So, weiter geht's hier. Man merkt, es ist schon viel zu tun hier und es geht fleißig weiter. Weil there's one part missing of the people we like to say thank you to, because next to our competitors, the SCA, and all the people that were involved, we want to say thank you for our beautiful judges and our reps. Yes. So we are applauding with a huge applause to the stage. Raymond, Gloria, Tom, Kessa, Federica, Olga, Osama, Tim, Francesca, Matt, Silje, Jessie, Elisabeth, Marcelina, Lucia, Diana, Franziska, Hang Trao, Michalis, Haruka, Lukas, Jason, Han und Faye. Woo! Thank you so much, guys, for your incredible Wow, work. We are going You're to a the lot. side. Yeah. As you can see, this is such a huge panel of talented judges. We are so incredibly happy to have you here. Thank you so much for your time, your knowledge, and your effort that you brought to the stage and to all our competitors. We have such an international, beautiful panel over here, so we can be very, very happy to have you guys around. A lot of you we saw before, a lot of you are with us for quite some years now, so thank you so much for helping this community evolve. And Thank you so much. for always having the
most beautiful smiles. Yes. And for always being on time. And Nearly. now I think it's time that we take a photo from all the judges together. On stage, Michalis, please. Just stay for a second. So yeah, we can take a photo. Maybe you squeeze all together a bit so we can have a beautiful family picture over there. Yeah, another applause for our beautiful judges and reps. Woohoo! So, thank you, dear judges, reps, and judges coordinators for your amazing work. And Thank you. we will see you all for the debriefing. Thank you. Thank you. Okay. We will continue in 30 minutes. Thank you, thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Ach, wie Okay. schön. Oh, das war jetzt wirklich schön. Okay, gut. Dann können wir ja jetzt alle nach Hause gehen, oder? Perfekt. Nee, jetzt Boah, wenn geht's Blicke natürlich töten erst los. könnten. Ja, ich weiß. Müssen wir starten. Ja, ich glaube, es ist Zeit, jetzt mit den Announcements zu starten. Ich würde mal sagen, wir machen das nach Kategorie, oder? Naja, gemischt wäre ja blöd. Ja, hast du recht. Dann starten wir mit Coffee and Good Spirits. Yes, da bitten wir mal alle Teilnehmer von Coffee and Good Spirits auf die Bühne. Und zwar Nicole, Olli, Micha, Malte und Wong. Einen Ein riesen riesen Applaus. So, 3 von 5, 4 von 5, 5 von 5. Perfekt, jetzt müssen wir auf eine Seite. Uppala. So, einmal erstmal ein Fotochen. Diese 5 Teilnehmenden durften sich jetzt gestern und heute schon beweisen und haben wirklich ein wahnsinnig hohes Niveau hier präsentiert. Und wir freuen uns sehr, euch gleich die Preise übergeben zu dürfen, beziehungsweise machen das unsere wundervollen Partner. Es ist wirklich einfach viel Info hier. Das heißt, wir haben tatsächlich dieses Jahr eine kleine Neuerung. Nur, dass das alle schon mal gehört haben und schon mal wissen. Für mehr Spannung. Ja, für mehr Spannung. Magst du mal erzählen? Genau, wir haben uns gedacht, es ist ja immer so ein Thema, dass wenn man so von von alle vorliest, dann weiß man ja, wenn man den zweiten Platz schon announced, gleich wer gewinnt. Das wollen wir aber nicht. Deshalb werden wir in allen Kategorien die 4 Plätze, also Platz Nummer 4, Platz Nummer 3, Platz Nummer 2, Platz Nummer 1 vorlesen. Und so wird es bis zum letzten Platz, also bis zum ersten Platz, bleibt die Spannung erhalten. Ja, so machen wir das. So, und jetzt haben wir wundervolle Pokale von der BWT gesponsert. Und gleich werden Vivi und Sven und Maurizio und Frank diese Pokale übergeben. Dabei sei gesagt, dass der oder die Gewinnerin neben ihrem Preis noch als kleines Reisebudget Von der SCA? Ja, von der SCA auf dem Weg nach Brüssel einfach mal noch 1.500 € obendrauf kriegt. Genau, yes. Für die Oder? Reisekosten. Das ist mal auf jeden Fall ein Riesenapplaus wert. Und jetzt würde ich mal sagen, ist jetzt Zeit für die nächste Zettelwirtschaft. Und wir legen los. Gut. Boah, ich bin ein bisschen zittrig. Hast du den richtigen Zettel? Ja, ich glaube schon. So, also, wir starten mit einem hervorragenden 4. Platz im diesjährigen Coffee and Good Spirits. Und der geht an Olli! Oliver! Großen Applaus! Ein Riesenapplaus für Olli! Vivi übergibt. Ja. Vivi kommt und übergibt dir deinen Preis.
Vielen Dank, lieber Olli, und herzlichen Glückwunsch zu deinem 4. Platz. Wir kommen zu Platz Nummer 3. Ja, es geht weiter. Gut. Dann geht der Platz Nummer 3 für Coffee in Good Spirits an Wong. Herzlichen Glückwunsch. Lieber Wong, vielen, vielen Dank für deine Teilnahme und herzlichen Glückwunsch. Wir machen weiter, oder? Wir machen weiter, yes. Okay. Puh. Also, dann gucken wir mal. Platz Nummer 2. Geht an Vizemeister oder Vizemeisterin an Nicole! Herzlichen Glückwunsch, großer Applaus. Ah, und da ist wieder Maurizio. Das haben wir doch schon mal gesehen. Ja, das haben wir schon mal gesehen, die zwei. So, und jetzt? Jetzt ist es soweit, ne? Wer wird Deutschland auf den Weltmeisterschaft vertreten? Unser Meister 2 von 4 für die diesjährigen Kaffeemeisterschaften. Uns vertreten bei der Weltmeisterschaft in Brüssel für Coffee in Good Spirits wird Michael! Ein Riesenapplaus für Michael! Applaus, Applaus. Und ihr Lieben, wir würden euch noch mal in die Mitte bitten, einmal zum Gruppenfoto, dass wir das hier nicht zu kurz kommen lassen, Genau, weil geht das ist einmal. wichtig, dass man solche Momente verewigt. Das heißt, geht doch gern noch mal in die Mitte vor. Oder hier ist super, höre ich gerade von Andreas, volle Fahrt zurück, entschuldigt. Und dann können wir hier ein paar Fotos schießen. Und nochmal einen Riesenapplaus für unsere diesjährigen TeilnehmerInnen bei Coffee in Good Spirits. Ja. So, und wir müssen natürlich noch was sagen, weil es gibt noch Preise dazu für die jeweiligen Plätze. Das heißt, der 3. Platz bekommt noch von Storm eine Mühle M2 Domus Maca. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. einen Applaus dafür. Nicole, als 2. Platz bekommst du noch eine Mühle ASI 40 von Astoria. Und der 1. Platz bekommt noch eine Mühle von Storm, die Supra. Und natürlich auch noch einen 3-Wege-Wasserhahn von BWT. So, ich glaube, ihr Lieben, es ist an der Zeit, euch feiern zu lassen von euren Liebsten. Und vielen, vielen Dank für eure tollen Performances. Und wir sehen euch hoffentlich nächstes Jahr wieder. Und wir entlassen euch nochmal mit einem ganz, ganz großen Applaus. Vielen, vielen Dank. So. Phil, wie geht's denn jetzt weiter? Jetzt haben wir schon 2 von 4 MeisterInnen gefunden. Neben Ella kommt Michael jetzt auf unser kleines Meisterpodium dazu. Wie machen wir weiter? So, ja, jetzt erzählen wir noch eine Geschichte, oder? Nein. Jetzt ist mal hier... Jetzt ist Tacheles. Jetzt ist Tacheles angesagt. Denn wir machen weiter mit Barista. Ja. Und dafür würden wir erstmal mit einem riesen Applaus natürlich auf die Bühne bitten, unsere Finalteilnehmenden in der Barista-Kategorie. Und das sind Ella, Lisa, Felix, Johannes, Seulki und Son Lee. Einen großen Applaus, bitte. Wuhu! So.
Diese 6 konnten sich in den letzten Tagen beweisen, haben den Finaleinzug geschafft und stehen jetzt hier vor uns. Auch für euch nochmal, wir werden Platz 4 bis 1 announcen. Alles Weitere zu Punkten, zu eurem Feedback erfahrt ihr später von den Judges. Genau. Ja. So, jetzt können wir doch mal direkt... Die Pokale sind von Storm. Ja. Vielen Dank dafür. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein mit Platz Nummer 4, oder? Ja. Sind wir ready? Seid ihr ready? Seid ihr ready? Ja, okay. Also nein. Nein, nochmal. Seid ihr ready? Ja. Na dann. Dann sind wir auch ready, oder? Ja, gut, hier, okay. mein Mikro. Also, der 4. Platz in der diesjährigen Barista Competition geht an Johannes! Ein Riesenapplaus für Johannes! So, den 4. Platz haben wir schon mal. Der 3. Platz, der bekommt ja noch was dazu, ne? Der bekommt von Storm auch die Mühle M2 Domus. Auch die wird gesponsert, gleich von Maurizio in der Übergabe. Ja, genau. Storm ist sponsert. Ja, das heißt, wir gucken jetzt mal auf unser Zettelchen und wissen, wer dieses Jahr den bronzenen Pokal in der Barista-Kategorie gewinnen wird. Und Platz 3 geht an Seulki! Einen Riesenapplaus und herzlichen Glückwunsch. So, und wir nähern uns jetzt hier dem Endspurt der Barista-Kategorie. 2 Plätze haben wir noch. Der 2. Platz bekommt von Storm auch noch eine Mühle, die ASI40 von Astoria. Ja, übergeben wird das Ganze von Frank. Genau. Und wir sind bereit für Platz Nummer 2, oder? Yes, we are. Okay. So. Platz Nummer 2. In der Kategorie Barista geht an. Geht an Ella! So. So. Und wie wir gesagt haben, es bleibt nämlich spannend. Also zwischen den dreien entscheidet sich jetzt, wer der oder die neue, alte vielleicht auch Barista-Champ wird. Und wer nach Panama reist, zu den Weltmeisterschaften in diesem Jahr. Und dadurch, dass Panama natürlich schon eine ganz schöne Reise ist. Hat die SCA gesagt, komm, da legen wir noch mal ein bisschen was drauf. Ein bisschen Reisebudget, und zwar wie viel? Da legen wir noch mal 3.000 € drauf. Yes, da also hat die großen SCA Applaus. gesagt, gut, machen wir das so. So, und es gibt ja noch einen Preis, ne? Genau, es gibt einmal von Storm die Supramühle und von noch BWT. mal den 3-Wege-Wasserhahn und noch einen Filter oben drauf. Yes. Das heißt, neben Ruhm und Ehre und all dem, was wir gerade schon gesagt haben, gibt es auch diese tollen Preise. Und ich glaube, jetzt ist die Spannung hoch genug. Wir verkünden jetzt den 1. Platz und den 3. von 4 neuen MeisterInnen. Und der 1. Platz dieses Jahr in der Kategorie Barista geht an Felix! Herzlichen Glückwunsch. Yes. Uns wird Felix auf der Weltmeisterschaft in Panama vertreten. Auf der Barista-Weltmeisterschaft. Unser alter, neuer Barista-Champ. Das 2. Mal hat er das Ding nach Hause geholt zu den KaffeemacherInnen. Ein riesen Applaus für Felix. Ich bin mir sicher, irgendwo jubelt es gerade hinter dem Bildschirm ganz schön. Benjamin, liebe Grüße! Auch euch bitten wir jetzt alle nochmal für ein gemeinsames Foto nach vorne.
sobald Felix sich hier gesammelt hat. Einmal noch einen riesen tobenden Applaus für unsere tollen Competitors in der Kategorie Barista. So, jetzt ist hier die Fotozeit angesagt. Jetzt muss der Andreas noch mal zur Tat schreiten und da natürlich auch noch mal den Moment einfangen. Mit und ohne Tränen, da musst du jetzt durch, Felix. Das gehört dazu. So. Ja, mit allen zusammen. Ja, wir brauchen ein natürlich. Gruppenbild. So. Kommt, alle zusammen. Ja, ja, alle zusammen. Einmal noch ein Riesenapplaus für unsere Competitor in der Kategorie Barista. Hey, vielen, vielen Dank euch. Wir haben heute 6 wunderschöne Performances gesehen. We saw 6 beautiful performances today. And you can be all so proud of yourself. Okay. Felix, nimm deinen Pokal und geh zu deinen süßen Mausis. Und wir sehen uns später. Auf ein Gläschen Wein. So, mein lieber Phil. Wir sind noch nicht fertig. Nee. Weil es warten noch ein paar ganz schön gespannt. Ja, eine Kategorie fehlt hier nämlich noch. Nämlich Latte Art. Ja. Das heißt, wir haben jetzt nochmal 6 zauberhafte Teilnehmende, die heute nochmal im Finale alles gegeben haben und nochmal richtig Gas gegeben haben. Ich glaube, noch nie war die Competition bei Latte Art so nah beieinander und auf so einem unglaublich hohen Niveau. Wahnsinn. Also das, was unsere Teilnehmenden dieses Jahr hier auf der Bühne gezeigt haben, hat mich wirklich schwer beeindruckt. Mich auch. Also extremst. So klare Formen, so hohes Niveau. So komplexe Bilder. Ja. Ich glaube, es ist an der Zeit, Sie jetzt mal mit einem tosenden Applaus auf die Bühne zu bitten. Unsere Teilnehmenden in Latte Art, unsere 6 Finalisten. Kai. Torian. Duck. Alyson. Thomson. Und Orest. Ein Riesenapplaus. Kommt zusammen. 4 out of 6. We still need 2 more finalists. There you go, guys. So. Auch hier wieder. 6 Finalistinnen. Wir machen es wieder gleich. Wir starten beim 4. Platz und gehen dann runter zum 1. Platz. Und alles weitere etc. kommt dann im Debriefing von den Judges. Yeah, just for the fairness, we say that in English again. Just so you know, we will announce the place 4 to 1. All other informations, everything else you will get from the judges, you will get a debrief, you will get your points, you will get everything you need to know from the judges after the announcements. Okay, and as the Latte Art champ, we'll go to San Diego in the US, which is quite a trip for everyone. The SCA decided to give you an additional amount of money, which is 2,000 euros. Yeah. Yeah, a huge applause for that. Yes. And I think like all other informations is fine in German. If you are not sure with something, please raise your hand and we will translate directly, okay? Vielen Dank an BWT für die Pokale, jetzt für Latte Art. Und der Frank wird gleich dem 1. Platz auch noch einen 3-Wegehahn mit Filter übergeben. Ja. Und ich glaube, Ja, jetzt ein wollen Applaus. wir euch nicht länger auf die Folter spannen. Jetzt wollen wir euch nicht länger auf die Folter spannen. Und wir legen einmal los. We do. We do. We are starting with place number 4. Also, der 4. Platz Latte Art 2026 geht an Torian.
Einen Riesenapplaus. Thank you so much, and please don't leave the stage. We all need you for a photo over here. So please just stay where you are and don't run. We still need you. That's very important. So, es geht weiter mit Platz Nummer 3. Platz Nummer 3 geht an Thomson! Einen herzlichen Applaus! Platz Nummer 3 geht nach München. So, und jetzt ist es gleich soweit. Wir nähern uns immer mehr Platz Nummer 1. Aber vorher wollen wir erst noch einen unglaublichen zweiten Platz feiern. Unbedingt. Und wir bitten euch, das gleich ebenso zu tun mit einem wahnsinnig großen Applaus für Platz Nummer 2. Und der geht an Orest! So, und jetzt wird es ernst. Zwischen diesen 3 wundervollen Menschen entscheidet sich jetzt, wer es auf Platz 1 der diesjährigen Latte Art Meisterschaften Wer ist der nächste Latte Art Champ? Deutscher Latte Art Champ. Und wie gesagt, bleibt alle gerne da fürs Gruppenfoto. Nicht wegrennen, alles kommt später von den Judges. Und wir freuen uns jetzt ganz doll, unseren letzten Champ für die diesjährigen Kaffeemeisterschaften verkünden zu dürfen in der Kategorie Latte Art. Und ja. Und ja? Und ja. Sind wir bereit? Sagen, wir sind bereit, ja. Let's go! Der erste Platz der diesjährigen Latte Art Meisterschaften geht an Alyson! Ein Riesenapplaus an Alyson! Riesenapplaus bitte. Yes, lass dich feiern. Lass dich feiern. Und damit haben wir unsere 4 Champs gefunden. Vielen, vielen Dank. Auch von uns erstmal, dass wir so toll hier moderieren durften, weil jetzt sollen alle die gefeiert werden. Und deshalb nochmal einen Riesenapplaus für alle Teilnehmer der letzten Tage, für die ganzen Meisterschaften. Bitte, Riesenapplaus! Ein Riesenapplaus für alle Teilnehmenden und ein herzliches Dankeschön an alle. Vielen Dank auch an euch, die ihr zugeschaut habt. Das ist für alle Teilnehmenden super wichtig, dass immer mehr Leute zuschauen und diesen Kaffeemeisterschaften Raum geben und ihr eure Augen und Ohren in der Specialty-Coffee-Szene aufhabt. Ja. Lasst euch inspirieren, nehmt teil. Wir freuen uns wahnsinnig immer über neue Gesichter in der Szene. Fragt euren Freunden, Baristern Löcher in den Bauch. Bleibt hungrig auf Neues und wir freuen uns riesig schon jetzt auf die nächsten Meisterschaften. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Und bis bald. Bis bald. Noch ein kurzes, von Maurizio möchte nämlich sagen, bitte holt die Mühlen ab an alle, die eine Mühle gewonnen haben.